Janda tukan tinale tari churugi jantongi lerim tesu shunu gutsubda chikalo te lerim ziname da ninse name sulunga chi lerim korim didibe pimisui katulebe chimi doji kuz zamshuni. Tato to tambara de nesul janda shu tele nam zangin da zaga tujosu shudi gibi te lerim se totidu janda shu tambara nesul de shuge. 𝐍𝐞𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 소포다 초된 망률다 대 윤된다 딘디베소 니기텐로 40배고비 슈와서의 피노 대 초중기 42주다 팁도지버와진데 소유기 내당다 공스 야센텔레 곤주베미 마수 퇴미디기 곤주 소포다 초된 망률들로 토포비기 찾아나데베 헤빈베 Yenjunalu tatoye wi gonju surpodigi gonse yasing jomiluten tosonda mizimbeze ime Dia perna longo sumchu so dugirin ketchup nerim sumbi na chashumi ketchup da dochen nerim na chashumi chi gonju bewishi darim shindu gonju zurpo nitam ton takechi sumdere lege mithoveze ime Di zumbe shio na longo sumchu so ji girin chashumi p3 gi nerim da yana gopin gom gonju mi chi gi taure na gonju zurpo nitam ton tachanga de chi thobdo yebbikenu Telenerim masho ESP na losum chu so du gi rin cha juwi shilu nitam ton thanga de chi lege mi thobdo yep ime 공시 surpo 톱미 랄로치 록디라 율포기 율봉기 내당나 친이기 년가 유앱 임베 수준이라 대배올레 공시 sur포기 철시기 지줄 디좀베 삽주기 세시 공시 sur포나 줄리기 로체 텔레 레집기 펜뎁 디수고 시자심레베 소티 멍일기 태가르 세시기 당파 마자우투 자시 베고비기 젠뎁 마치 슝슝 렉된 속중기 홍레베 피도 쓰시돌라 Tarungenju dinalu lamlu di yintenne tsuba chage yebbe imda diya shio gonju bemi la shathemi da cherim bedemi tsulu tendi ime digi be chokchungi gonju surphoda choten mangilgi chachimchi shichu begobi dede pinu 경 공시 surpo 소티 멍일기 쑥데디 랑중기 레데집에 진중 베고 라베고베 임벨라 인디베슈르라 디나로 데다 답디오 마디오데소 레셔치르 유니디기 디카라 렉주 배고픔지 배배워진 마치르기 개합디나로 경 공시 surpo 소티 멍일기 짜팀디 녜버두베라 고베두 세슈들라 Dizumbe gonju surphoda chotin mangilgi sinchong soso gomida gerde chunale da khatomi ya datani tele gonju charjina nidelgi shen mangsu jingo bikole khedi yipime tingenju digu na wasunde thothinani ime chanda nesulgi denlu dikil hazum gingenju phiuin 𝐍𝐞𝐒 tari gechi jinzin tunso jizugi 𝐍𝐞𝐰𝐬 genjadi chaju nani bimi te genjadi lo tumi kechiji yumi karagi
잡초 유비기 속인 투디기베 자주 둠노 겐자디 자 뱀기세 란진 튕게다 타고 소중기 순드 나니기 딜로베 모두 피비베 디다 지칼로 게용 초두기 튠소 지투기 지기 겐자디데 해먹이 소텐티날로 자주 나디 예블틴데베 달레파 미왕초로 까들기 딜로 피니베 게용 초두기 두다 싱가포르게 함니기 바나로 테 니체미베 존이다 테레 존이소 뉴국 베니기 겐자디 테코이 제기집에 모두 피노 데 겐자 디기베 게함니기 바나로 해말레 합이기 튀넘 존이다 테다 테위기 네딘골로 냠딜야다 타니 텔레 테 니체미베 존이기 미데 케빈베 디게 마스바시날로 치 마사지츠 베미티 수기til로 튠소기 테 로테 지교치야 존이기 미데 케빈베 데 팀조의 소중기 겐자디 짜시 베위기 슈로 슈마기 다운을 로드라데 손르 나니베도 데 겐자 디기베 겔리후 텐시 톰소 콘플기til로 퓨실레 슈미비기 게치기 레데다 뉴딜 레데 텔레 케리기 샵도 지미디소 테하 투주니기til로 카치슈진베 디기 두기 겔치 태기 시키디 딩디소니다 겔치 펜조 테와치베 겔리후 텐시 톰소 콘페타닐로 잡초 Beni dele masasumbi sugi lote yarsing benida yuntingi penjo gonfeda Singapore da chika nyamdel benilo pentu bombra joni imba shunela 단날만 에스 슈사디기베 남장인기 콜레 슈와진데 나발님 숨기르는 게 함날로 사무 부디기베 찹삼 심레다 야나 렌토토레 잠니 숨지 두셈베 테텔레게 하기스탄에 카티 스위날로 루kin니 숨지 이미기 뇽타에 베디베도 다님 숨기자가 투주데 슈와진데 나바란다 숨비기 나바란다 숨 란다 지비기 치 숨데 잘합도 자가 투주 냠레틴데베 뒤진게 스치 핀드 샴지 마토비 타숭 스위니다 고네 삽규니 리그니질 합니다 뒤니포니 침사비나로 주니다 손라 삽구츠니 년잡니다 양카 에블레틴디베 사지다 준노 피카츠니 알루 사킵 치카트니다 제튼 베니 마빈 사큐 베니다 마중구츠니 스메드베 칸디 줄람데 튜콜레 노브장다 양찰레 장카틀 포빈 베슈게 텔레나세란다 지비기 시지테 자풀로 테자가 투주 냠레틴디베 뒤진게 스치 핀드 샴지 마토 jen ramne benida lasung suni rigni zil hamnida kone sap kyuni tendi chini isatsi tilin benida lebi tunde beni chimla sap gutsuni da sajida junop chika tsonisu tele dizmbra te nintin benida nintin benidis mitube shuni te nimchele be wajin sunshigi mochi tamni soy mitube te khandi julamde tikhola yacha nichalle chanshada nima chusu nida karma kechingalle te tikholle chanda yanchale shakhatul popin be shuge Nesulda nam zangin zaga tujus janda shusayte nalmalu memang seda da lerim stoti tubisina. Jir sangji gi temba yundu ne de zamling kejo yonlo pende chungtabda gyusu belden jube kyakaptina belmiwa ngada yabme se sumgi tsubi kukor henge nam kuse shape tenching gelen bansum teki ngandu neni da lakpardo belmiwa ngada rimbochi kontergi gelepu tenshe thomsoki tudin nam geme lhingi tuptablu mikte ranlu namlo mepo talo randa shibi tsege chidanga bi chise kechi shilu belanda kato yosal samten ling gendelu gong pursumgi chetin chenmai tashi rabne nanida se chunile chobgesin nindang dungi rinlu bazaguru tongdupda sando peri melam sa nani imle se chutamda chuchilo wande chuzomsale be landrasin numkolki shabdo ya pine imle techen gera bazaguru tongdupda melam nasa jenna se salip shu ime khasegi denlo chi din shi chi chi legorda yanjin din shi do sum guchi dugi tolu jawa tabna se shobeu ime Dukjangdo lezingi sada bemina hebab tembi rindrupa sogi jida dubi jiste chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner gi denlo LED video wall da sound system lagar tani gi rindurnalo chama tona sijuni Towa yimi rindrupa sogi rindur ichasu jidanga be jiste kechini droba jiste chudamda karma sumchugi nangelo sugobda ichasu dese droba jiste chuchilo kacheni Kaselgi denlo yongdel chargo www.bbs.pt nalo zini dang yangjin isagi duseka sum ni du leko nalo dewa tabnas shuni. Tu kongpeng ikangi setup emina kindel charzui tablam dati kinsab lokte magowa samjuk pe shamidi chida dubina chududu ye bima. Tebe ulet tirliye kindel le mitsugi chida timbale kinsab lokte ni ko tsugupta
Digi tenlu dele yongi shui tsu chida dubi chitse changagi nangke du kongpeng nikangi yenlai satsuna lu tsuna siyime. Shui tisho su nikangi yongdu chargo nale pablin pe tsunita kasilgi tenlu ransu inye 𝐸𝐬 du kongpeng nikangi yenlai satsuda chika dewa tapna siyime. 자시 기준책이 세다 배미나 잠닝 규준다 다딘 미디 님티 송다데 지당업에 지제 주술레 개진이신 자시 규준기 송드 잡도 때와 수나레 호널 스마트폰스 공세 마법에 톱수세마 디기 갑르 인톱 쟁기 줄친 호널 스마트폰디 뉴워진 디던 듀이신 진 맵기 자시 수양 톱수세마 데벨레 가랑기 장소 뉴답기 자시 규준 송드 잡도 때와 수다 지가 되어 탑나세마 Duk Jandra Legend ge setup bemina tande yemi numkhor joda tsuge chida rubi chise chengale chigo chen drilpa khechingi shomi coaster bus sum lakha tani ge rindur nalu chama to na sishuni rindur icha su chidanga bi chise khechingi doba chise chutamda karma sumchugi nangke suna sishuni da khasi genlen su www.bbs.pt nalu sina sishuni khasi ge denlu iksagi teseka sumni ni du lekor gi nalu dewa thapna sishuni Du gongpeng nikangi setup bemina geju ngile wanzingi kejadati penju yada lerimgi olu zakang kindi tsulu ke papcha lerimdi chidangabe chitse chile kutsu ye pemme lerimdigi olu yebabchengi kindi lemi tsulu kejacha nga papcha beuda jacha shi penju yada lerimgi olu dushungi nanida lali jacha chipdi nikangi teni imme ke papcha lerimdi 4-star menchitsimi yebabchengi zakangi kindi tsulu chindo yepta digi denlu zakangdi choktam yimi kobeka tashep tokel lamluk lalen tabdo yeppe tengo siyima yebabchengi kindillemi tsugi shui tishoda 𝐾𝐿 chasu chidademi chitse sumchu so chigi nangke ransu inye 𝐸𝐬 du kongpe nikangi yenlai satsunalu tsuna siyima shui tishosu nikangi yongde chagonale pablin pe tsusi imda khasilgi tenlu ransu inye 𝐸𝐬 du kongpe nikangi yenlai satsuda chika tewa tapna siyima Sergi Londingi Godento Timbule Lasalo Injang Chobgi Ring Baski Tole Ti Ngiltam Pomjidang Tontra Kechibe Nekor Kinida Dizumbe Ladak Luyang Injang Chuchigi Ring Namdugi Tole Ti Ngiltam Tontra Gebjube Nekor Kinigi Nerim Yesema Nekor Dii Nase Zatongda Tene Suyang Tab De Totobe Pido Yeble Jeni Tudi Yemitsugi Jidun Nga Gesum Gujunal Jawa Tabna Seme Duk konol kompe lezen segi seda bemina longo sumgi ring kabaki tolu keshap sosin kopen chigi satong yiseme towa yemi dumi kese demi sogi lonso shuitsu kachiu ichi sodan jakti jidanga pe jitse kechigu doba chitse chuchida karma sumchugi nangkelo suna seme kaselgi telo yongdel chargo www.bhutanlivestock.pt nalu sinidang yachin isagi duseka ji dun lekor ngani ni shinalu tewa tapna seme Paro hotel pe makara ki seda bemina nyamnyong yimi chef ki satong yuse imbe towa yimi tashil onsai sakhanalo hemale la be yimi da changda dembe shigo na chusu beshemi chugi ranso shuik chu hotel pe makara @gmail.com nalu tana se imbe Duk Jandra Lezingi Seda Bemina Chashu Nimtsu Mimang Kongse Rindurgi Tole Jida Dube Jitse Chi Doba Chutse Chutamle Songju Tamni Imle Rindurnalu Chama Tonas Shuni Kaserna Chashi Shibjegi Kole Isagi Duseka Sum ni du lekor ginalu tewa tabnas shuni Puna Sanchu Lokmen Legil Wanzin Nipagi Seda Pemina Namja Chachu Pewi Dusu Duda Dusu Chuze Kanale Chushe Tangop Teni Imle Dele Misisugi Randa Rangi Konor Semchesu Puna Sanchu Lokmen Legil Ge Chui Tamda Jonile Gade Dada Zemna Se Ime Gade Chibe Chabda Dilo Nyelen Meba Shule Jatap Madure Tembachin Puna Sanchu Lokmen Legil Ge Nyinka Meba Se Ime Paro hotel pe makara ki seda bemina nyamnyong yimi chef ki satong yuse imbe towa yimi tashil onsai sakhanalo hemale la be yimi da changda dembe shigo na chusu beshemi chugi ranso shuik chu hotel pe makara @gmail.com nalu tana se imbe Duk Jandra Lezingi Seda Bemina Yebab Timbi Rindurpa Sogi Jida Dubi Jitse Chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner Gi Denlo LED Video Walda Sound System Lagar Tani Gi Rindurnalu Chama Tonas Shuni Towa Yemi Rindurpa Sogi Rindur Ichasu Jidanga Pe Jitse Kechini Toba Jitse Chutamda Karma Sumchugi Nankelo Sugobda Ichasu Dese Toba Jitse Chuchilo Kacheni Kaselgi Delo Yongdel Chargo www.bbs.pt nalu sinidang yachin isagi duseka sum ni du lekon nalu tewa tabnas shuni
𝐿 𝐁𝐿 setup bemina kindle charzui tablam dati kinsap lokte magowa samjuk pe shamidi chida dubina jududu ye bima debeule telie kindle le mitsugi chida timbale kinsap lokte ni ko tsugupta digi tenlu tele yongi shui chu chida dubi chitse changagi namke 𝐿 yelai satsuna lo tsuna sima shui tishusu 𝐿 yondu chargo nale publin pe tsunita kasilgi tenlu ransui 𝐿 yelai satsuda chika dewa tapna sima 𝐿 setup bemina chashu nimtsu mimang kongse rindurgi tole chida dubi chitse chi doba chutse chutamle tsongju tamni imle rindur nalo chama tonas shuni kasarna chashi shibchegi kole isagi duseka sum ni du lekorgi nalo dewa tapnas shuni chashi gichun setup bemina zamling gichunda dadin mide nimti songda de chida ngabe chitse chusule kechi nisen chashi gichungi songde chapto dewa sunale honor smartphones to kongse mapape top tsu sema digi kablu YouTube chengi dulchen honor smartphone di nyuwachin didon dewe yin rin mepki chashi suyang top tsu sema debeole karangi rangso nyedabki chashi gichun songde chapto dewa sudan chika dewa tapna sema 𝐿 setup bemina 𝐁𝐿 𝐚 penjoya da leremgi olu 𝐍𝐞𝐰𝐬 tsulu 𝐾𝐵 leremdi chidangabe chitse chile kozue bemma leremdigi olu yebabchengi kindilemi tsulu 𝐾𝐳𝐿 𝐚𝐧𝐝 bewda jachashi penjoya da leremgi olu dushungi nanida lali 𝐵𝐴 𝐵 teni yima 𝐾𝐵 leremdi 4-star menchitsimi yebabchengi 𝐍𝐴 kindi tsulu chindo yebda digi denlu 𝐍𝐴 choktam yimi kobeka tashep tokel lamluk lalen tabdo yebbe tengo siyima yebabchengi kindilemi tsugi shui tishoda 𝐾𝐳𝐴 chatsu chidadimi chitse sumchu so chigi nanke ransui 𝐴 𝐿 yelai satsunalu tsuna siyima shui tishosu 𝐴 chagonale publin pe tsusi imda kaselgi tenlu ransui 𝐴 yelai satsuda chika tewa tapna siyima konor kompe lezen segi setup bemina longo sumgi ring kabaki tolu keshap sosin kopen chigi satong yiseme towa yimi tumi kese demi sogi rangsu shuitsu kachiu ichi sudan jakti jidanga pe chitse kechigu toba chitse chujida karma sumchugi nangelo suna seme kaselgi telu yongdel chargo www.bhutanlivestock.pt nalu sinida yachin isagi duseka ji dun lekor ngani ni shinalu tewa tapna seme 𝐁𝐿 temba yundu nete zamling kedro yonlo pende chungtabda gyusu pelden jobe kyakaptina pelmiwa ngada yabme se sumge chebi kukor henge nam kuse shape tenching gelen bansum teki ngandu neni da lakpar do pelmiwa ngada rimboche kontergi gele potenshe thomsoki tudin nam geme lhingi tuptablo mikte ranlu namlo mepo talo randa shibi chege chidanga be chise kechi shilo belanda kato yosal samtenling gendelu kagong pursumgi chöten chen tashi rabne nanida se chunile chobgesin indang düngi rinlu bazaguru tongdubda sando peri melam sa nani imle se chutamda chuchilo wande chuzomsale belanda sin numkorki shabdo ya pine imle techen gera bazaguru tongdubda melam nasa jena se salip shu ime kasegi denlo chi din shi chi lekorda yanjin din shi dosum guchi dugitolu tewa tabna se shobeu ime Puna chanchu lokmen legul wanzin nipagi seda pemina namja chachu pewi dusu chuze kanale chushe tangop teni imle dele misisugi randa rangi konor semchesu puna chanchu lokmen legul ge chui tamda jonile kade dada zemna se ime kade chibe chabda dilu nyelen meba shule jatap madure thembachin puna chanchu lokmen legul ge nyinka meba se ime wandi zonka jena gyok sha kotaka dolung kembalu lotor nasu yebe tenjur teng chunibade randa shibe nyer chida nyer ni chida dubi chitse duda tenlu lanani imla de chingi jinda chuda mimang yong chapjurda tumen nandi kadi changna suyime Duk janda lezin ge setup bemina tande yemi numkor joda tsuge chida dubi chise chengale chigutsin dilba kechingi shomi coaster basum laka tani ge rindur nalu chama tona sishuni rindur ichasu chidanga bi chise kechingi doba chise chutamda karma sumchugi nankyo suna sishuni da kasi genlen su www.bbs.pt nalu sina sishuni kasi ge denlu iksagi teseka sumni ni du lekor gi nalu dewa tabna sishuni
라소 라스 콘세게 라림즈메 두미 선남전 용기균들로 다르에 라림지 표와 자도 스슈니라 다다리기 라림디 임바친 아치레기 마주링 룩나로 슝종 렉덴데 남스메 카체세 셰프 톰수기 가데베 남메세 다 슝종 렉덴서들로 슝종 렉덴기 조디 주디 당셀다 겐티디 임베세 다니 당셀다 겐티디 람루디 딩디 태고 바친 아체 대줍수기 겐쿠바타 차주탄루라레고세 다 초지 카톨레 데베 임베스슈니 데 초지 카톨레 제 다줍수기 답데오다마데 레샤두세 답 마데우치 데 다주비기 겐쿠조디 네술베미 고다베미 임베세 인디기베베루 제 다줍술로 네술투수 디서카마톱 다든디수 디서카마톱 레루치마발레 토마스비기 강엘데베라 테민베세 록치칼레 다주기 레칸 감민도사 유미수의 윤텐베네 모스비기 답마데 강엘수 테민베세 다 나충쇼 타나 다줍수 육버시디기베 라베니기든 네술 토방기 팀지라미세 다줍지르단기 독차라네베 귑메세 다디수 가데베레이루 카셀베 되드베니기든루 아라기나 시시게비 팁세로 냐게비 팁세로 시시게비 힌차세로 나 게션이나 주디게비 유세 나라기 은카틀레 녀트 퓨도치베와지나 교수기 티진 독다지 튼소날레이세 유튜브상포 점발렉소세 디즘베 텐진 람장 코르즘치베와진 쉰다조진이 다부티니스키 날레베진이세 나니 디스든 라림날로 전나멜로 점발렉소까지체세 다 담바라다리 루주디 사돔 가지고도 있어가지고 네슬 델왕디 다주기 델왕디 같이 두개 갑디 조쇼 삽체슈기 다카스유 베오달로 카스슈루 좀 집어와진 미제 라일럼보 소다 손레다 라일럼보 나슈디기베 딜랭기 고갑지슈 보다 미제기 마블레시기 시미트베세 디워 드랍지디 오라온고 파 에지베타나라즈소 봉세 디 차모팀 따모팀 레샤도세 미제기 쿵안에 베게난데세 네보다나 계속기 티진 독다줍 튼속이 카톨레보와 진가디베집 마가세 미질레 고쪽에세 라스 담바라 두 장다기 나로 차모토니 고갑나면도 카리체스 슈니라 다 담바랑 같이 되더도 고모츠베게 하말로 아니 치슈샤고벨라 다주기 달왕세 다줍스기 라왕세 간레 아니기티테 네덴지 나메 사메 군욕타치 이 스슈니라 데 테르버리베 같이 갑다 납세 데 덴다 미덴세 치스잡데게베 히 산사베 슈수베 남스메 라카담 메스슈니 이르에 데가시 두게 합기 다주기 델왕기 네세 두치 도달루 나인다 쳄달루 네름 니데치 야게아스노세 이르에 데가시 잠링기 다주기 델왕기 네세기 나루 마치 두게 합티 남스메 쪼쇼치베 시도도 세슈니라 데 인게나 베와친로 Reporters Without Borders 파 프랑스 루베 페리스 루베 유비기 슝민 레데 친시슈니라 남스메 bomchi 차샤슈치이라 데 아니기 다주기 네세기 델왕기 네세 캡달루 데 갭 직접 갭주데지기 네세 레레신도 베케 당발라 담달루 나히 베와친가치 두게 합기 데 네세디 직접 납중 아니라 두시바우달루 림파니 야르게 조디게 직접 납주고 해치 세슈니 다니 바우달루 같이 로이 셔베르야 데 같이 바나 콤치날로 스메라 로이 셔베 와친로 다슈디 네팔메 데 스리랑카메 달레 같이 두게 합트 스메 데 두게 합기 티나데 방글라데시 타 파키스탄 인디아 수이메 데 네세디 로 인케나 베와친 very serious categories 네림디 삽체슈집에 시리도 세슈니 데 아니 바우달로 데가치기 다로 슝기 카톨레디 소미디 차덴 차메덴 세슈니라 데 슝기 카톨레 소미디 로 레모남게기 마 마시 다줍 차차로 소메다 카차 소메다 아니디로 덴 세슈니라 자디 다가치서 진 다 콩기 다가치 다줍 레데수기 콜레 다주기 네탄수기 콜레 십설 베우달로 톱마톱 텔레 참마참 익샤수 참마참 텔레 나루 디오딜린 베우달루 미가다가 베위나 호기 설텐 베네메노발라 가 베위나 다주콜레 하고 미수 디오딜린 베위나 아니디 같이 하마곤디기 로 다동같이 슝기 데 소미디 데 짜덴 스미디 아니라
대 이르에 대 치가 합나래파 대 칠립수기 델레베 대고 두개 합기 꼴레 대주기 델왕기 내세가 되베 두어 소달로 대 차샤쇼 디 파로 Reporters Without Borders 대 코나 프랑스기 미 배워진 RSF이 대 콘로라 이 타르투사디 콘라 이 세슈니 아니벤디기 대가 시게 대주기 내세 달왕디 대 아님치기 나루 휴베달로 대 lecture 가데 베네나 대 아니디 투섬쇼고비기 두세디 대 랜더즘 쳬베 소메스슈니 나스타마 록드랑 고갑나로 슈세 다투기 나기 트로티디게 바라 신다 조진기 카톨레베와 진가데베 집메가 아세 나야 디고 쿵게드라 슈미치라 인세 나기 같이 지송네요가 lasla te marakatule juwochinla anebilla ta RSF zimidi ta ngagi charo niruki juibala tani kasumchi inase te RSF hema nitong kechingalo kongi ta daregi report member hemagi ani kongi report tem bola nitong kechingalo kongi report tem da kongi analo jowochunkuchi benula te ngacha gergi dojugi kole kongi ani achichi 𝐶𝐶 두발라 때 ngache 나래 콘로 이메일 따이라 때 컴퓨터 로그램 기 카톨리 이메일 कुछ 따이 बोला 이메일 지 따베 때 콩기 아니 즈워디 숲 아니 숲 따이라 아니 콩기 렉처 베 बोला 때 아니 갑티 nga기 노이다 아니 콩기디 ngache 두로 콩기 꾸디 가데베 진지나 ngache 게 델레 내림데 가데베 진지나 nga기 노이 बोला 때 nga라 사쇼기 카톨로 콩로 디발레 아셔 따이라 아니 때 차기 가데베 베도가 아니 베탕 가데베이나 람루 가데베이나 세테 아니기 렌디 해마기 로나 히치라 테 아니갈로 nga치기 네가 네림디 찌저 납중아니 ngani 말라 니돈 키칭알로 다레디 지도 납주메 볼라 텔레 아니갈로 콩기 렌디 아니베 둘라 다 아니 통쿠베 주부친 테 콩기 렌디 아니멜라 다 차라기 아니 다 쿠디 뉴스베라 토미디 델레 네림디 아치마 니름 레제 마토미디 같이 인슬라바친 차라기 나로 아니 다주기 벤조 레제 미누스메 볼라 치디 조디라 데 벤조 레심 같이 가데베 미누슬라바친 데 아니 융기 아니 캡타요 볼라 캡타디 마셔라 아니 다 융기 다줄라브루다 아니 융기 다주나 주메시 데 아니 차 게르기나 남섬에 민두시 치 아니멜 콩카툴 아니 코나기랑 나라기 랍라멜라 티치디 콩기 차기 팀 어째 담타두 스멜라 마치기 때 아니 다주기 라베니기 돌레 팀 어째 담타두 텔레 때 다루치디 콩기디 때 네출 톱니기 람루디 레제 미누 스메발라 네출 어째 레제 베미 토베시 텔레 치디 시기 카툴레 남세메 잡초르 민두 스멜라 시든 시기 카툴레 아니 때 융라루 남섬에 잡초 다줄로 잡초 남섬 미누스 아치 다주 아니 아치 라왕 야벤 델왕 존이게 된래 때 콩기 안에베 땅들 땡하기 랍치라다 차라기 카툴레 안에베 두 몰라다 아니 마투미 데타 차라기 카툴레타 달레파 아니 람 레젠베 카데베 존이 아니 차치 차라 카툴레 순다 아슬랍치라 때 콩기 카툴레 다 콩기 카툴레 다 칼롭슬라브룽가 데치 나이라 콩기 카툴레 아레스키 카툴레 때 칼롭치디 아니 캡타디 어찌 다니엠다 다데베 몰라 숑기 다주데 게르데기나 아니 단데베 빼고페 이메바다 치디 데 닙디 ngache기 네출기 아니 라왕디 어찌 슈된고 베스메 발라 어찌 레전베 조고 베스 데 아니디 치디 콩기 어찌지 자기 어찌 마음디 디 융기 더주나메 발라 아니 남세메 맵 숨치메 발라 nga기디 아니고 남세메 아니 인승하기 람미술라 마바 콩이 아니 자기 어찌 융기 더주나 두벌 아니디 데 숨퍼디 콩기 어디 팀디 어찌 조주베고 베스 팀디 ngache기 아니 더 톱슈 요밀로 꽌따 춥베 팀 레전베 아니 고베스 라왕기 팀 조고베스메 발라 델레 아니 네출 톱니기 람루 어찌 레전베 조고베스메 발라 데 ngapa디 데 마뉴얼기 아니 데 다줄로 차로베니 마뉴얼기 레림 어찌 레전베 조고베스 콩기 칼롭nga 아네베 나일라 콩카툴레 데 아네베 두르테 nga기 디디 티데라 nga기 드루 디바 옌 같이 디슬라 버친데 저라기 때 아니베 베오다 저라기 아니 꾸디 가데베 진도가 몰라 꾸디 베탕 가데베나 텔레 마치기 아니 람니 도볼라 페체
Petse nalo mi kamchi baondoga teni midi kongi la mi chosime wala ani sama bera jago se di ani didi dembela te kongi la mela ta ani kudi jimda kongi di ta nalepa diwa jija catching dichi machegi dajuna la bemi mola lalu dajuna la bemi dele lalu shipselpa lalu loptenpa lalu Tongwan dancing bemi andisolo diwata be te kongi diwa chije kichinga di ani ki lendi taker ani chamchi member tele kongi chikale kongi tado se me wala te charagi kadebe judega si te ani chikagi mile nyendo de chikagi mile labru ta ngachi gyakhabna kadebe judega si te kongi chikale atichi ani tataogi lojimela te ani ni dombe 되게 공기 꾸디 안에 배진도 오시면 봐라. 마파 ngachakhatu 해마기 레림날에 ngachegi 다주기 아니 레림날에 아니디 텐디 아니 로드 토이 발라 ngachegi 다주나 라베미 미 마슈날라 아니 공기 카툴레 디버디 원이라 메뉴 발라. 디버 치체 캐칭하다 또 ngagi 차론 이루게 납지 발라. 디버디 원이라 메뉴 몰라. 디버디 마음 나부 해마 짜마토니기 고가 못합가라 땅가 장 주고 별래 해마가 차진이 짜마토이라 디게 슈로 원이 메뉴라 델레 ngagi 안송 고급 숨지 배워진 땅아 빼주고 배 몰라 다 BBS 몰라 다 ngacha 다 다주날레 다 아니 몸쇼디 아니라 임발라 다 나미 ngap주둑주디 지고 몰라 다 아니 다주베 라베미 데 코나르 다또 콩기 찌에 톱톱기 로지 마고라 데 게르기 다주파나레 찌 톱톱기 로지 마고라 데 ngagi 고급 순주 베베 다주나 라 마비미데솔로 톱톱기 로지 고일라 니치에네 두벌다 라 비미데솔로 톱톱 호 마파 콩에게 사원 샤샤 호 마파 아니 벤디기 ngagi 배워진 아니 콩기 아치치 아니 페체디 아치 bombe 자워진라 디 네땅 오모디라 하고니 메발라 때 ngacheki 내림디 야주루 마주르 케밀라 때 내림디 마주레 아니 베레 메몰라 때 야주버진 아니 베레 미디아시 마음베 아니 하고니 메발라 네땅디 레전 베라 근데 초치디기 베슈 아니 치 세디기 베슈게라 다토나 람상이 슈메굴로 다니 베체다 샘플링 살메 몰라 때 아니디 가디치요가 ngacheki 람메셰베 다바달로 콩기 디워수 나 두게 함나기 다주기 케초수 다주 롭텐바수 때 십살바솔로 당배오달로 가루 당면은 가시기 하메고 에스슈네라 당같이 중기 소미디 된 생하다 지고 줍달로 슈미디 아니라지 때 콩게나 디워스 담달로 가루 담면나 케초 가시섬로 담면나 때 케초 유밀로 담면나 냠용 유밀로 담면나 미밀로 담면나 때 아닐로 라레니 메발라 콩기 국체디 가데베 치메나 때 둑데 가데베 템메나 때 당아라기 나이시에 슈일라 nga dajugi nalu la be digibe te shindab be duchi tele ketchup do chembe chani sumbera duchi te long halam kheka kochi dajugi nalu chashu deptalu te RSF ki diwadi ngalu te sache mahi su shunila te daru shenwe te nyamnyung ge thekhala be wachin lo khechi de china dugi daju nalu chashu deptalu te 신함에 와 가랑하게 할람치대 하고 수세 때 디와디 가슴질로 담아진 때 다주기네 땅디 ngo마 가데베베나 때 벤조르기 타칼로 가데베베나 때 팀루기 타칼로 가데베베나 미데기 카톨로 가데베베나 마치기 학원되기 콘로 레줌베 때 셰디기 벨랍 수세슈니 아니디 땅아라기 독바디 때 아니라 당시 다줍날로 윤름베 차슈미 때 케초 유미스기 디와디 메토베스 공기 아니 벤데기 공기 아치 시주집에도 맨나 세독바치디 유랑라게 라스 다 아치라 나디 중기 다제 유모라 게리게 유 사르쉐레샤 이르에 같이가 직튼베 유미디 룹 다주 튼소데 임발라 룹 다주 튼소 주디에 아니즈미기 네슬 톱디기 미담카나니기 스웨라 맵데라 콘라 가톱미치 콘라 가톱베치 단도 좀 지도라 더버들로 가다 갈로 땅게 가치로 럽메토에 발 공기 라스 때 가트 갈로로 담미나 미시벨라 때 쭉데술로 담미 다주기 럽템바술로 담미 다주기나로 라베미술로 담미세들 럽메 더버도 가치 라베미수기 메토베 발라 라베미술로 땅고 바친 땅가치 윤rum베 냠용유미 다줄레 준비 하고 미술로 땅고치 두스노 때 가치기 마토베 간래
독바치 삽메스 슈네라 다 갈로 당미나 미시베셀 다니 콩기 베세 둘렌베데게 콩기 디와타미 송아치게 하고야 발 대치 바림바 데이티게 시덴나 팀루나 텔레 라미데달람스 텔레 가치라기 년순기 타갈레 가라 섹슈데세 다 다주나 나니차라 롱어 케베 차라나미라 자주미 내땅 가라 하고세 가dim집에 다리 디와디 나 계속기 티슨 좀 줄로 옴라우 집에 와지 내림디 아니워 잡지디 텐슨으로 다야가세 당하라기 탄드라 슈골라 다 아니기 내세기 다갈로 나라기 리줌 베노스탄타 우달루디 다 디오 답치디 옹스 노멜라 다토기 다 내세 나 직장 앞주 배우달로 다 공기 꾸치 지내도 발라 개카브로 꾸를 줌멜라 되주배워진 꾸 숨주소 숨다 상압 주멜라 다 아니디 같이 로브라나레파 춘주게도 좀 지마 로브라나 춘주게보다 마슈치 구 자찰레베게 온바데 몰라 잘레베 와친 마치기 춘주나로 자차 숨주소 숨어락 마토벨라 펠테놀라 아니베 아스노시슈니 데다 마치기 시키 카톨레베 와친 나라기 윤름베다주나로 차슈달로 갸합 랄루치즘데 마치 로에시에 갸합나베로 랄루치기 슝기 네스 베토바니 베마토바니 베초바니 마초바니 세 슝기 차수디게베 남에서메 베메야 유유라 다 나라기 냠뇽로디 마치 두게 합기 슝 림탱아가데레기 탐 탄사 땡아치 다주기 레칸수나로 차수디게베 베초바니 베마초바니 아니 베 아니 마베세 데 송숨디 미세 아니 벤디 같이 시키 카톨레 바와친 구디 디워 답지 톱 숲지 온 것이라 다 마치기 구디 톱 마수미디 조치라 다지나 텐슬람 상게 슈데몰라 벤조르게 카톨레라 벤조르게 데 마팔레 야게 조 마톱라 때 아니기 베베 같이 구디 마라 텐다메 수슈니 델레 튠덴게 카톨레 바와친 다 야게 땅고 렉처 베곱데도 이르에 지땅기 따와친 데 티티치데 유에스 슈네라 튠덴게 카톨레 팀 차팀다 안에 카톨릭 같이 대줄루 라베 마츠다니 내당 소속지 남으면 범치 미세 델레 미데기 카톨릭 아날로 쿠시멜라 라스 데 미데다 데와 탑 안에 배워달루 당시 대주기 라베 당디가 되버라 유가 세 안에 배워달루 안에 카톨릭 같이 할람지 답데 델레 세큐리티게 카톨릭 년순게 카톨릭 배워친 데 아니기 날로 같이 구야 네 나히 배워친 갭추 톱노 도치 배워친 딘추메 마 파베아스노 데 가데베 아스가디 데 다로 독파치 잡메스 슈니 당시 구 bombe라 톱디 둘란네 데 데야 댄스 슈니 년순딩 같이 다줄루 데 마르세 잡세 젠팀게 쟁하나 주데 동조베 베미디 다투신세 피도 치름이 발라 아니 벤데기 아니스두투베 당시 벤조르기 카톨레베 남에서 마텐다미세 데 셰미데 할람치 뚝세 노멜라 아니 벤데 구디 디워 답치 톱수kop치 이 세네름데라 라스까지 아니 카콩치가 기슈치라 아니 베돌라타 아니 로헤마기 아니 중다 마치기 데 디워 가기 잠시 단타멜라 마치 게르기 다주 살쇼요 발라 마치 가하라기 돔베 데 마치 카툴레 디워 타이 발라 데 디워 타임다 마치기 RSF로 아니 다 인케날라버진 리퀘스트 메모라 당아지 콩로 아니지 슈치 숨지 주일라 다 로슈말레 때 차라기 안숨 차라기 베체 안숨 렘다 차라기 게르기 다줄레 아니 타나세 당아지 게르기 도지 오톡도지 예 몰랑아 젤레 타나 때 다주 젠칼레 타나 같이 잠지 멤버 미아지 마음베 베체아지 마음베 타나 생아지 주이발라 때 아니 데타니 미놀라 때 나이 독보지 둘라 해때 공기 아지 마데미기 지주 땡아지기 아니 따몰라 아니 공기 더루 록 쪼가짭 베야실 때 아치지 단델레 따니 자일라 니디 마팔 로니숨 주도다 갈로 마타amba 때 아니디 독보지 둘라 때 지디 해마 로 니동 케진이로 같이 차지 가지기 내림디 숨주소 숨내 파해지나 어이라 디가이 몰라 같이 더주가 하라기 때 같이 암지 토타 해고 된다 가지나 셔라 마실라 다도 순수 마실라 때 아니가로 같이 랄루기 아니 숭디 몰라 랄루기 아니가로
네츠 디베 같이 가데베 회는 같이 하마고라 다 숨주 소숨네 더나바 같이 지정압주나 가데베 회는 디 같이 하고 면서벨라 아치지 RSG 것도 마포 콘로 균 따따디면라 몰라데 호행 같이 더주발로 차로 베미지라 지디 당아치라 나디 ngachira imbala ngachira gi gya khapna de mi ngachira I chaju me ngachira de na do ni le ngachi dajugi labe me su de ewa che de gi be shipsul be de gi be dadun su chise na si chap de gi be beole ten de gi be ngachira gi ra she ni me se ni tong kechi ni na lu ngachi dajub gi ne tang da dari ni tong kechi nga gi ba na jurwa shenda maro chi ten ga se kachim se wa chin ni tong kechi ni na lu sumchu so sumim be bala nerim dari chik changap chugule pha ne be zek jo bo dalu loktap sumtap pe ata zek jo me se 근데 보다 내땅날로 주로 범치 온 거네 메세 아니 중고치 아니 주고벨라 나기 아니 디버디 디발라테 아니 디우다 공기 아니 벨라멜 니동 키친니나로 공기 탑람디 아찌치 소이 람멜라 땡아 독보지 두다 아니 공기 탑람 소도 가출로 아니기 마녀가 세 가지벨라지 아니 동 키친니레 파 가지기 내림네 납섬에 마 파비아시발라 때 아니치 독보지 두라 공기 아니 탑람디기 찡아 줄로 마녀가 세 찌 아니미 주고벨라 찌디 ngache gara ti ani RSF ki ngache ki nerim di regime nu sumola khasa mijilumpo ke sunde te hemai ngache jungi de jungi miduso ke ani bilabni dubola te mapa ngagi ani be nomela ta ngache ki di RSF ki ngache lo nerim de napsome choten go minula napsame ani khacheta be ani jago minula ngache ki di ngache gyakap ki ani nangse daju di netang kadebe du ani khachebala di 빈소 철학의 캔 유튜브게 쉐몰 디딩 아래게 쉐몰 아니디 콜라바치로 아니 콜라바친 레지모니 메발 때 니동 키치니로 찌데 마파 마 독바치 다루신 같이 두슬라바치 니동 키치니로 아니 만도 숨 주이발라 다주나로 만도 숨디 같이 주이슬라바치 만도 숨 당파디 아니 에프릴게 다우디치 올라 아니 포레스터 니디치 올라 아니 암소 포레스터 니 ते को ट्रांसफर मिजू से ते को ट्रांसफर की दिसे को मरेन से ते को की दजू बिबेस ना हो बे जुग जानदा ना हो बे इंटरव्यू चपची वाला खोंगी ते आनी इंटरव्यू थेंशन ले ते को लाना ले आनी ते इनके ना लबचिन कंपल्सरी रिटायरमेंट लाना ले ते थेंगो पे माबा बेनिफिट थोब बे ची आनी यासिला ची आनी की ते ngache की जुगना लाबे दुस नबस दोची वाला ते आनी की जुलो जून जुलाई की कब लो दरो आरसीसी की खतुले राडा सी बोला रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन सी आनी चाहिए आनी गालो आनी नेचुरल जिमी की टीम नमसे में दमटाची जोई बोलते मापा जुलो जुचु दे चपचिला मापा आनी गाल नमसे में दमटाची जो ते छा नेचुरल आनी बे जिमा चुप जिमा चिन चालो टीम खाना के नी की आनी बे ची जोईला ते सुंपदी निले कदम की खतुले दरो अनसुमची 마치기 중나 중엽 됐을로 대차기 더주치가 배우다 나태 배고매 했을 때 아니지 더 내출 담아도 지니 미용세 아니 아니 숨 주심래 아니가 독버지 둘 아니 숨 주심래 때 아니기 내출디 파콩 RSS기 고고 맹가세 몰라 그 집을 라버진 콩기 아니 날레파 꾸세 잠치 미타베 발라 콩이 치갈에 떠메 발라 아니 걸로 콩기 지안을로 자디 같이기 지 다니 마 내림데 팝니다 아니에지 맹가 생각 독버지 둘라 라스라 다니 콩기 내림 고라드 버친 디너를 리니메세 다시 둠드치 포지션 콩기 다튼치나로 펠조르디 음세메 사기 옆에 음세메 레슈메메기 다튼치 아니 임베세 네보다 나슈고 네메세 다 해마 배워진 같이 sarsural 옆지 sarsu길레데 주니데 주되도 그 로진 배터리 배워진 딘데 주고 협메세 라루치디 로진이 엔타우드 데리나보 고담고르에 담 촉초잉 같이 강gel안네베 텐도세 같이 로 삼차란네베 셰프메세 다니 기테카 협다디 슝기 잡자다 세자도소 해마 마타페미디 데리나 두수두수 라루 랑기베 라루나 슝기 와웨기 레전술로 돔다치 마수치베 땅보달루 아니 쇼냠베 마조레 뜬디기베 임베세메 텐지레 독투치여 가세 데 치땅기 ngache daju lekhangsugi the penjurgi natangdi the hemale lishumila tatwe de brade de lishum yumigi lo dakpachi de la penjur natangdi namlo nikton dun ga gu chutam sense lishumila the lishum yogomede hama sarsho pido sumra betawala Quinsel Bhutan Times Bhutan Observer sumbe dalu te ngachi nesul habme beria tele chabda beme beria seda bemi thonda kara lambe wala ani ki mangil lambe unity ki
때 사쇼 숨베 되고 간래 남에서메 사쇼에 때 해망라 Bhutan observer ge sarso gi shindab be dabdalo ngachi mi ngapchunga ge la domge shule bawdalu mi gagu phabyasla te ngitong chungi dechile ngitong chungi lo dugya domge sarso chungi karane thumbulu be chakdi digila te tato bawda dindrai din se ogale jangha se bom homme dabdalu hemadal shepdalu namsame chungku insishuna mi sumsum shishi din gage be dilalula 아니베 해마벤 사실 중이 보다로 bombe라이라 때 아니기 다니 토포미디 다지나 람상기 쇼도 좀베 때니 다주기 레캉스기 벤저기 나탄로 토포미기 때나디 라셔라이라 때 치디 마치 슝기 다주기 레캉디 맘베고 치탕나이발라 아말레 때 아니디 같이 델왕 유세 자팀 천문날로라 델왕 유세 때로 답체바와친 마치 이강배와친 로 세지배 쭉 샤대발라 때레 마치기 네 텔레콤기 베르에 이메 데 카둘기 날로에 베르에 로 세지 틱티베 샤대바 마치 다주디 쳄메베 땅다이발라 쳄메 땅메간레 맘마모메간레 때 망일 탄사디 마슈치 슝네라 슝기날레 망일 세지레게 민도사게 때 다주 레캉데 맘마모메간레 가라곱샵 조마발라 곱살 조간래 때 안에 토포미디 아니 시슈니라 델레치 로 슝담바이 갑레라 고츠수비 때 마치 tiru zero di nyung su chibe tanigi dajugi thakhalu dadengi thakhalu austerity measures labbe austerity measures labbe zero kade nyung be tani be gole hema shungi seda shole chi ngomige nalu shule di gethe sumgulu phabe asubela te ani khasal shenigi den lube machi ya ane yongdegi chargo nalu 아피나로 유유세 카슬 아니 베간레 데 아치 사셔서 남메 사메 토 bombe라 포치발라 데다 슝기 왕위기 다주다 나 두잔다다 퀸설좀 다와친디 다데 토디 포치 포니디 이르에 나루데 나바라고 담고 난서고 담기 네트강고로 마투가데 몰라 데 셰미수디 데 삼치바라 유유스슈니 땅아치기 다토기 다주델왕기 네세디아 마슈브라 마텐다미디 아니더라 이 수준이라. 제 공기 RSF기 배워진 다줄레데수 벨중이나 땅 레줌 메바친. 델왕디 마팔레 톱 미시시 마 공기 배워진. 다줄레 칸수 벨중이나 땅 레줌 메바친 트루 람베 메바친. 슐레 켄제 베미수 게델 술레 켄제 베미수 타니 벤데기 마팔레 다제미시라 공기. 안 벤데기 벤조네 땅데 레줌 마조와친 공기 쿠디 마라 밥당라. 라스타 나 신다조진로 쇼고님에서 해마야 데베드치 다리에 데베라 유세 벨저긴 나땅 협다 강엘 텐텐서라 밀레제소 바치 해마 접조유메데 다리 니숨베 징아베네베 장커쳄지오게 미세 다 다리기 나땅디 데베라 류니 좀도가 날레파 렉처지 오니기 고갑지 요갈라 날레파 고바친 슝기 카톨레 같이 제고비요 같이 라슬라 다 아니 나라 차로 유럽도 제가 만도치 쇼고벨라 라스 마파 아니 벤발라 해마 니동 쭈탐로 사쇼 중이디 지여라 돔디 사쇼 중이 예루 아니가로 제바친 가라 레짐베라 열라 마음베 예루 아세 레짐베라 열라 테 니도 중이레파 마파 니동 쭈탐레 고츠이발라 아니 더 austerity measures 로 몰라 아니 니동 쭈탐레 고츠이라 아니 가데베 고츠이슬라 바친 데가 아니 페 커미션 요발라 테 융사 봄다 테 슝엽기 포야 생고베발라 때 뒤로 여러 메로 생고베발라 때 아니 셈다 때 가텔레 돈이나 시페 커미션 시주베라 때 또서기 사고치 아닐레 야시바 거기 다질로 찹도마 법잡 아니 찹다디 슈베라 데레 때중 레레 옴다 때 austerity measure 삽 레레 바고예발라 때 같이 가라 또고베시 때중 찌니즈니 가라니 베레일라 때또또 주다 때레 아니기 슈벤드라 노예발라 때 랄루길라메 때 차라 사쇼베루 때 장다베루 몰라테 아니 인기날라버치 마켓 포스 베발라 마켓 포스 때 베고베 때파 총날로 총다치가 아니 컴피티션 베고베스 메발라 마빵 아체기 벨조 지버친디 마슈라 융라이라 때 융기 투루 마탐바친 때
마 몰라 때 아니 construction 베루 라 같이 베루 흉기 차라 라비오 발라 아니 벤디기 때 흉기라 야레 아니 추숨지 말라 라스 때 야레 추텐석이 에워라 중국 조버진데 주밀람 발라 사칼레 중국적이면 이라 때 아니 아체 지네파 추감 감주주 숨베 야시발 때 아니 디지 아니 마빠치디 다 날레파 아체 람레션 베 조고 버치 몰라 때 아체기 지 아니 베돌라 이미디 마빠 야레 추디 감베주도 마빠치디 ngache daju gergi beru jungi beru ngache ki choten gop chu dubala te ngache ki netsul lejem ten netsul achi mandauchi lejem chu ten subachin dige mapa hemasum di omi chu mapa achi che japcho di misegi khatole ome bala ani sarsho nyomi berwe te ani kongi khatole kyaptai ani gergi kyaptai omi di ani te ngache ki cho achi ten gop dubala te hemasum bi di 미 집중합주디 마플레 주메술라 아니 다투기나 내술기 뒤스 통구질렌 베심다 다만 내술 주도질 록디라 토티고니메세 다투 모톱토페 소나이 까리살라 레림지메술로 레림디다 다마 내술기 슐레터로 토티디기베라 피용세 다투 레림지나멜로 까리살라 바로 호텔 페마카라기 세다베미나 냠뇽 유미 셰프기 사동 유세임베 Towa yimi tashil onsai sakhandalu hemale la be yimida tsangda dembe shigo natsusu beshemi tsugi ransoi shuikzu hotelpemakara@gmail.com nalu tana se imbe tukjangda lezingi seda be mina hebab dembe rindrupa sogi chida dubi chise chubdinlo Asia Media Summit Gala Dinner gi denlo LED video wall da sound system lagar tani gi rindurnalu chama tona se shuni Towa yimi rindrupa sogi rindur ichasu chidanga be chise kechini toba chise chudamda karma somchugi na kelo sogobda ichasu dese toba chise chuchilo kacheni kaselgi delo yongdel chargo www.bbs.pt nalu sini da yajin isagi diseka somni du leko nalu tewa tabnas shuni tukongpeng ikangi setup emina kindle charzui tablam dati kinsab lokte magowa samjuk pe shamidi chida dubina chududu ye bima debeule telie kindle le mitsugi chida timbale kinsab lokte ni ko tsugopta digitenlu tele yongi shuitsu chida dubi chitse changagi namke tukongpeng ikangi yelai satsunalu tsuna sima shui tishutsu ikangi yongdu chargo nale publin pe tsunita kaselgi delu ransui nye wyewe tukongpeng ikangi yelai satsuda chika dewa tapna sima tukjangda lezingi seda be mina chashu nimtsu mimang kongse rindurgi tole chida dubi chise chi toba chuse chutamle sonju tamni imle rindurnalu chama tonas shuni kaselda chashi shibjegi kole isagi duseka sumni du lekorgi nalu tewa tabnas shuni chashi gichun tsegi seda be mina zamning gichunda dadin mide nimti songda de chida ngabe chise chusule kechi nisen chashi gichungi songde chapto tewa sunale honor smartphone su kongse mapape top sema digi kablu yintup chengi dulchin honor smartphone di nyuwachin didan dewe yin rin mepki chashi suyang top sema debeole karangi rangso nyedabki chashi gichun songde chapto tewa sudan chiha tewa tabna sema tukongpeng ikangi setup emina 𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 penjoyada lerimgi olu zakang kindi tsulu ke phapcha lerimdi chidangabe chitse chile kochu ye pemme lerimdi gi olu yebapchen gi kindi lemi tsulu ke jacha nga phapcha beuda jacha shi penjoyada lerimgi olu dushungi nanida lali jacha chipdi ikangi teni imme ke phapcha lerimdi 4-star menchitsimi yebapchen gi zakang gi kindi tsulu chindo yepta digi denlu zakang di choktam yimi kobeka tashep tokel lamluk lalen tapdo yeppe tengo siyima yebapchen gi kindil lemi tsugi shui tishoda keko yi chasu chida demi chitse sumchu so chigi nanke rangsu nye webe tukongpe nikangi yen lai sa tsunalu tsuna siyima shui tishosu nikangi yongde chago nale publin pe tsusi imda kasel ki tenlu rangsu nye webe tukongpe nikangi yen lai sa tsuda chika tewa tapna siyima tuk konol kompen lezen segi seda be mina longo sumgi ring kabaki tolu keshap sosin kopen chigi satong yiseme towa yimi tumi kese demi sogi rangsu shuitsu kachiu ichi sudan jakti jidanga pe jitse kechigu toba chitse chuchida karma sumchugi nankelu suna seme kaselgi telu yongdel chargo www.bhutanlivestock.pt nalu sinidan yanchin isagi duseka ji dun lekor nga ni shinalu tewa tapna seme
𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐵 𝐂𝐵 𝐶𝐶𝐒 𝐂𝐿 𝐶𝐒 𝐶𝐒 𝐂𝐿 𝐵𝐴𝑠𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑘𝑖 ꯉꯥꯟꯗꯨ ꯅꯦꯅꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯔꯗꯣ ꯄꯦꯜꯃꯤwa ngada rimboche konterki kelepu tenshe thomsoki thudin nam geme lhingi tuptablu mikte ranlu namlo mepo talo randa shibitsege chidanga bichise kechi shilu belanda katho yosal samten ling gendelu kagong pursumgi chetin chenmoi tashirabne nanida se chunile chobgesin indang dungi rinlu bazaguru tongdupda sando peri melam sanani imle se chutamda chuchilo wande chuzomsale belanda sin numkorki shabdo ya pine imle techen gera bazaguru tongdupda melam nasa jenna se salipshu ime khasigi denlo chi din shi chi chi lekorda yanjin din din shi do sum guchi dugitolo jawa tabna se shobeu ime Puna chanchu lokmen legil wanzin nipagi seda pemina namja chachu pewi dusu chuze khana le chushe tangop teni imle dele misisugi randa rangi konor semchesu puna chanchu lokmen legil ge chui tamda jonile kade dada zemna se ime kade chibe chabda tilo nyelen meba shule jatap madeure thembachin puna chanchu lokmen legil ge nyinka meba se ime Wandi zonka jena gyok sha kotaka dolung kembalu lotor nasu yebe tenjur teng chunibati randa shibi nyer jida nyer ni jida duwi chitse duda tenlu lanani imla de chingi jinda tsuda mimang yung chapjurda tumen nandi kari chang nasu ime Duk janda lezin ge seda bemina tande yemi numkor joda tsugi chida duwi chise chengale chigutsun dilba kechingi shomi coaster bus sum lakha tani ge rindur nalu chama to nas shuni rindur ichasu chidanga bi chise kechingi doba chise chutamda karma sumchugi nankyo suna se shuni da khasi genlen su www.bbs.pt nalu sina se shuni khasi ge denlu iksagi teseka sumni ni du lekor gi nalu dewa tabna se shuni Tonsa chokor raptinzi zonjidi chelo chikto ngabja ngabju nga nilu pelden hami lungden da chidi yongzin nga gi wanchugi densa chaktap nami dikhalu chelo chikto dukja ngabju nga nilu pelden dubar rimboche shabdru ngawa namgegi tuge kongje tardu chegel minjur tembagi thapshe da tendelu zonjidi gi chaktang dia dunkar ekhi sumbe pshi gesi podangi nambada na chüsi tsukla kangi nampabe shendi yubi. Dele tsu lamda chila penlobda geju rimjin sugi zonji di cho tidera jaket namle tendi gyakab gi sonji tsugi tele kusum tukten ge shukne tsukla kanle chiru janka mashu chida pshi zokele beru bomsho da rinsho chibe yubi. Ngacheri gyakab nalu wanchu geju gi shinlu unyi shimle tsu chegil rimjin tsugi chagin tamba diye zonji digi penlobe ngasil shudo yuble dugi gerab nalu kedu phabi gi sonji chibe ishe kebi sharcho kholo tsibgi gi tewa geju gi shinlukta sai sonji di dare tenza gyudingi de cheche rabdegi namgingi shune da mandi chojibi miser tsugi mide peljur kompilgi sinjong thapsa Zonkak dakchungi isabe chedo yupi. Migi matongwe shatsigi tukzitsu ngacharai alutsugi sukha tsuydi khonai tsesulu nyanka chum'i. Ani shatsi tuksegi teudigi alui tsechele kozung satungi ri tsuntsulu tsokpa shukdu yupi. Charai alui sukha shatsigi tsechurdi tumra chiberu nyanka chenchi imle charai chimnada alui sukha shatsigi tukzu yoga meka takche bedi. Charai alui tsesu sungjobsena. Janda tukantinale nesul janda shuni tamar nesul stodin.
개용 초대 중종 레딘 초중기 공주 수보다 초된 망일 윤된다 딘디 소니기 되노데 자시 배고비기 좋아핀 개용 초도날로 뉴질랜드기 자시다 샵도기 테 마포비기 코치비 짜남기 리 마수치 주고비기 되드피노 뒤치치다 담발랭가 바춘스 팀보다 보나카 빠로다 다가나 종카트 수긴날로 취뜬 레셔치라 롱디 예비기 쉽지 비위가라 해빈다 다네슬카 세디비 잔다슈게 개용 초대 중종 레딘 초중기 공주 수보다 초된 망일 윤된다 딘디 조니기 되로 자시 배고비기 쉬와피노 초중기 때 자시기 뉴주다 팁도지 배워진 소유기 내단다 공세 야센 텔레 공주 베미 마수 퇴미디기 공주 수보다 초된 망일 되로 토포비기 사자유 빔베 Yenjunalu tatoyevi gonju surpodigi gonse yasing jomi luten tosonda mizimbeze ime. Dia perna longo sumchu so dugirin ketchup nerim sumbi na chashumi ketchup da doche nerim na chashumi chi gonju bewishi tarim shindu gonju surpo nitam ton takechi sumdere lege mithoveze ime. Di zumbe shio na longo sumchu so ji girin chashumi p3 ginerim da yana gopin gom gonjumi chi gi taure na gonju surpo nitam ton tachanga de chi thobdo yebbikenu. Telenerim masho ESP na lo sumchu so du girin chajuwi shilu nitam ton thanga de chi lege mi thobdo yeb ime. 공시 surpo 톱미 랄로치 록디라 율봉기 내당나 친이기 년가 유앱 임베 수준이라 대배올레 공시 surpo기 철시기 지줄 디좀베 삽주기 세시 공시 surpo나 줄리기 로체 텔레 레집기 펜뎁 디수고 시자심레베 소티 멍일기 태가르 세시기 당파 마자우주 자시 베고비기 젠뎁 마치 슝중렉된 속중기 온레베 피도 쓰시돌라 Tarungenju dinalu lamlu di yintenne tsuba tsage yebbe imda diya shio gonju bemi lasha temida tserim bedemi tsulu tendi ime. Digi be tsokchungi gonju surpoda tsoten mangilgi chatimchi shitsu begobi dede pinu. 경원 공시 주보 초대 멍일기 쑥데디 랑종기 레데집에 진중 배고 라 배고베 임벨라 인디베슈르라 디나로 데다 답디오 모디오데소 레셔치르 유니디기 디카라 렉추 배고 숨지 배배워진 마치르기 개갑디나로 경원 공시 주보 초대 멍일기 짜팀치 네버두베라 고베두 세슈들라 Dizumbe gonju surpoda tsoten mangilgi zinchong sosogomida gerde tsunale da khatomi yada tani tele gonju charjina nidelgi shen mangso jingo bikole khedi yepime tingenju degu nawa sunde thotinani ime chanda neslgi denlu dikil hazum gingenju piuin 개용 초대기 따리 게치 진진 튼소 지투기 지교 견자데 차주 나데 비미 데티아데 견자딜로 튜미 캐치지 유미 가라게 잡주 유비게 속인 투디베 차주돔노 견자디 자빔기세 라진 튼게다 타쿠르 소충기 순드 나니기 튼르베 모두 피비메 디다치칼 개용 초대기 튼소 지투기 지교 견자디 해마기 초텐날로 차주 나디베 휘블텐디베 달레파 미왕출로 까들기 튼로 피니메 개용 초두기 주다 싱가포르 개합 니기 바나루 테니즈미 베존이다 텔리 존이디소 뉴국 베니기 겐자디 테코이 제이집에 모두피노 겐자 디기베 개합 니기 바나루 헤말레 라비기 튀놈 존이다 테다 테위기 니딩골 냠딜 야다 타니 텔레 테니즈미 베존이기 미티 케빈베 디게 마시바시날베 피마사 지츠 베미티 수기 텔로 팀팅기 로테 지교지야 존이기 미티 케빈베 팀조 소중기 겐자디 자시 배우기 쉬로 슈마기 다운을 로드라데 순르 나니베도 데 겐자 디기베 겔리푸 텐시 톰 콘플기텔로 퓨실레슈미 헤비기 게치기 레데다 뉴딜 레데 델레 케리기 샵도 지미디스 테하 토주니기텔로 카치 수진베 디기 두기 겔찌테기 시키디 딩디소니다 겔찌 펜조 테와치베 겔리푸 텐시 톰소 confetanilo chapchor beni dele masasumbi sugi lotte yarsing benida yuntingi penjo gonfeda singapore da chika nyamdil benilo pentu bombra joni imba shunela 자치다 샵도기 태기 자팀디 따르주 베디베 도질 합치 소미기 슐로 뉴질랜드기
자시다 샵도기 태 마포비기 코치비 자남기 리 마수치 주고비기 되대피노 디아기용 초두기 날로 뉴스 lumbu기 두기 자시다 샵도 태기 티는제 니동 캐치 두 제미글로데 모두 피디베 헤빈데 춤다 마쿠 차다 짜레 디즘베라 카티콜로잼 추구 자체다 샵도기 태 미포도이루 자체디 추구 태 양차디 쇼충베 맵이메 이루 니틸렘보기 베와친 태 양차 징고미 규코이 자체디 추루 태 포디 유미티아 BTC 코드세 두기 총질 에림다 태기 류믹다 데위 자탑 마데우 추루텐 임베슈이 사장 체디기베 베지 소핑기 까나 데 소칸다 델레인가치 EFC 커미티다 뉴슬랭가 디수 뚜루 레쇼 베디기베 안디수 세니게 델레 당아치 조수지베 당아치기 마니빌베 수베 당아 미시디수기 강에 디수 세니게 델레 데 티넨제 디나 BTC 코드 삽 캐칭이 탭주고비 뒤대피누 데나 첩체쇼 랄렌탑미 마코기릭 주구다 춤기릭니 델레 까티 콜로잼 디수구야 태 양차기 뒤자규노 데 순데기 갑루 테미츠기 슈미나 따체다 미망루코다 마테밀루텐 자체다 샵도기 태기 콜레 힌사사베 하마코와 두세이메 댕풍 딱콜레 바지오 베다 남미세미 자두 탑비둘라 데토코아다 텔레ሽ미 마제 텔레다 아니 제스트 케타야 림바서서베 데다 나치기 다 아니 미선 냠충루 남미세미 더 bombe라 퍼눌라 벨주르데 남미세미 지 조하치 리shum 잡마츠 옹밥기 디나루 옹밥디 야싱타니기 테 디나루 테 차르지베루 람텐 디스베루 테 디나루 시주베디베루 테 힌상사 메비기 남디나루 테 다레 GST 리텐디 자샹가디 테 아치치 토수치 두우세 다네 베니디기 다토기 티넨기 테 나루 체익 테 추비기 갑슬루 디에 중기 카톨레 테 요밥치 양친 테 아치치 자차 숨 양친 자차니 테 아니 케탑치 가데 위가세 BTC 코드나디 다 라로치 마치블레 텐시나베 데 라로치나 태택업 텐 GST 택업 텐 라로치나 택업 마텐 베베오다 미세디스 아치 구톤베데 데 깡겔레 봄라 텐스누라 아니 베니디기다 중기 혼레베 데다또 니슬림보이 카톨레베 다루다 춤마코다 데레 차다니 수디다 마팟 마타불레라다 테 GST 마포베 소니메 데 중로야 셈기 딜레라 데 미세기 혼레베 카리가츠 봄베라 유라 데 니슬림보기 베와친 태기 람루티나 강엘 봄치 미루 태 고야 토고비 자체 랄루치 BTC 코트 케디 미니티기 태 케디 두세이메 디다치카 태 양차기 뒤데 피미티기 닌터기 시도다 벨조 야다타니루 렌탑 베수비레와두 이루 촉두기 제익디 다루라 차십기 된루 벨조 당유티 속중루 타니 베셰 참추누 잔다 네슬기 된루 계승 최필기 주표이 개용 초두기 두기 얘길 내든기 펜슨 팀된 도람 짜팀니동 캐시 두제마다 두기 기삽다 마소비기 내당다 냠소이 짜팀니동 캐시 두제마고로 다리 순드나메 슐로 짜팀 대닙디 기응기 초텐날로데 순드나네베 타치디베 나노 두기 얘길 내든기 펜슨 팀된 도람 짜팀데데 두다 게지게 합티 수기 바나로 팀다 제위기 냠들 야다 따니기 미디케빈베 데티야 짜팀디기 민곰디스 뉴진 베니다 츠니 둡지 둘린 베니다 십슬다 찐린 베니기 날로 도람 베수니메 텔레두기 기삽다 마수비기 네땅다 냠소이 짜팀디기 둘로 기삽다 마수비기 네땅데 디차 소니기 둘림베 The Bankruptcy Act of Kingdom of Bhutan 1999 chemadi achara New Delhi kangena tsumigi mingomda teta chongle khansulu timthingi setup chinilu chajo dubdi yebi te inroe chatimdi chajo dubjimle sulu darishense te lalenchi pento chembe te tamatsubi khalu chatimdi gondenda tidigi te kinsapta matsubigi nyetangi kheripa insolvency practitioners dajinba receivers nyerjinba trustees te yana cidipa liquidators ta anisu te koja begobigi te jisuya khasebe mebletundigi terenga chiregi duge khabnalu pejogi te ta sukdesugi jurwa yafa bombe joale tundigi te ta cherjip thilchinchi begob te khaselbe chumale tundigi te tarina phiuin se shunila
팀북이 팀송각대기 띠루즈마다 대위기 내든날로 도바유비기 겔로 숨소 든다 숨소 두베미기 포기 니소노 공 도바진 닙디야데 해마기 자파살로 팀송각대에살로 니주카니 휴비슈로 중대빈베 데 팀송다 팁도즈베와진 공 니기 자가르기 띠루즈마 랄린 탑디기베 numkornalo makhulunigi tsichapdi hyobigi topa hyuesimbe didachikhalo 콩 닙디 nimnigi jable pache tisuttamida tele shipchegi ninjusu bewishulu sungdebimbe de timsungi laminalo topachi nigi jagargi ngi rupi sayachida chikhalo rupi zuma sayachida bumdun sodi hyobigi kha sedeyesimbe tuchichida tambale ngaba tsunselu timpugi timsung gagdegi timpuda punaka paroda dagana zonka tisuinalo chötün leşechiral nodi hyubigi nedundi shipchi bewigaro bimbe dida chikalo topachin tisugiyade timpuda punaka tele ondi fodale bewuda de domgibe chötün chobgi nodi hyubi kha sedesimbe de gagdeda tipdoji bewajin janging kha chutam dechiginalo chötün chiangadichi nodi hyubimbe Jangen dambara chida dambi chitse chuchigise timpu babisalu chötin sum longyobe nyenshu beyobda kazakanim zapembe tseluya chötin ni longyobe nyenshu benu. De duchi chida dambale heme dunchachun timpulu chötin chutam longyobda punakalu shi baroda daganalu chötin re longyobe ime. Daru timsungi bewachin zonka ditsuna jangende darigi dutse sumchika chundo yobda miksel gira duncha nyesoy kablu chundo yob ime. De kelo sumchule shipchu sheshi lodana bemi dokpa chen detsugi detsen nabe charshi tsamshimle gyakam nangi chöten yimsu londo yobe ime. Daru timsunda tiwachin mingom detsugi chöten sosotsu loni charshi tsuya tsamnuzi ime. De dokpa chen detsuya reza bembe doba chuse sum dechika kasa drapchulu kongi numkotsu shipchu be tawikab pechun chinale chöchogi janginda na ten ganchensu tobi shulu zinzung benu. Dea timsum gadegi longo ngi dechigi rin shunlamtsu daadi tatotsu bemeda jangyensu junsi nyedable parche CCTV su eche bewe shulu dokpa yuebi numkotsu nyezin bewe shulu kong dokpa chen detsuya nyezin be tsuyo be ime. De gagdegi kelo shipchu she guda sumchu so dun beme janing tsongde tami ngi katsa zinzung beyobda shemi jangyenda dewa yuemi mitsule au chabde yuebi chache detsuya len yuebi dokpa du. Dugi nyegel timdebda tiwachin kusung tuktenda nangzungi nyegelu nerim dambi nyechen pop imda masho tuntim longo chengale tosho tsetsun poni ime. Janda netsulgi dönlu tashi dökagi netsuldi namge wandigi nyenshu pyongin. Gyakhamnalu Turigi lamludi chotidura yage jodo yumida tindube satyo bemigi najun disugi blockchain zumgi Turi saab tisugi tolube myomangi shabdo diso tab ditotobe pshinigi tablamso tindoybimbe. De dujung Turi ledigi gorin tamigi lerim tinalu saadilo towada tando yumi disugi shiyungi Tokyo tintoto zoni da shungi lamlu disu tansil yobe zonigi de tablam tisugi kole sejubeno. Tsi chutsu tsi di rimlo zomi da kerigi la bemi dechen chuchigi sheyungi la kerzuma da lede tsugi bana nyamde memi dele ikcha dunchu beni da nyensu mebi turi da dewi tab madyu yomitsu senigi tablamgu mikteke do yob ime. Sartugi dele gyaka tomi dechen bond chen zemi dechen digi gelyong angchin ngota da chi ka nyamde da dunchu benigi sagochi ime. De lamlu digi iksan tsuna ikcha tsumitsu tetekab yojuda tsunyo tumitsu sedo yub ime. Degibe detsingi lamina lamlu digi ikcha tsu ditele denchube tsudo yuble shungda misegi bana lote yada tan tsubika dansel yada tanida yoju mapa betsu zishichi. Document disu zoi ra system zoi ra noksam chitaina kadebe prevent bena nga hack joru nga chigi document ti nga chigi decision make bemi disudi ani map majo se kadebe zoni se la ani gi delu na blockchain hub anale solution ami sami thopchila ta ani solution ding achigi API layer chi develop be ta ani di kate system disnang na integrate easily besup mi disuya labyo daya jamto to bera kachi guchi mashiruya ani chi kole kane mashiruya jamto to be document di khogi in se lapsup tele khogi sign be se lapsup
tele pa government gi o media ani di government le rom is lapsup Dele ang iba di iduchen zemi lamlu zomi tops desen imda desen digi shiyun gi ikcha denchu benigi lamlu zo di ikcha zuma zu kakta benida lupchu tsugi tokyo zu jam totobe denchu be tsuni ime. Daru lamlu digi dugi lobde chuju da takship tsode zumgi tsukdi tsugi lopchu gi kugi tseshi zu tekardu blockchain na zu tsuni ime. Degibe lopchu tsugi kongrei chuju gi dubde zu gelyong angchin ngoda nalu ta tsuni immatse zula lobde tsugi tokyo zu deatrile denchu be tsu zishechi. Tengachi dato system zomi dedan na druge habna di lalen thap sumni zumchi dula gashpila chinde tengachi dato students su gaberu the documents su the physical copy omila te ani this the gara digitalized pe tele documents to say gara than forgery this to prevent pe sumni zumchi dula ngachi ani system to use pe di the big c beru RGB beru gara agencies beru and implement pe wachindi authenticity di ja sumni zumchi dula ngachi ngai ta wachindela Tegya katomi detsen lu US dollar chiktong dunjada chiktong sumjari tobyo matse jagalu defcom zemi larim nalu daka toniki kokabya topni ima. Dunchachi gi larim na daka tomi tsugi turi da detsen gi larim tsuna daka todi yo matse kecho tsu da laptun larim tsuna ya daka tonu. Te larim goden tami tsugi lamena dizumgi larim digi dugi gyoko da tumbi sartu benilu semshu jindo yob matse turigi sartu tsulu japchur benilu pen todo yob ima. Nga chigi konglu dabin nale pasu diware wachin di karitim jibe tokdili wachin nga chika dewa tabnida delen nga chi Ethereum Foundation gi ani lebisu chika ani dewa 탑준이 기 아니 수다 되는 같이 NDI 팀 수치가 아니기 레름세 될렌 이법과 친등 같이 티부tek 박날로 인큐베이션 서포트로 제 디같이 뭐저 친디다 공수날에 프로덕트 맘 빌드 베니기 될로디 아치지 아니 normal computer की मतबसिंग अच्छी like high end spec के नि सुचिनबे ते खोंसुगी like product build बेनिगी देलो Te larim digi dubi nashun tsulu chodubda rikze gompe tan tsuni immatse mawombi na kya kamna turi lu tendi dangsel da jontang chen dele lote tsuni lu lenta be tsuni ime. Janda netsulgi donlu namge wandigi nyenshu piu in. Nesul shu sauda chikalu tsodin sloksa shuwachin. Geyong tsodi yungchung ledin tsochungi gonju soho da tsotun mangil yuntin da dindi zoni gi tendo chashi bego be shuwapino. Geyong sodu nalu mizilyon bogi chashi da shabto gi te mapobi gi kochiwi chanam gi rih masuchi tsugobi tuyde pino. Tuchichi da tambale ngaba tsunsu timpo da punaka paro da dagana zonka tisui nalu chudun leshichira nungdi yumidisu shibchi bewe garadu. Nalema nam zangingi kole shuwachin nabali nim sumgirin lo gyakhamna lo samu pudibe chap samsimre da yana rentotore chamni zumchi dusembe dele gyakhabgi sanne khati suina lo kimde zumchi yubigi ngyon tayabe dido. Ta zaga tujude totidibe shuwachin te nawa randa jibigi tsi sum zalhablo zaga tujur ngimlitindibe dujungi suichi pinus chamchi matobigi lasung suini da kone sab gyuni rigni zilhabni da dyoni poni chimsabina lo zuni da tsona sab gutsuni Nyen chamnida yanka yublitindibe sajida junorpchika tsoni tel adu satipchika benisumidube. De dizumbe tsetun benida mapin sakyo benide majung gutsuni soymidube. Kandi julamde dikhole nupchangda yanchale changkhatul pobimbe. Tele nasi randa jibigi tsi ji za publo ete zaga tujudi ngemlitindibe tujungi suchi pindus chamchi matobi. Jente rabne benida lasung suni rigni izil hamnida kone sab kyuni tendi tsinida Isa tsitulin beni, lebitundu beni da chimsabina luzuni, chimla sab guzuni, sajida junorpchika tsoni, te nintun beni da tezumbera, te nimchele sunshigi mo zitamni soymitube. Kandu julamde tikhoda yancha nishale de chanshada, nima chusu nida karma kechingale, tikhole changda yanchale shakatul pobimbe. Nesulda nam zangin zaga tujudisu, te gara kurimchintube janda shusayte nalmalu memang seda da lerimsina.
𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐲 𝐀𝐻 𝐿 𝐂𝐻 𝐿 𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮 kushe shape tenching kelen basum teki ngandu neni da lakpar do pel miwa ngada rimboche konter ki kele potential thomso ki tudin nam geme lhingi tuptablu mikte ranlu namlo mepo talo randa shibitse ke chidanga bi chise kechi shilu belanda kato yosel samten ling gendelu ka gong pursum gi cheten chenmoi tashi rabne nani da se chuni le chobgesin indang dungi rinlu bazaguru tongdupda sando peri melam sa nani imle se chutamda chuchilo wande chuzomsale belanda sin numkor ki shabdo ya pine imle techen gera bazaguru tongdupda melam nasa jenna se salip shu ime khasegi denlo chi din shi chi chi lekor chi lekorda yanjin din din shi do sum gu chi dugi tolu jawa tabna se shobe ime Tukchangda lezingi sada bemina hebab tembi rindrupa sogi chida drubi chiste chubdinlo Asia Media Summit Gala Dinner gi denlo LED video wall da sound system lagar tani gi rindurnalo chama tona sishuni Chowa yemi rindrupa sogi rindur ichasu chidanga pe chiste kechini droba chiste chutamda karma sumchugi nankelo sugobda ichasu desa droba chiste chuchilo kacheni Kaselgi denlo yongdel chargo www.bbs.pt nalo sini da yajin isagi duseka sum ni du leko nalo jawa tabna sishuni 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 setup emina kindle charzui tablam da thi kinsab lok te magowa chamjuk pe shamidi chida dubina chududu ye pima debeule telie kindle le mitsugi chida timbale kinsab lok te ni ko tsugupda digi tenlu tele yongi shui chu chida dubi chitse changa gi namke 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 satsunalo tsuna sima shui ti shotsu 𝐍𝐞𝐰𝐬 yongdil chargo nale publin pe tsunida kasel gi tenlu ransui 𝐍𝐴 𝐶𝐿 satsuda chika dewa tapna sima Tashi Gichun Tsegi Seda Bemina, Zamling Gichunda, Dadin Midi Nimti Songdante, Jida Ngabe Jitse Chusule Kechi Nisen, Tashi Gichungi Songden Shabdo Dewa Sunale, Honor Smartphones to Konse Mapape Top 2 Sema, Digi Kablu Yintub Chengi Dulchin, Honor Smartphone Di Nyuwachin, Didon Dewe Yin Rin Mepki Tashi Suyang Top 2 Sema, Debeole Karangi, Ranso Nyedabki, Tashi Gichun, Songden Shabdo Dewa Sudan Chika, Dewa Tapna Sema. Tukchangda lezingi setup bemina tande yemi numkor joda tsugi chida drubi chise chengale chigo chen drilpa kechingi shomi coaster bus sum lakha tani ge rindur nalu chama to nasi shuni rindur ichasu chida ngabi chise kechingi doba chise chutamda karma sumchugi nankyo suna se shuni da khasi genlen su www.bbs.pt nalu sina se shuni khasi ge denlu iksagi teseka sumni ni du lekor gi nalu dewa tabna se shuni 𝐶𝐿 setup emina 𝐁𝐿 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐧𝐝 𝐵𝐻 𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐂𝐻 𝐿 𝐶𝐿 𝐂𝐻 Lerimdi ki olu yebabchen ki kindle mitsulu ke jacha nga phapcha beuda jacha shi penjo yata lerimgi olu dushungi nanida lali jacha chipdi ikhangi teni ime ke phapcha lerimdi 4-star menchitsimi yebabchen ki sakhangi kindi tsulu chindo yepta digi denlu sakhangdi choktam yimi kobeka tashep tokel lamluk lalen tabdo yebbe tengo si ime yebabchen ki kindle mitsugi shui tishoda keko yi chasu chidadimi chitse sumchu so chigi nanke ransu 𝐸𝐴 tukongpe ikhangi yenla isa tsunalu tsunasi yime shui tishosu ikhangi yongde chagonale publinpe tsusi imda khaselki tenlu ransu 𝐸𝐴 tukongpe ikhangi yenla isa tsudachika tewa tapnasi yime Sergi Longdengi Godento, Timbule, Lasalo, Injang Chobgegi Ring, Baski Tole, Ti Niljam Bumjidang, Donta Kechibe, Nekor Kinidang, Dizumbe, Ladak Luyang, Injang Chuchigi Ring, Namdugi Tole, Ti Niljam Donta Gebjube, Nekor Kinigi Nerim Yeseme. Nekor Dii Nase, Zatongda, Tene Suyang, Tab de Totobe, Pido Yeble, Jenny Tudi Yemitsugi, Jidun Nga Gesum Gujunal, Jawa Tabna Seme. Tuk konol kompel lezen segi seda bemina longo sumgi ring kabaki tolo keshap sosin kopen chigi satong yeseme towa yemi tumi kese demitsogi sonsu shuitsu kachiu ichi sudan jakti jidanga pe jitse kechigu toba chitse chuchida karma sumchugi nankelo suna seme kaselgi telo yongdel chargo www.bhutanlivestock.pt nalu sinidang yachin isagi duseka ji dun lekor ngani ni shinalu tewa tapna seme Paro hotel pe makara ki seda bemina nyamnyong yimi chef ki satong 𝐸𝐴
Chowa yimi tashil onsai sakhanalo hemale la be yimi da tsangda dembe jigo natsusu beshemi tsugi ransoi shuik hotel pemakara@gmail.com nalu tana se imbe. 𝐁𝐿 레징기 세더 베미나 자슈 님츠 미망 공세 렌두르기 토레 지더 두베 지제지 저바 추세 추탐레 송주 탐니 임레 렌두나로 자마 토나스 슈니 카서다 자시 십지기 콜레 이사기 드세카 숨니니 두레콜 레콜기 나로 저와 탐나스 슈니 Puna Chanchu Lokmen Legul Wanzin Nipagi Seda Pemina Namja Chachu Pewi Dusu Duda Dusu Chuze Kanale Chushe Tangop Teni Imle Delu Misisugi Randa Rangi Konor Semchesu Puna Chanchu Lokmen Legul Ge Chui Tamda Jonile Gade Dada Zemna Se Ime Gade Chibe Chabda Dilu Nyelin Meba Shule Jatap Madure Tembachin Puna Chanchu Lokmen Legul Ge Nyinka Meba Se Ime Lerim chotudizmi garu loktere ku zambo shuni la tatari dödürgirim banalu rase kunsegi lerim nalu kachipido so wachin achira dajugi delwang nesulgi tobang desugo shizundi gibi dödür beyi gara yuse ngara gudenda bere na tukdaju tünsogi gösogi tizinda de da butiniski shinda zozinni chotudi gibi shunai düsütün shunamlu karichala ta dambara danga chiragi yakapnalu kangel gachi se dajupsuda lujulaptalu 내든 다든 데서 내술 데서 düse katop masubeki kangel şunda lenka tukde khale de top laluchidi mapale metobe top mesoye düse katop masubleten de gibi mimanglu nesul peynedi pidose de jupsigi nyanyo anira dommese de çoçi katdolen timgi madi zatimche moimbe zatimchembegi zasen dümba dönsen sumbinalu dubimisi jilu nesulgi tobang yuse kimi digira tupse laluchigi che aniwa bom비기 톱람 가디에 미운 다줄로세 네베 셰프 톰수기 가줄로 네베 에보메세 다 내땅다 파토방니디 둠다치 따마 팀좀베 라랭 오마베 탑베 조다 네베 소메세 아니 탄티지 가til레 쇼도가세 팀수나 체 다줄로 같이 내술 진라 미진세 내선스 담담에 민도발라 인딕베루 톱니기 태카 협달루 톱니기디 깔리 가수치베보다 아니기 사투디 같이 텐도가 텐도가세미지 날레베 고츠나세 las dani de ngaji daden tobang de nesu tobang selap me nani di ngaji de jupsu la benigi delno name same khache shu chi se shunila de daden di disakha matop daden di sambe matop do jawajin ngaji dajup chachapki de la di de rada pidabe mapalbe me subse shuni da chirtangi macharagi duge khapki 다주기 토루 10설 매메다 튀어와진 네 다된 디 톱스바나면서 라하베라 두세 텐유라 둡데디 네 나니디 나기 네 이슈도 좀 매매 다음에 지게 팀김마 팀기 심마디 네 자팀 체모메 자팀 체모나디 흰상사게디 이르에 자팀 체모나 계급 잠치기 때같이 ngomab에 tarche beudalo ase kangel theusi shunilas ta shemi danga chagi shemi thobang dalwang yumi se chatim chemona ke di yoba mola te imdalu te chisogi khatolebe chatim zodigi be chajo dubdigi be beudalo ani chatim chemona ke migi dalwang da rawan sudi tarche leshumbe be sudi yisu shuni te nga chigi thakalo heptalo te chatim chemona lo ne nesuseru dae de dadengi dalongdi yuduberuya de daden tobangi de chatimchi minidigi anigi menasnu umela de kangeldi de bomsuchubera yula 세고 바치니 팀디오 바친 세수 아니 팀디오 마친 세sobla de 팀디나로 de 아니 태우말라 다 팀디나로 같이 다니 다덴 토방기 chatimdi 같이 다줍 차차블로 잠지고 없으면라 두비미세 용로 가세세 담아니 팀기 태카였다 록소서베라 dumde치 나나 즈위디게베라 베고니메세 태카 나이게 초트위디게베라 나라 신더 쪼즌로 같이 신이 모세 와지 나디 닌타로 신도
다된 렌 달렌 내술 빼베베 또 남섬에 자기 줍저 bombe 때미기 다줍지라 인세 안에보다 다된 유세집 같이 각자님이 이제 슝기 고pen수기 같이 라네베 솜멜라 뚝지에 버친 진도세 록치칼랭 같이 다줍수기 야캅기랑와로 토포베기 내술 자고 임바지 같이 렌네라미 베네라미 이제 같이 다줍수기 안에벨랍도세 이르에 피세나세 잡되기베 슝세오 베네멘도 랭카 레콩가다 데와탑로 다된 같이 좀소 렌닐로 라카두가 세미지 뒤세카 톱미스베가 엔친 가라 쪼르 테버가 세미지 lasla da chinga shuibala itung khichini lo chichi ani mandauchi chuibala ani mapa daden ko dara imela ni te anile pha be achichi jurwa juila te jurwa leshim di majula te nidong khichini na lo da chinga forester ni ki juimola dele radar rules se RCC ki dele nyene kadam ki khadule dele ngacha hema media council simichi wala ani rawangi te dajugi ani annalo tamiki chi yobola te dinalo chi nidu ina te chi ngara yu te chi de charu su da ko chi yola te ani achi kongi ani godam dai wala so andi sugi achi achegi ta nerimle nyui te ngache ani beoda ni don kichini le pha dadun hemasumbe topnidi si lagatain la 키친니 게 해마디 아니 와 잡지디요 갈라 키친니 게 해마디 ता 남섬에 레심디 미발라 마파 안숨디 밀라 तातो सुमे लाखा असि तातो लाखा असि दादुन थोमनी असि लाखा दुबला आमची लाखा दि मिल हेमादी थोमनी योबल त दर्नाबा गदेबे जुइसला बचिन त हेमादी त सावागी दादुन दि ngachulo ngachiगी लेनेमी ngacho जिनेमी बला ते दर्नाबा त सावा गची इना ते 미망로 같이 진급이나 콩기라 미셰베발라 중요도 소기라 미셰벨라 때 미망로 진급기 다된디 때 콩기 상황수베 잠메발라 때 도디에발라 또 아니디 때 장슈부친 때 중조분나로 아니 콩 아니 도데메발라 때 가자 더줄로 아니 진버친 가데베 중가스 때 라나레 때 미탄가스 아니치 콩 아니 남섬에 도데노발라 소 아니 아치치 세니기 된래 때 GD RCSC the Royal Civil Service Commission te chi di jungi khatule tele nyele kadame chi te khongar dombe ani chi leshimbe sago bela junglu ani jungi jungyob de solo te charagi jinchob di anebi se tato anira namsame khongi serere mishewala lokchi khaleni nalura jugese lekhung lengkha jungi nalu khongkhoragi daju kopen daju ngosapke digi be mola 아니 수기디 피세 나스 직접 같이로 트레이닝 같이 있는 콩라 작업 같이 있는 수 공기에 맥힌베세 있나라 이 미셰벨라 공기 테 셰르웨 공기 아니 지니 로메발라 맞죠 타네베 둘라 타 아니 타 가지기 인기나 주어지 인포메이션 오피서 몰라 타 안디수 가데베 두슬라 바친 콩마 아치지 타 인기나 주어진 주니어 미삽 주메발라 타 라나 주차우 찬스 주메발 때 콩기가 재미셰벨 당벌로 때 니포도 콩나를 슈가 내면 노발라 때 도신디수 때 다든데 가라 도신디수기 랍나메발 때 콩기디 양친 같이 이나이 마셰 레네 마추 때 아니기 남수면 두스 맵다메발 때 가치기 날레파 다주바디수기 때 아니 가치기디 이메일 당고비말 이메일 당 델레 렌디 남오니나 오니 온가 미온가 티미셰벨 아니데 때 아니 벤디기 남섬을 하갔다메라 때 아니 해마숨비데 민노다 찌찌 가치 아니 야르게 땀 맞출 순수는 같이 연진 아주 내림레뉴니멜 아니디 대지디 같이 더주드슬레 나섬을 나가다멜 라스 지나 꾀속나레 파에 잘랄레사나 진종기 냠용야 bombe라유 디기나드니레 더줍 쉰다베 차슈슈위기 냠용 bombe 미치베보다 다 같이 레르니니디 중기 고변수기 칼레텐데라 체라 더줍스에 피세나셀레 shum메차베 덴젤레 shum메베 체라기레 체라니베 랍담비세 마출라니베 소다 담베 텐니유세 때나 게슈집에 냠용유 미집에 나기 아니베 집당 치르 더줍수기 에스르 제도세기 똑바르메 셰베가세 나니디 손덴스 슈니라 나 제와디 니차라 카톨리유라 마치 다덴 토방기 퇴갈로 협달로 다같이 슝기 고벤 차첩기 바와친로 다 공기 다
다덴디 다줄루 가디 친이나 가디 샤니나 아니디 세르르베 메켄스슈니 다덴기 짜팀디 요바친 데 아니나루 가라 케디기 힌상상 온발라 데 다또 아니 미니디기 데 인게나 바친 information classification se ewa chidi chisna stabdi be gadi to bina gadi to ma to bina gadi ngasi duge khapki nyensung da demigi dadini na gara nalu suidong bala tato ani mini digi machi daju gopen sugi shuna chala jemi sugi me hensi shuni andi dense ta ngasi daju ge khatle nagi sono zumbe ta ngasi ge achi daden yale nami sue lijumbe te lalen mathaba thete lokcherbe 아니 베미디에 댄시슈니 때 마슈치 당아처라 다주기 날로 찰라즈미 냠뇽 뉴스집에 로나 충스집에 미스기 안에 테미스슈니 안에 템달로 때 차치열에 다딘치 나나맘 때니 다딘디 록치집에 제오베 디샤 제오베 베다벨 록티라 다롱아 다든 삽치 고베서 달로 콘야송마 다로라 다가 독사 주님에서 안 수기세 로테데 이시 냠존이 되게 다된 마토미기 콩치유라 때가 제제 어디 슝다 다중 이셔 카톨레 안에 도시슈니 렉처 배우고 받친지 대한 팀들의 임베스 다니 팀너 주고네멜라 팀 기딩아 하마나 신다 조진로 배고 가피고네메세 다 내설 토봉기 팀고 생하지 RTID 고세오들루 미기디 미에 멤버다 고벤수기 투시 같이 나오면서 와진 다니 더줍수 나면서면 와서예 같이 가어슈 쳐버서니 임베세 아핀나디 가랑 같이라기 톱람 같이라로 와서 트윈이 좀베 투시 안에 나오면서 데 팀기 계속 수기라 받친 아핀나디 내선서라 더줍로 톱왕비오 더줍로 년카에경 겐티다 gen구수에 대응 대보다 더줍로 내술렌니디 dum레지 잠독도베 대응스 아니지 같이 잠줄로 멤버 미세 가르로 펜 갸캅도 미세로에 디기 펜토세메지 미망기 경급도 발 가디베 태운가 세메지 라소 땡아자 내술 토방기 자팀디 남섬에 같이라 다 아니기 어찌지 아니 콜레지 주버지 몰라 해마 맞아 자팀 쳔모디 니동 륜다 계기바나 점점이 몰라 다니 자팀 쳔포 짬미기 해말레라 땡아기 고급 숨지 배워지 아기 해마 아니 콜로 숨지 디라 같이 해마기 팀체 름포 당파 름포 소남 톱기 요발라 때 차치 름포치가 디워틸린 배우다 름포기 수메라 디가 팀체 름포베라 슈이발라 땡아기 름포로 슈이 땡아 제네스 토왕기 자팀디 아니 가데베 아니 마치기 자팀 챔포나 가데베 투수 있나시 몰라 텔레 마치기 아니 가데베 카체스 름포로 디우다 름포가 아니베 수메라 때 두게 지바기라 아니 자팀디 카체세 때 아니기 젠디치 림폴로 조ቹ누발라 아니 젠디디 조베 때 같이베 카체슬라바친 때 마파 두게 지바디기 같이 켄몰라 때 같이베 카체슬라바친 티 더줄로 참치 멘라 아니 다든 토방 자팀디 마파 마체 자팀 챔포널 아체치 조바야스투발라 이미디 다딘 토방 자팀베 주고발라 때 다치 유튜브 당아 칼랍다 때 네술 토방 자팀베야서 네술 시미티 이케나 주고치 뉴스 메발라 티 같이 더줄로 참치 더주기들로 참치 또 메발라 미세기 마파티 다든 토방 자팀디 미세 가라로 펜라 때 페주바친 때 기옥치 나로 몰라 때 더나바 기옥베로 종학베로 버젯 주나레 버젯 마이츠 페메발라 람첩 디기 된레 텔레 추기요 와존이기 된레 몰라 아니 헤말레라요 더나바세 마음베 오메발라 때 람첩다 람디 가데베 첩니나 가테카투 첩니나 때 가게 침레파 팔레파 첩니나 때 컨트랙터 가이나 때 텐더링 가데베 베이가 아니게 따또 다된디 마미치기 마케 토미솔라 때 다된 토반 차팀 여버치니 미납기 슈치 지야 갑기 기옥나 베르 조하카나 베르 추베 때 나라기 사고 날레파 아니 미기 밀람베루 거릴람베루 출람베루치 온데 아니 가데베 베니나 고데베 베니나 당셀베 토베발 아니디 따또 미토베발 아니 마토미디기 베니디기 닐레 텔레 라레짐베 마주 아니 메말라 테 아니 다든 토방기 차팀 아니디 갈로 펜슬라버지 미셀로 펜라 미세 냠충로 펜발라 티 콩로 아니 더 아니 콩로 아니 더 슈지 아니 어찌지 더 마차 망서링 루기 아니 지말 콩로 또 톱급지 말 소 아니 벤디기 다든 토반 차팀도 콩로 펜때 아니 콩기 쇼카디 가철레 펜메발라
티 마파 쪼디라 미세게 된리라 콩로 토방 옆다 마치라 렘 잠베 배우 잠베 땡아 저기 왕세 칠펠시 라메발라 왕세 칠펠 뭐마디라 아니라 땡아 저기 인게나 랍니요 발라 information is power 다든디 슈 is 라메발라 때 아니 곰바레인라 때 나로 다든메와치데 침나로 메맵숨베 이말라 때 가제 주모라 아니 벤디게 다든 토반 차티인데 남섬에 가체라 딩아제 다주기 된레 참치 벤디 미세게 된레 가체라 아니디 라스 다 파기 초티디기 버나 티슨런디 쇼고네메세 다지 다지 주도 좀 베라인라 중기 카톨레 고pen 행가 쪽데 가기 카톨레 다집로 디드레기 견제지 몰랑아치 다주기 카톨레 디디드 딘드비기 냐뇨 동메디 아니즈미기 팀지온 바진 세수세기 포스지 아치라 다집수기라 셰고니메 발라 데 발레디 로미세기 토봉아 임레 덴데기 바가치라 렘잠 세 가치라디 렌잠님에 이로 야리지미수 잠감에 잠가지 세수감에수가 아니지 라스 다니 다든 토방기 자툼디 와친 가르로 답데스슈니라 데 하마 다든 토방기 자툼기 젠디데나 디 베우달로 데로 치칼레파 유럽레 케초치나 젠 데 아니기 데튼 바당아레 살 레샤 자모토치라 데 아니기 젠디나로 다 가르로 펜토세메디 데 다토 람상이 슈도 좀베 데 이니디 치땅기 चितंग में से कार बेरो शुचिची सुशिनाले दादेंदी कातेलो गोबिना आनी दादेंदी टॉप सुपे दले ngache dajub sule namsam pen thosi shuni ta ngache dajub da misele pen thobe khalu shungi tukde ta iksa da lengkha sule namsam pen thosi shuni de dato khungi dadendi de dajub sugi daden ani di gobeso dalu khungi lejumbe thebe jutele te masumidi lamluchi me bala 때 아니 다덴 토방기 자팀디 유럽적치 와친 다덴디 가디 다줄루 테초가 가디 메초가 가디기 같이 개합루 뇌니메가 아니디 소소베 텐샤도 발라 아니 힌상사베 람루디 아니베 동라 람루디 힌상사 유베가래 때디 다주 고펜디 드로 냠용 미미 이로다 로나 추르에다 때 람루다 티디 조이가래 남 배우치 틱티베 다덴데 트레소발라 때 제바와친 다니기 진디기 나로 아니에요라 다 다덴 아니즘 집에와친 슈시디 헤디 님숨기 난컬루 되고 없어 아날루 시디라 때 다덴 남에서메 봄 카치토토 개갑기 년송다 대화 유비기 다덴레 다 진투프레 요와친 때 든타니기 나로 되고 없어 때 랄루 다우치기 나로 테 수베베고세 다 안나로 신데나라 안에 시디옹 발라 안에 시비간레 마치 슝기 찰라 잽달레 답데 또또인라 또또 좀베 당아지 다주게 님런 참여바테 양친 샤행에 마테오 바 주텐 땅 안에 베명고 telé shungyo pro gopen chachabe te ne to mengola te namnumo de jutine mi hela tiktebe animchi nimsumgi nang khalo tenime tare shutse thopchi na ba nanse shise mese gale tiktebe dongla 아니기 같이 펜션 이차라로 남으면 펜호스 노면 알았어. 다음 주로 미젤렘보 나주인 발라. 미젤렘보 나줌달로 같이 다집 가라기 내술 토방기 팀도 예바친 같이 답대해서 대마세 미셀로에 펜토 고펜술레 펜토스 쇼다 미젤렘보기 다 두출레 중기 내술기 제익지 파주되기베 대주기 토방기 제익지 파주되기베 팀배원에디다 또 두제라면 만한베세 인류에 같이 대줍수기 나도로 뜸지 직접 다 곱된데베 텐시세 마치기야 주어표 온바진 공기 카톨레 𝐍𝐞𝐰𝐬 손데발라 아니베 손바진 마치기 카톨레 사치 우수점 마렘베가세 다 사치 바 초한나 쭉디게 발레 팀베 떼나세 슈니기 디세디 다리 멤버가세 미치 이멜라 다 아니디 다칭하기 슈슈숨베 아니 아니 자팀디기가 절잠심에 펜발라 아니 민망로 펜발라 망로 펜라 아니 벤데기 다니 자팀디 온수버진 남스밀레시면 다든 토방 자팀디 온수버진 남스밀레시미라 델레 지아니 같이 주급도슬라버진 땡아체기 아니 자팀나로 가데베 유슬라버진 공기 다든디 가라 용델나 주급인발 온라인 인게나 주버지 온라인나 주급인라 데 아니 망기 다든요 발 아니 가라 용델나 주버진 디 아니베 베워진디 나체기 콩로 아니 텔레폰 콜 타 몽고벨라
아니 주틴다 먹어 배발라 콜로 때 아니 용델나 여버친테 nga제기 네술 야벤 다든 나스라 버친테 아니 나기 용델나 라니 베투이 아니 차나레 렌다시 땅아 페슈버친 땡아체 던나바 두나레 오스트레일리아 주미 루비미 할람치 도발라 땡아체기 아니 콜레 네술 베오다 숭지우다 땡아기 오스트레일리아 그 중로 나기 나라 카툴레 아니 이메일 지타일라 이메일 땀다 땡아기 아니 nga 달레바 주미 두 미 감치도 데 아니기 토치 주고베 텔레미 가데베 있나 고데베나 세가 디발레샤 타이발라 테 콩카툴레 님 니기 줄로 나기 땀이 딴 사우지라 팔레 레노멜라 님니기 난케 님니기 해마 간타니 숨기 나 랭오멜라 제 저러기 땀이 nga 톱지 nga 렌 조버라 잡게스 테 렌옴데 렌 림카네 미누라 콩기 용델기 링크 치타멜라 링크 용델기 아니 링크 치타멜라 온라인 링크 아니 용델나 링크 나로 나기 앱다 때 아니 웹사이트 지나 주멜라 용델기 웹사이트 나 주멜라 웹사이트 나로 가라 둘라 콩기 해마레라 추추멜라 때 아니베 나치기 중기 아니베 조츠버진 몰라 때 미망기 다든 미망기 페미기 다든 디 가라 용델나라 추버진 때 아니 차팅미기 아니 개발해 볼라 때 아니디 남섬 라이브고 미텔라 때 콩기 나치기 콩로 주텐 땀지 때 콩기 아니 나치리 용델기 링크 나치라타 때 나치기 안달 인포메이션 렌 몰라 때 아니 배우진 남섬에 레짐 주니 메발라 때 아니 팀디기 쪼데라니라 팀나로 융기 미망기 다든디 용델나 쭈곱시 카체타시라 아니요 발라 때 아니 베츠버친데 더나바기 아시 네림 아체기 네림 베르웨 텔레 마치기 네출 마토미기 로지 베르웨 아니디 남섬 용스 노멜랑아기디 다치 록잡 기디 따와치 니동 마츠링 루고축티기 베다리 토바 슝렌테 시바고 시치 몰라 슝레레 신두기 제와디디라 텐네도 발라 날로기 쭉데로 팀나 팀기 시괴나 요요베 쭉데도스에 고담 날로기 다주기 해마 톱탕베 마타 땅디 미다줄로 접절베 땅디 미기 망열도스에 고담베 디데디세 땡고면도세 가르기저와 저라 대표텐디기 베도세 다 날레파디 예술 토방기 다전 토방기 짜팀지 어쩌로 옴다우치 버진 디기디 펜토님의 이르에 다 짜팀세 가기디 잠독토벨라비 옴바디 로로베 고메발 이르에 두출레 베숲디 슝길라발로 시주기 주로와베니기 와세 다 시주기 주로와치 베디기 베가치 다주 렉처 베고 다줄로 잡절 베고 디와야 카체오디 다주기 델왕디 내림 딩디 존에서 와진 탑시나 갑지 슝길라바 같이 두세 같이 배워진다 아니면서 알레라고 lasla ta ngachagi ta nerimdi lejim zogobachi mola tani daden thopni lejim zogobachin namsame beko minubala ta kha cheta chira ta lamlu di lejim be zogobela te daden jini gi lamlu te ani ta thi di daden thovangi tim chatim chi mola ani so lejim be zosubachin te ani lejim jola te mapachi jugobela ta ngache nerimgi kole dru lok ani gal jimda 다 RSF 지미디 치카기 다 칠립기 아니면 벌라 공기 아니 칠립기 아니라 레귤지 메발라 데 공기 칠립기 노스 라베탄다 가체 두기 노섬탄다 라베 다르미달라 데 가체기 디 고마테시 몰라 조 bom지 조자 고마테시 아니벨 주주메투블라니 차치 조버치 공기 조버베라 찌샤올라 데 아니 조버데 록지 마베슨슨 공기 조버베라 자옹발라 다또 가체기 아니 해마 미디어 카운슬 지미디 아니 고담다이 몰라 때 아니 거기 주어 bombe 지우메발라 텔레 라다 시미숨 룰 삽조 때 중요업기 다주치카 로라버신 팀포스 아니 가주고지 데 아니 데소 가 주어 bom메발라 주체티 슐로 잡르에 콩기 주체 잡르에 레심베 콩기 아니 당셀베 말라발라 마치게 다 차기 아니 베심레 다 파칠립 데소기 레귤기 안숨 따우다 공기 조어디 조어베라 잡메발 레 아니 같이게 쪼카 마첩 춘순 때 아니기 해마기 조어디서 쪼카 잡고라 레레베 쪼카 잡고라 아니 쪼카 잡어지 같이기 내림디 때 당스 아니 다드기 톨레디 레짐 중볼라 때 아니 때 치디 다루 nga da chi jui bala nga gi pha RSF lo diwa ani khongi chi di ani khongi ani kyapta gi kole lapchi bala kyapta charagi chapta mashura te jungi da juna jume se mola gerna na se maju ani khongi ji ka chele jais la bachin hema nidong chu thamlo diga
아제기 아니 finance ministry gi kongi ani circular chitwen taila circular nalo te yungi dajuchi kha ani chapter base te daju yungi te ngadi nadi ming meten mola ani yungi dajugi mingra twendi beibala to ansum yiku jinshimle di ani ngaji inkin nalo ni black and white na mebala te chilip desugi ani ansum na subta te di zo bom mebala gerdegi khatule shunglu drasu chitando temna 디디다 아니디 다 융기라 켐바다 마파 아니디 가시 다주기 라라 임발라 단순 배우다 마치기 어찌 녹섬 어찌 유름 베탄고라 땡 아치기디 알로게 젬 숨베 몰라 야베 마베 디테 치갈레파 실립기 레귤디 속에 안서 베타오다 공기디 다 고마체 땅 아치 아니베 야시스 주미투플라 사치 조베오ችን 조베라 찌운라 콜라스 록제 맞잡슨 라스 그렇지 다나 계속기 티즌을 주기 고갑도 지슈니 모서와진 다 겔치기 내세칼로로 레데 남스면 bom지기 차네 여비기 레데메 에세 겔치기 내세 이니 쇼민내서 메 인루에 로 차네 여비기 레데치 베올레 텐디게베 차자세디 디레메 발라 다 내림디 아니베 쪼시시베 삽친기 사고날레 봐줘보다 슝기 다집루 랍 다집기 슝루 랍 베데바에 미투베세 다 슝다 다집 카튼디 기베 갸캅기 우방디 렉처 배고 바자 아니즈미기 내림레된 렉처 배서요 다 슝다 다집 랍치 카튼디 기베 아니치 베다게세 두철레 렉처 배고 탑신에 갑지 아니 유이세미치카나 그렇잖아 라스 다 유라데 아니 마치 다지기 달왕기 내세고로 넘섬레슈메 메시주니 다 아니디 때 나기 송도 좀메라인라 마치게 합지 메시지 슝지 배우달로 땅아차라게 합기 민담당 우방다 가체라베르에 땅아차라기라 야투고 배발라 나차라게 마투와진 때 셰미기데 마팔레 메토세슈니 때 다토기 다주기 delwangi 네세 타칼로 헤팔로 마치 마초타베라 야스노 다 아니디 때 가데베 야신잡니나 땅아치기 찰라 제니기 고카벨라 샤두세슈니라 때 나히 나치기 다주기 라와기 님스 숭배 어달로 미젤렌체 마침베 미젤렌체게 가나일라 때 마치기 지카베 라지카베 디게베 아니 네세디 렉체베니기 고갑지 같이 도오세 때 안에 가나이 이르에 마치기 남섬에 때 디라디 인소치베 마수 때 마치 다주기 카톨레디 다 슝기 같이 카톨레 다 같이 지 버겁도세 가나는데 베르에 마치 카톨레 차슈 초초베라 예수슈니 다 다주기 네세디 달왕기 네세디 아네베라 데브로치 바와친 다로 RSF 세미디 레데나무슨 bom지 민타메미치 다 칠립 수기 치카기 미수기 당아시 두비기 다주기 나땅이 콜레 마셰미 수기 왜 두비기 다주기 나땅 가데비비나 사치 십설시 베타웨서달로 RSF 기 다토 콩기나 네세테미디 글로라 존세 타르투스디 아네라 이수슈네라 잠닝럴 콘좀베미 유라밀라 타르투스디 콩로 베오달로 땅아치기 날레 콩기 테미수 덴 메덴 조아네 비두세 가데치 랍드레 베르에 타르투상아치 갸캅기 미담데 아니글로 라종세 아니 벤디기 마치 슝다미세 다주 레데수 죽데수 가라 데 랍티디게 치카베 베수바친 데 마치 아니디 주치베 숲스노멜라 라스 다 데리기 되더디 야다마가데 베랄라브레 주디 타르투사디 주된데 아니데라 탱고베세 다주기 델왕기 내림디 가데다다 렉처 베데게베 헤마 레레니니 투쇼레된 록답숨답베야 이세게 아스투발 다리 찌니 데치 렉처 베소바친 디게 록답베 록마 아지라기 내림 옆지 럽나마히로 딩인데치나 회니기 고갑도세 나니기 나좀바게 마세 마톱도베 송나인세 랑추 도차딘 따빌로 톨레세미딘베세 아르기 카톨레나메세메 슈곤데 노 레세치르 디자일라 슈고비기랑와 쳔치 마샤세 인디기베베로 나니기 카톨레 마톱도베 지지기 카콘베 렌타베베 쥐마톱도베 따나인세 다 같이라 숨체라 대줄레데날레 파 차주미기 미모민베 같이 카톨레 융기 맞죠 까나 통바진 차데베라 슈게세 데 다주기 델왕디 렉처베니기 돈로라 내가 제 다주기 카톨레 렉처베소비기 탑신나카바니 두세 슈메데 슝기 카톨레 셰기 셰데게베 마치기 슈메데 센데게베 거리잖아세 장통길 내림스미 가라로 거리잖아
paro hotel pe makara gi setup bemina nyamnyong yimi chef gi satong yuse imbe 3 yimi tashil onsai sakhana lo hemale la be yimi da changda dembe jigo na chuchu beshemi chugi ransoi shuik chu hotel pe makara@gmail.com nalu tana se imbe tukjangda lezingi setup bemina hebab timbi rindurpa sugi chida dubi chise chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner gi denlo LED video wall da sound system lagar tani gi rindurnalo chama tona sijuni Toa yimi rindurpa sugi rindur ichasu chidanga pe chise kechini droba chise chutamda karma sumchugi nankelo sugobda ichasu dese droba chise chuchilo kacheni kaselgi denlo yongdel chargo www.bbs.pt nalo zini da yangin isagi duseka sum ni du leko nalo tewa tabna sijuni tu kongpeng ikangi setup emina kindle charzui tablam dati kinsap lokte magowa chamjuk pe shamidi chida dubina chududu ye bima debeule telie kindle le mitsugi chida tembale kinsap lokte ni ko tsugopta digi tenlu tele yongi shui chu chida dubi chitse changagi namke tu kongpeng ikangi yelai satsuna lo tsuna sima shui tishosu ikangi yongdu chargo nale pablen pe tsunita kaselgi tenlu ransui nye wyewe tu kongpeng ikangi yelai satsuda chika dewa tapna sima tukjangda lezingi setup bemina chashu nimtsu mimang kongse rindurgi tole chida dubi chise chi droba chuse chutamle songju tamni imle rindur nalo chama tona sishuni kaselda chashi shibjegi kole isagi duseka sum ni du lekorgi nalo tewa tabna sishuni chashi gichun tsegi setup bemina zamling gichunda dadin midi nimti songda de chida ngabe chise chusule kechi nisen chashi gichungi songde shabdo tewa sunale Honor smartphones to kongse mapape top susema digi kablu YouTube chengi dulchin Honor smartphone di nyuwachin didang diwe yin rin mepki chashi suyang top susema debeole karangi rangso nyedabki chashi gichun songde shabdo tewa sudan chika tewa tabna sema tu kongpeng ikangi setup emina 𝐁𝐿 ki kejadati penju yada leremgi olu zakang kindi tsulu ke papcha leremdi chidangabe chitse chile kozu ye pemme leremdi ki olu yebabchen ki kindi lemi tsulu kejacha nga papcha beuda jacha shi penju yada leremgi olu dushungi nanida lali jacha chipdi ikangi teni ime ke papcha leremdi 4-star menchitsimi yebabchen ki zakang ki kindi tsulu chindo yebda digi denlu zakang di choktam yimi kobeka tashep tokel lamluk lalen tabdo yebbe tengo siyima yebabchen ki kindil lemi tsugi shui tishoda keko yi chasu chidadimi chitse sumchi so chigi nanke ransui nye webe tu kongpe nikangi yen lai sa tsunalu tsuna siyima shui tishosu nikangi yongde chago nale pablen pe tsusi imda kasel ki tenlu ransui nye webe tu kongpe nikangi yen lai sa tsudachika tewa tabna siyima tuk konol kompa lezen segi setup bemina longo sumgi ring kabaki tolu keshap sosin kopen chigi satong yiseme towa yemi dumi kese demi sogi rangsu shuitsu kachiu ichi sodan jakti jidanga pe chitse kechigu doba chitse chujidang karma sumchugi nangelu suna seme kaselgi telu yongdel chargo www.bhutanlivestock.pt nalu sinidang yangchin isagi duseka chi dun lekor nga ni shinalu tewa tapna seme Jir sangji gi temba yundu ne de zamling kedo yonglo pende chung tabda gyusu pelden jobe kyakap dina pelmiwa ngada yabme se sumge chebi kukor henge nam kuse shape tenching gelen bansum teki ngandu ne ni da lakpar do pelmiwa ngada rimboche konter gi gele potential thomso gi tudin nam geme lhingi tuptablu mikte ranlu namlo mepo talo randa shibi chege chidanga bi chise kechi shilu belanda katho yosel something ling gendelu gong pursumgi 𝐁𝐿 𝐁𝐿 tashi rabne nanida se chuni le chobgesin indang dungi rinlu bazaguru tongdubda sando peri melam sa nani imle se chutamda chuchilo wande chuzomsale belanda sin numkolki shabdo ya pine imle techen gera bazaguru tongdubda melam nasa jena se salipshu ime khasegi denlo chi din shi chi legorchi legorda yanjin din shi do sum guchi dugi tolu jawa tabna se shobeu ime Puna chanchu lokmen legil wanzin nipagi seda pemina namja chachu pewi dusu chuze khana le chushe tangop teni imle dele misisugi randa rangi konor semchesu puna chanchu lokmen legil ge chui tamda jonile gade dada zemna se ime gade chibe chabda tilo nyelen meba shule jatap madeure thembachin puna chanchu lokmen legil ge nyinka meba se ime
wandi zonka jena gyok sha khotaka dolung kembalu lotor nasu yebe tenjur teng chunibati randa shibe nyer chi da nyer ni chi da dubi chi se du da tinlu lanani imla de chingi jinda chuda mimang yong chapchur da tumen nandi kadi changna suyime Janda tungan tinale nesul geshin gebdi janda shuni tambar nesodin. Geyong tsodi yungchong leding tsochungi gongju subo da tsodi mangil yuntin da dindi zonegi dinu chashi begu bishi wapin. Geyong tsodo nalo New Zealand bugi chashi da shabdogi te mapobi ki kochiwi janamgi ri masu tsugobi dudipino. Tuchichida tambale ngaba tsunsu timpuda punaka paroda tagana zonkati suyinali chudun leshichira longdi yumidiso shibchi beyugardu. Tanesulka sedi bijanda shuge. Geyong tsodi yungchong ledin tsochungi gongju sufoda sotu mangil yuntinda dindi zonegi tilo chashi bego be shuwapinu. De tsochungi chashi nijuda tiudalu de soyogi nedangda gongse yasin tele gongju 조메테 마수 테미디기베 공주 수보다 소든 망이들로 토포비기 사자유 빔베 년주나루 따토예비 공주 수르포디기 콘세야 싱조밀루텐 토손다 미짐베제이메 디야 페르나 롱고 숨추소 두기린 케찹네림 숨비나 차슈미 케찹다 도치네림나 차슈미치 공주 베위시 다림신두 공주 수르포 니탐톤 타케치 숨데레 레게미 토베제이메 Di zumbe shiyo na longo sumchuso ji gi rin cha shumi P3 gi nerimda yana gopin gom gong shumi chi gi tau re na gong ji zurpo nitam tong tha changa de chi thop do yebbike no. Tele nerim masho ESP na lo sumchuso du gi rin cha juwi shilu nitam tong tha nga de chi lege mi thop do yeb ime. Gong ji zurpo thop mi lalo chi lokdira ngilbogi ngilbongi netangna chunigi nyenka yeb imbe shunila. 대배올레 공시 줄포기 철시기 시줄 디좀베 삽주기 세시 공시 줄포나 줄리기 로체 텔레 레집기 펜뎁디수고 시샤심레베 소티 멍일기 태갈 세시기 당파 마자우주 자시 베고비기 전뎁 마치 슝중렉된 속중기 홍레베 피도 쓰시돌라 Tarungenju dinalu lamlu di yintine tsuba tsage yebbe imda diya shio gongju bemi la shathemi da tserim bedemi tsulu tendi ime. Digi be tsokchungi gongju zurpo da tsoten mangilgi chatimchi shitsu begobi dede pino. 경영 공시 주부 초대 멍일기 쑥데디 랑종기 레데집에 진종 배급 라 배급에 임벨라 인디베슈르라 디나로 데다 답디오 마디오데소 레셔치르 유니디기 디카라 렉주 배급 숨지 배배워진 마치르기 개갑디나로 경영 공시 주부 초대 멍일기 짜팀지 네버두베라 고베두 세슈들라 Dizumbe gongju surpoda chotin mangil gi zinchong soso gomida gerde chunale da khatomi ya da tani tele gongju charjina nidel gi shen mangsu jingo bi ko le khedi yipime tingen ju de gu na wa sunde thotinani ime chanda nesel gi den lu dikil hazum gi ngenju phiu Geyong tsodigi tari gechi chenzin tinso jizugi jikyu genjade chaju nadi yubi. Diya genjadilo tumi kechiji yumi karagete japchu yubigi sogin tsudibe chaju dumno. Genjadi zapemgi se ranjin tungeda takur tsochungi sundu nani dilo ngotu pidibe hebimbe. Tida chikalu geyong tsodogi tinso jizugi jikyu genjadiye hemagi tsodin tinalo chaju nadi yublitindibe taleba miwangchulo kadrilgi dilo pinimbe. Geyong tsudugi duda Singapore gyakam nigi panalo te nizeme bezonida te li zuniso nyogok benigi genja de te koi chei chibe ngotu pino. Genja digibe de gyakam nigi panalo hemale habigi tunam zonida te da tewigi nedingulo nyamdil yadatani tele te nizeme bezonigi miti kebimbe. Dimase chi masa jizu bemite sugitilo timtungi loti jikichiya zonigi miti kebimbe. De timzo sochungi genjadi chashi bewi shilo shumagi daunal lodirade sundu nanibedu.
데 겐자 티기 겔리후 텐시 톰 콘필타니기 딜로데 피셀레shum 휴비기 게치기 레데다 뉴딜 레데 텔레 케리기 샵도 지미티슬로 데토 베추니기 딜로데 같이 주진다. 디기 두기 겔치 태기 시키디 딩디소니다 겔치 펜조 떼와치베 겔리푸 덴시 톰소 콘페타닐로 잡초 베니 델레 마사숨비 수기 로테 야싱 베니다 윤팅기 펜조 곤페다 싱가포르 치카 냠딜 베닐로 펜투 봄라 조니 임베슈넬라 자치다 샵도기 때 자팀디 따지베디베 다우지 합주 손비기 실로데 뉴질림보기 자치다 샵도 티 마포비기 코치비기 자남기 리 마수치 주고비기 되데피노 데디아데 다리게용 초두기날로 뉴질림보기 두기 자치다 샵도 티기 티는 제 니동 키치두 제마글로데 모두피비 춤다 마쿠 차다 짜레 디즘베라 카티콜로잼 추구 자체다 샵도기 테 미포도이루 자체티 추구 테 양차디 쇼충베 맵 이메 이루 니질렘보기 베와친 테 양사 징고미 규코이 자체티 추루 테 포디 유미티아 BTC 코드세 두기 총들 에림다 테기 류믹다 데위 자탑 마데우 추루텐 임베슈이 사장 체디기베 베지 쇼핑기 까나 데 소칸다 델레인가치 EFC 커미티다 뉴슬랭가 디수 뚜루 레쇼 베디기베 안디수 세니게 델레 당아치 조수지베 당아치기 마니빌베 수베 당아 미시디수기 깡에 디수 세니게 델레 데 티넨체 디나 BTC 코드 삽 캐칭니 탭주고비 디데피누 데나 첩체쇼 랄렌탑미 마코기릭 주구다 춤기릭니 텔레 까티 콜로잼 디수구야 테 양차기 뒤자규노 데 순데기 갑루 테미츠기 슈미나 따체다 미망루 거다 마테밀루텐 자체다 샵도기 테기 콜레 힌사사베 하마코와 두세이메 댕풍 딱콜레 바지오 베다 남미세미 자두 탑비둘라 데트코아다 텔레shum비 마주에 텔레다 아니 제스트 케타야 림바서서베 데다 나치기 다 아니 미셀 냠충루 나미세미 더 bombe라 퍼눌라 벨주르데 나미세미 𝐁𝐿 리shum잡 마츠 옹밥기 디나루 옹밥디 야싱타니기 테 디나루 테 차르지베루 람텐 디스베루 테 디나루 시주베디베루 테 힌상사 메비기 남디나루 테 다레 GST 리텐디 자샹가디 테 아치치 토수치 두세 다네 베니디기 다토기 티넨기 테 나루 체익 테 추비기 갑슬루 디에 중기 카톨레 테 요밥치 양친 테 아치치 자차 숨 양친 자차니 테 아니 케탑치 가데위가세 BTC 코드나 디다 달로치 마치블레 텐시나베 데 랄로치나 태택업 텐 GST 택업 텐 달로치나 택업 마텐 베베오다 미세디스 아치 구톤베데 데 깡겔레 봄라 텐스노라 아니 베니디기다 중기 혼레베 데다또 미슬림보이 카톨레베 다루다 춤마코다 데레 차다니 수디다 마팟 마타불레라다 테 GST 마포베 소니메 데 중로야 셈기 딜레라 데 미세기 혼레베 카리가츠 봄베라 유라 데 니칠렘보기 베와친 테기 람루티나 강엘 봄치 미루 테 고야 토고비 자체 랄루치 BTC 코트 케디 미니티기 테 케디 두세 이메 디다치카 테 양차기 뒤데 피미티기 닌터기 시도다 벨조 야다타니루 렌탑 베수비레와두 이루 촉두기 제익디 다루라 차십기 된루 벨조 당이티 속중루 타니 베셰 참추누 잔다 네슬기 된루 계승 최필기 주표이 게용 초도기 두기 니길 네든기 펜슨 팀든 도람 자팀니 동 캐시 두 제마다 두기 기삽다 마수비기 내당다 냠소이 자팀니 동 캐시 두 제미글로 다리 순드나미 슈말로 자팀 데닙디 균기 초든 데날로 순드나니베 다시디베도 두기 니길 네든기 펜슨 팀든 도람 자팀디 두다 게치 게캅기 바나루데 팀다 데위기 냠들 야다타니기 미티 케빈베 디야 자팀디기데 민곰 뉴진 베니다 츠니 두브지 둘렌다 술십다 젠린 베니기날로 도람 베수님베 텔레 두기 기삽다 마수비기 네땅다 냠소이 자팀디기 둘루 기삽다 마수비기 네땅 디샤 조니 둘림베 The Bankruptcy Act of Kingdom of Bhutan 1999 chemadi achara New Delhi kangena tsumegi mingomda teta chongle khansulu timthingi setup chinilu chajo dubdi yebi te inroe chatimdi chajo dubjimle sulu darishense
데 라렌치 펜토쳔베 데 타마츠비 칼루 chatimdi gondenda tidigi the kinsapta matsubigi nyetangi kheripa insolvency practitioners dajinba receivers nyerzinba trustees the yana sidipa liquidators the anisu the koja begobigi the jisuya khasebe mebletundigi terenga chiregi dugya khabnalu pejogi the tsukdesugi jurwa yafa bombe joale tundigi the cherjip thilchinchi begob 데 카셀베 주말레 뛴디기 데 다리나 퓨인 세션이라 팀북이 팀송 각디기 띠르즈마다 대위 내든날로 도바유비기 켈로 숨소 든다 숨소 두베미기 포기 니즈노 콘 도바친 닙디아 헤마기 자파살로 팀송 각디 베살로 니주 카니 휘비슈말로 즈우이빈베 팀송다 팁도시 베와친 콘 니기 자거기 띠르즈마 랄렌 탑디게베 num콘날로 마훌루니기 찌잡이기 도바 유세인베 디다치칼로 콘 닙디 님니기 잡레 파시 tamida tele shipchedisu bewigi shulusuno de timsungi laminal tobache nigi jagargi ni rupi sayachi da chikhalute rupi zuma sayachi da bum dun sodi hebe kha sediesimbe tuchichi da tambale ngaba tsinsilu timpugi timsung gagdegi timpuda punaka paroda tagana zonkhati suinalo chötün leşechira lundi hebegi nedin disu shipche bewigari bimbe Tida chikalude tobachin disuya timpuda punaka tele wandi foda beudalu domgi chutin chobge dechi lundi hubigi kha sedesembe. Gagde da tipda uchi bewajin changin kha chutam techiginalu chuti chenga dechi lundi hubimbe. Jangyen dambara chida dambi chitse chuchi gise timpu babi salu chutin sum longyobe nyenshu beyobda 𝐾𝐧𝐿 𝐍𝐴 tseluya chutin ni longyobe nyenshu benu. Te duchi chida dambale heme duncha chun timpulu chutin chutam longyobda puna khalu shi paroda daga nalu chutin re longyobe ime. Daru timsungi bewachin zonkha ditsuna jangyende darigi dutse zumchika chundo yobda miksel gira duncha ngesoi kablu chundo yob ime. Te kelo sumchule shipchu sheshi lodana bemi dokpa chen ditsugi detsen nabe charshi tsamshimle gyakam nangi chutin imsu londo yobbe ime. Daru timsunda tiwachin mingom ditsugi chutin sosotsu loni charshi tsuya tsamnuzi ime. Te dokpa chen ditsuya reza pembe doba chutse sum dechika kasa drapchulu kongi numkotsu shipchube tawikab pechunchi nale chuchogi janginda na ten ganchensu tobi shulu zinzungbenu. Dea timsum gadegi longo ngi dechigi rin shunlamtsu daadi tatotsu bemeda jangensu junsi nyedable parche CCTV tsu eche bewe shulu dokpa yuebi numkotsu nyezin bewe shulu kon dokpa chen ditsuya nyezin be tsu yuebe ime. Te gagdegi kelo shipchu she guda sumchu so dun beme janing tsongde tami ngi katsa zinzung beyobda shemi jangenda dewa yuemi mitsule au chabde yuebi chache ditsuya len yuebi dokpa du. Dugi ngegel timdeb da tiwachin kusung tuktenda nangzungi ngegelu nerim dambi ngechen pop imda mashu zuntim longo jengale tosho tsetsun poni ime. Janda netsulgi dönlu tashi dökagi netsuldi namge wandigi ngenshu pyong in. Gyakhamnal turigi lamdo de chotudira yage jodo yumida tundube sadu bimigi najun disugi blockchain zoom ge de turi sab disugi tolube mimangi shopto disu tab ditobe pinigi tablam disu tundubimbe de dujung turi ledigi godin tamigi lerim dinalu satulu toda tande yumidisugi shiyengi tokyo tintoto zoni da jungi lamdo disu tansilub zoni ge de tablam disu kole sejusubeno Zi chutsu zi di rimlo zomi da kerigi la bemi dechen chuchigi sheyungi lakir zuma da lede tsugi bana nyamde memi dele ikcha dunchu beni da ngensu mebi turi da dewi tab madyu yomitsu senigi tablamgu mikte kedo yob ime. Sartugi dele gyaka tomi dechen bond chen zemi dechen digi gelyong angchin ngota da chika nyamde da dunchu benigi sagochi ime. Te lamlu digi iksan tsuna ikcha tsumitsu tetekap yojuda tsunyo tumitsu sedo yub ime. Degi be detsingi lamina lamlu digi ikcha tsu ditele denchu be tsudo yuble shunda misegi ba na lote yada tan tsubika dansel yada tanida yoju mapa be tsu zishichi. Document disu zoi ra system zoi ra noksam chitaina
kadebe prevent bena nga hack joro nga chigi document ti nga chigi decision make be mi disudi ani map ma jo se kadebe zoni se la se ani gi denlu na blockchain hub anale solution ami sami thopchila ta ani solution ding achigi API layer chi develop be ta ani di kate system disnang na integrate easily be sup mi disuya labyo daya jamto to bera kachi guchi mashiruya ani chi kol kane mashiruya jamto to be document di khogi in se lapsup tele khogi sign be se lapsup tele pha government gi omi dia ani di government le rom in se lapsup Dele ang iba di iduchen zemi lamlu zomi tops desen imda desen digi sheyun gi ikcha denchu benigi lamlu zo di ikcha zuima zu kakta benida lupchu tsugi tokyo zu jam totobe denchu be tsuni ime. Daru lamlu digi dugi lobre chuju da takship tsode zomgi tsukdi tsugi lopchu gi kugi tseshi zu tekardu blockchain na zu tsuni ime. Degibe lopchu tsugi kongre chuju gi dubde zu gelyong angchin ngoda nalu ta tsuni immatse zula lopde tsugi tokyo tsu teatrile denchu be tsu zishechi. Tengachi dato system zomi dedan na drugya habna di lalen thap sumnizum chidula gashplawchinde tengachi dato students su gaberu the documents su the physical copy omila te ani this the gara digitalized be tele documents to say gara than forgery this to prevent page sumnizum chidula ngachi ani system to use be the big C beru RGB beru gara agencies beru and implement be wachindi authenticity di shat sumnizum chidula ngachi ngai tawachindela Tegya katomi detsen lu US dollar chiktong dunjada chiktong sumjare tobyo matse jagalu defcom zemi larim nalu daka tonigi gokabya topni ima. Duncha chigi larim na daka tomi tsugi turi da detsen gi larim tsuna daka todi yo matse kecho tsu da lapdun larim tsuna ya daka tonu. Te larim goden tammi tsugi lamina dizumgi larim digi dugi gyoko da tumbi sartu benelu semshu jindo yob matse turigi sartu tsulu japchur benelu pen todo yob ima. Nga chigi konglo dabin na le pasu diware wachin di karitim jibe tokdile wachin nga chika dewa tabnida delen nga chi Ethereum Foundation gi ani lebisu chika ani dewa 탑준이 기 아니 수다 될은 같이 NDI 팀 수치가 아니기 레름세 될은 이법과 친등 같이 티부tek 박나로 incubation supportselong 제 디가치 모조 친디 다 공수날레 product mam build benigi diludi atchi ani normal computer ki matopasing achigi like high end spec ki ani sujinbe te khongsugi like product build benigi diludi Te larim digi dubi nashun tsulu chodubda rikze gompetan tsuni immatse mawombi na kya khabna churi lu tendi dangsel da jontang chen dele lote tsuni lu lenta be tsuni ima. Janda netsul gi donlu namge wandigi nyenshu piu yin. Netsul shu sawda chigalu tsodun sloksa shuwachin. Geiyong tsodei jungchong leding tsochungi gongzhu sufoda tsodun mangil yuntenda tingdi zonegi dilo chashib begobe shuwapin. Geiyong tsodo nalo yuzilyombugi chashida shabdogi te mapobegi kochiwi janamgi ri masuchi tsugobegi tuyodipin. Tuchichida tamba lete ngaba tsungi panalo timpoda punaka paroda tangana zonkati sugi nalo chudi leshachi nongdi yumediso shibche bewigaradu. Nam zangingi kule shuwa jinte nabali nim sumgirin lo gyakhamna lo samu pudi we chap samsrim reda yana rin toto re jamni zumchi duusembe tele gyakham gisanen khati suina lo kimni zumchi imegi nyuntaya bedi bedo. Da zaga tuju di shuwa jinte nabaranda jibitsi sum zalhab lo zaga tujur ngemletini be duyujingi sushi pinus shamchi mato lasung suni kone sab gyuni rigni zilhamni duyuni poni da chimsawina lo zuni tsonla sab guzuni da nyen jamni Yanka yuble tendibe sajida junop chika tsoni, alu sakib chika tuyni da zetun beni, telen mapin sakib beni da majung gutsuni smitube, te kandi yujilamde tukole nubjanda yanchale jang khatul pobimbe. Telena se randa jibigi se jizza publoye te zaga tujudi ngemle tendibe duyjungi sushi pindisumato, ramne beni da lasung suni telen
rigni zilhamni da kone sap kyuni tende poni da tende chini da hisa citilin beni te lebi tinde beni da chimsabina luzuni sajida junopshika tsoni nintin beni da tizumra de nimchele sunshigi mozitamni soemitwe kandu julam de tukhoda yanchan inchale de chanshada nimachusu ni da karma kechingalle tukhole changda yanchale sha khatul phobimbe nesula nam zangin tele tizumra shinalu zaga tuju skormshi de bajanda shusait nalmalu me mangseda khata bajanda shun tele tigishule tele rimse thote de zigar jana karche paro hotel pe makara gi seda bemina 냠뇽 yimi chef gi satong yuse imbe towa yimi tashil onsai sakhanalo hemale la be yimi da changda dembe jigo na chusu beshemi chugi raso shuik chu hotel pe makara@gmail.com nalu tana se imbe tukjangda lezingi seda bemina hebab timbi rindurpa sogi chida jubi chiste chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner gi denlo LED video wall da sound system lagar tani gi rindurnalo chama tona sijuni towa yimi rindurpa sogi rindur ichasu chidanga pe chise kechini toba chise chutamda karma somchugi na kelo sugobda ichasu dese toba chise chuchilo kacheni kasel gi denlo yongdel chargo www.bbs.pt nalu sini da yajin isagi diseka somni ni du leko nalu tewa tabna sijuni tukongpeng ikangi setup emina kindle charzui tablam dati kinsab lokte magowa samjuk pe shamidi chida dubina chududu ye bima debeule telie kindle le mitsugi chida timbale kinsab lokte ni ko tsugopta digitendu tele yongi shuitsu chida dubi chitse changagi namke tukongpeng ikangi yelai satsuna lo tsuna sima shui tishutsu ikangi yondu chargo nale pablen pe tsunita kasel gitelu ransui nye wyewe tukongpeng ikangi yelai satsuda chika dewa tapna sima tukjangda lezingi seda bemina chashu nimtsu mimang kongse rindurgi tole jida dube jise chi toba chuse chutamle tsongju tamni imle rindur nalu chama tonasi shuni kasarna chashi shibchegi kole isagi duseka sum ni du lekorgi nalu tewa tamnasi shuni chashi gichun tsegi seda bemina zamling gichunda dadin mide nimti songda de jida ngabe jise chusule kechi nisen chashi gichungi songda jabdo tewa sunale honor smartphones to kongse mapape top tsu sema digi kablu yintup chengi dulchin honor smartphone di nyuwachin didan dewe yin rin mepki chashi suyang top tsu sema debeole karangi rangso nyedabki chashi gichun songda jabdo tewa sudan jiha tewa tapna sema tukongpeng ikangi setup emina 𝐾𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 penjo da leremgi olu zakang kindi tsulu ke phapcha leremdi chidangabe chitse chile kochu ye pemme leremdi gi olu yebapchen gi kindi lemi tsulu ke chacha nga phapcha beuda chacha shi penjo da leremgi olu dushungi nanida lali chacha chipti ikangi teni yime ke phapcha leremdi 4-star menchitsimi yebapchen gi zakang gi kindi tsulu chindo yepta digi denlu zakang di choktam yimi kobeka tashep tokel lamluk lalen tapdo yepe tengo siyima yebapchen gi kindle mitsugi shui tishoda keko yi chasu chida demi chitse sumchu so chigi nanke ransu nya wyepe tukongpe ikangi yen lai satsunalu tsuna siyima shui tishosu ikangi yongde chagonale pablen pe tsusi imda khasel gi denlu ransu nya wyepe tukongpe ikangi yen lai satsuda chika tewa tapna siyima
tuk konor kompel lezin segi seda bemina longo sumgi ring kaba ki tolo keshap sosin kopen chigi saton yiseme towa yemi tumi kese demi sogi sonsu shuizu kachiu ichi sudan jakti jidanga pe jitse kechigu toba chitse chuchida karma sumchugi nankelo suna seme kasalgi telo yondel chargo www.bhutanlivestock.pt nalu sinida yachin isagi duseka ji din lekor ngani ni shinalu tewo tapna seme 𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐴 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐵 𝐃𝐻𝐵 𝐶𝐿 𝐷𝐵 𝐾𝐻𝐵 𝐶𝐿 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 푸rsumgi chöten chenmoi tashirabne nanida 𝐶𝐶 chobgesin ngindang düngi rinlu bazaguru tongdubda sando peri melam sanani imle 𝐶𝐶tamda chuchilo wande chuzomsale belanda sin numkorki shabdo ya pine imle techen gera bazaguru tongdubda melam nasa jenna se salipshu ime khasegi denlo chi din shi chi legorchi legorda yanjin din shi dosum guchi dugitolo jawa tabna se shobeu ime Puna chanchu lokmen legil wanzin nipagi seda pemina namja chachu pewi dusu chuze khana le chushe tangop teni imle dele misisugi randa rangi konor semchesu puna chanchu lokmen legil ge chui tamda jonile kade dada zemna se ime kade chibe chabda dilo nyelen meba shule jatap madure thembachin puna chanchu lokmen legil ge nyengka meba se ime Wandi zonka jena gyok sha kotaka dolung kembalu lotor nasu yebe tenjur teng chunibati randa shibe nyer chida nyer ni chida dubi chitse duda tenlu lanani imla dechin gi jinda tsuda mimang yong chapjorda tumen nandi kadi chang nasu ime Duk janda lezin ge setup bemina tande yemi numkor joda tsugi chida dubi chise chengale chigotsin dilba kechingi shomi coaster basum laka tani ge rindur nalu chama tona sishuni rindur ichasu chidanga bi chise kechingi doba chise chutamda karma sumchugi nankyo suna sishuni da khasi kenlen su www.bbs.pt nalu sina sishuni khasi ge denlu iksagi teseka sumni ni du lekor gi nalu dewa tabna sishuni Tonsa chokor raptinzi zonjidi chelo chikto ngabja ngabju nga nilu pelden hami lungden da chidi yongzin nga gi wanchugi densa chaktap nami dikhalu chelo chikto dukja ngabju nga nilu pelden dubar rimboche shabdru ngawa namgegi tuge kongje tardu chegel minjur tembagi thapshe da tendelu zonjidi gi chaktang dia dungkar ekhi sumbe pshi gesi podangi nambada na chusi tsukla khangi nampabe shendi yupi deletsu lamda chila penlobda geju rimjin sugi zonji di tho thidera jacket namle tendi gyakap gi sonji tsugi tele kusum thukten ge shugne tsukla khanle chiru jangka mashu chida phi zokele beru bomsho da rinsho chibe yupi ngacheri gyakap nalu wanchu geju gi shrinlu unyi shimle tsu chegil rimjin tsugi chagin tamba die zonji digi penlobe ngasil shudo yuble dugi gerab nalu kedu phabi gi sonji chibe ichekep sharcho kholo tsibgi gi tewa geju gi shrinluk ta sai sonji de dare tenza gyudingi de cheche rabdegi namgingi shune da mande chojibe miser tsugi mide peljur kompil gi sinjong thapsa zongkak dakchungi isabe chedo yupi las dugya khabgi sane kaleba ja ton zeju me da nyensen ju me karalo tere tegilerim pimi de sugite khaletse onge kuzambo sishunela tatare tegilerim nalu tensende be wajin kanwa ka chedo do chu sishuni tedebe shugumi de terina bangachira zamling chijugi tuimbe sishunela ge khap chijugi tuimbe konfejuwe ga imbe desumbe
mide daji de subede be sichure yargi juegi tu sechin base ta tu chanim chigalunga chikaragi thuka tengop chi kachikha che sewachin mide daji da tewegi scam selabi bela te gukurcha milashere thunde semide tenga shira misekaragi kengop de khache seshuni ta ani benide ge tarigi tensende machara kademchi be mide daji de sunale pa ranlu gukurcha mere themdo chibawachin rangi khatule chagin de sunam ko kachega desume de lede de sulunye jube ko kadebeyaga ngachire gya khabgi neta de bewdo chibawachin tato kademchi go hedeyaga digushi shadegi de tuwatlin gilerim chipido seshuni tare lerim nalu gyum de bewdo chibawachin katim kyuzinde te yong chabdo changwasap karma doji korona lu jode be seshuni la ta tambara na gya ni chila tangachira yojuda guko mide daji ge tholi chab mide sap membe bala tengachire gya khabna lu chamche membe zamling gya khab ka tenalu dinamin semi saja chinchi be tende be dola 이로에 땡아치르게 합나루 미데다지데 다샵주데기 베감마죠 몰라타니 베보달루 미데다지나루 구고체 메기 네탄디 베오도 추바친 다동아치게 합나루 네세 카데미주고 해되고라 라사 카디첼라 데다 마파 미데다지 주디베 데 고코르기 레나디 다 텐디베 로레샤야시 스슈비라 다니 좀기 탑 마두 마차로 중베오달로 아저기 미세솔로 중배우들로 때다 되게 년곡변이기 답시디 대조라 고다기 려림도 임베 대 니좀기 답마도 좀다라 땡아 저기 대 고다기 려림 표다 표우신데 유유스신데 빌라 다 다리 좀지 베디베르에 대당아 저기 대 미셀로 팸주 여바진세 노데베 대 카체위기 땀 야절세위 비지도 대 아니 좀베라 대 다리 대 야절도 따로 lok나 마차라 때 독잔다 레진 기 나로 짜디베 때 디솜기 레림치 짬내기 고급 톱보도로 때디기 마차로에 편 토박이 맞세 라포르도 마차라 미셀로 때 디솜기 담마도레 녀고베니로디 남메사메 편 통용세 노메 세슈누빌라 다 마치리 개합나에 때다 신 개합나 좀베라 때 디솜기 때 미데다지 주디베 때 중위기 때 고코르 다 요주르기 레나디조에 때다 레샤라 중도 세슈누빌라 당아저기 가dem체 시사이 땡에마 베디베로에 때다 니좀기 요주기 레나 넘버 나서 유비날레 때 글로벌 이커머스 크라우드 원세 디좀베 톨빈 로세 텔렌 풋세 텔렌 큐넷 로세 라 소바기 때다 넘버 나서 땡아치나로 주인 세슈누빌라 다 다리 나바 좀치 보아진디 다 디수라디디 때다 해마좀베라 때나로 라렌 탑디베 미노 때 인디베레 때다 니좀기 요주고 거기 레나 라렌 탑미디 때다 소데베조 이나 야진 디기라 때다 미디스 주제 잡데베 배우이나 때 디제가 가지기 텐테 땡켈베시 볼라 하두 세슈누빌라 때 디좀기 때다 요주고 거베미 마쇼지 때가자라 사참 게디베 때 피게 합레 인도 좀지 유비기 때 내당에 두 세슈누빌라 당아자라 개합노 좀치 보아진 때니동 케지 질로 때다 니좀기 요주르기 레나 직자 납중아 두테노 때디에 마쇼지 당아자라 토케디나 때 템부 때 두기 각데 이사 때다나 디비전 11나로 때네베 토케 주노 세슈누빌라 마쇼라 토케 나중메 때니동 케징아로 배워진 때 든주된 구 때네베 토케 주노 세슈누빌라 때니동 케지 신나로 때 망율 배워진 때 입지 사야 케지니 되지 때디나로 때다 라렌 탐도 세슈누비 때 디나레로 개준두기 가데기 카톨레 때 차라서 모토토베 나디베 때 사야 주탐 되지 때로 냠geblu 때 록투수디베 두 세슈누비라 대좀베니 동 케징알로 때다 사야 십주시에 나되지 때 망율 나네지 때다 요주고 건나로 라렌 타비기 날레 때 사야 주도 되지 때 냠geblu 록투수디베 두 세슈누비라 때 가데베라 베디기 베사지로 때다 turude sachi rangi ru lotte chawe gale te lokchu thomni de namsame la khaim be seshunu bila jishi na tudi bere te ti jishi jam to to be phisu be gi netange membe ani beole tendibe tenga chara mese tsuki khatulera te rip kimni de khache seshunu bila yes
다 ngachirami desugi kengopchi gaja che sewachin ngachire gya hamna lu chamchi memba ta chishudo sumbe gya hap sosonali pa be de besure mide da ji desunali pa yoju da go chamide tenamismi ne den sapchin chi be de tende de bala te ngachire gi gya hamna lu ita nizumgi ne ta che sha be udalu dinalu gu ko chamme gi desene ma do bedo gu ko chap thai ma do bedo la lalu chi gi ngi de ge thole be gu ko chamme lalu chi gi te 라유 드습 징게세 쇼프잡 되게 베고 고잡임베 라루기 침드소 예슬랍 되게 베고 고잡타 마돌라시도 발라 다니보다 타토기네 탄루 시샵도 치바치는 같이 미세데수게 킹고 가제 가지게 톨로라고 고잡미 되면 발라네든 러스 다 나자라 귤틴 랄린 마타민 가야미노 다 귤틴디 랄린 타비간레 데미데 다지 주디베 데 요주고 고잡니기 데 년카데 데잡 체다베라 두 세션비 대로 니즘기 레나나로 대자마 도미기 예결바디 수기 될래 대가체 가야라기 귤틴 딜랄린 타비간레 대 공기들로 디나마사메 답대도 도베야시 단베보도로 대가체라 귤틴 랄린 타미 가야라베로 립tum곱두 대다 가체라 개함나로 대다 디즘기 대 요주국고기 레나 남바 나소 유비기날레 대 다른나바 domdachi 대가체로 뉴슈 토미기 데 레나드 좀지베야 버신 데 다레지 딩아처라 틱톡 숍세 데 아니기 라렌 탑당데 데마바 코라 데 줌바치 베디게라 베서치로 데 곰바 임존이기 될래 데로 셴게 함나 유비기 데 이커머스기 라헤르데조 라렌 탑데베 베나보진 글로벌 패션 앤 라이프스타일 이커머스 데 아니좀기 데 촉담데조 라렌 탑데 디좀베 나체 틱톡 쇼핑 컴퍼니 리미티드 기 데 모저 베유베기 라케르드즈에 뜬디베 데가체 미세디소 데 덴지리니기 뜬로 데 탑셰 넘버나서 네베 뜬디베도 세션베일라 데 데에다 나차라 데 인스타그램 다 페이스북 기 톨레베 데데 란주디 데 나차 텔레그램 기데 그룹 진나로 데 카라 지주 베주디 베시나 데 아니 텔레그램 기 데센나로 지주 베 사위기 지수로 데다 차람 맞아 시주 데 안엠치 줍도지 보아진 붐니 줍아진 데 담아 붐시 톱세비기 데 안에 좀기 고걸 잡디베 데 미세디스에 이라 임데세 데다 데베 이라 임데세 노비기 된다디에 데다 에빈 데센날로 유미기 데 코라 데센 조디베 유미수기 카툴레 데 AI기 조디베 텔랭아처럼 엠봅기 베루데 엠페기 베루데 티 페기 베루데 아니 디수기 데다 turu top yubegi te AI gibe zodi be screenshot dizu te tarnaba jam to be zosubela ta andi su phat desena ta te tele lalu turu tobegi gawo dizu gebe odolo te ira imdese te beigale te tenalu te turu maza dizu zu te tama lanju te rangi turu di zu chawigi tamalo te turu di cherigi turu di da te capsa di logo wajin te tarura turu anemshi zu sebe odolo te mi disugi katule ya ta ngari turu di lo topchi yo wajin se tele zuchira da 입지갈에 때 봄가다 두고라 바시 때랑이 뚜르디 초 톱나라 미 때다 주주다 봄숨 수시 텔레멘트 주기 캡사다 자데벨로 주 세웨기 로지드스 라베오다 가체 미 가야라 셈 첩주소 때랑이 뚜르디 로 토비기레와 깨디베 때 뚜르디 주지라 다잉갈레 때 텔레 뚜르디 야야야야 조베베 때 마바 란주티 뚜르 초 톱디 메메 세슈네비 때 구고디 아네베 잡메세 다니 쪼라테 베테다 다르나바치 가체 나로 예주 휴베미디기 데센디 따디보도로 디기 민디 데 에전트 헤네레세 다니베 끄디베두 데 마바 민기 태가디 쳔네기 태가디 주치잡치잡치베 듬메 데 공기 데 자치딩 아저라 땡게 레콩 데 아저라 디파트먼트 오브 트레이드 게 쳔데서 라렌탑 데랭 아저라 두 준노르 시중기 쳔데서 라렌탑 디베 데 쪼라티 모마 이미기 다신 되니게 되로 데 미국고라네베 잡노 세슈네베일라 다 하니카루 마치 카체쇼치 미세기 캥곱디까지 두 세슈도지 보아진 콩아니 니겔바디술로 잡줄베미디 나차라 투비메 세슈네비 투 인고미디 나체기 틱톡 숍다치가 데 릭데위기 데 십체 잡베오돌로 데 두비기 어카운트 게트 하시 세슈네비라 아니 어카운트 갭디 데타 가야라 라카르타타 솜치베 데가체기디 데버라 소이 세슈네비라 에젠 히네레나 솜치베르에 땡아치기 십체 잡다보돌로 데티나로 두비기 데다 유칸기 찌타치 다슴치 데니야 보디베 데치다 땅뱅갈레
코기 베로에 따로 지타 숨시대지나로 뚜루쭈디 따노라 다니 지타 시대지 당아체 콩룰라 베베이데 제디소 때다 제 가이라데 아니 니글 바디기 바로 이메세 마파 이니디 체게 개변실로 따디베 텔라가 땀 이메세 입지 자체 초탐되지 자초 세위기 로지임벨라 다 페널로 뚜루 카뎀지라 데 니디 파츠디베로 데 디날레 록 땅오바 바타니디 랑이 나자니디 미노 샤돌루 자제 초탐디 또 자베션 티랑이 캡사베 자베베 텔레트루 제남디 로땅오베 데 땀돌레 테 텔레 치탄 나빠나소 마토마토나로 바타 다니 치타디소 카이라테 아니 때 니글 바디기 쥐보돌로 때 란주 때가 저기 네베 파 이집트 따보돌로 때 망률디 때가 저기 때마 사삼기 통칼레베데 에팀 주디베트로 뜬 바시나베 때텔레 사삼 게디베텔레 뚜루데 치게가 담메세 안 베보돌로 때가 저 아니칼로 때가 저기 때다 니칸기 찌타 때 라카르타미 디츠 때 가에라테 아니 니글 바디기 바로 좀 집에 아이디 네베 소이세 대로기 라디 마토토베베 데보다 파 팀루 투비간렌 때 아니 때다 뉴델기 찌타 때다 파 라렌 탐미딜로 때 예속디딜로 포니 베보돌로 때 냄캡사 참침지기 쇼레베 때라 도서 쭈디베 베밀레샤두 단디줄루 때 다링아체 믹셀베라 슈고니임베 때랑기 뉴칸기 찌타디 베바신 마다 풀레라 때로로 라카타마다나 타마 도서 쭈다 차라충세 아니지 슈니라 라슬라 당아치라 미데더지데 순날레파 아니 좀기 요지다 고코데스 텐보다 디미세데스게 디좀 지유세미데 케나켈라 디좀베 미데더지데 순날레파 베데베스 치레 네덴데기 콜리네스데스 템텐스라도 디좀베로 디다데웨기 찰라나미데스게 베데베스 치레 나게 슈도숨베 고아다테데스 페우베스라도 발라 인디베스 치레 고코르나 츠미데춘 칩시스레 테야주멜라 다니보다 바나리తం 마디오 치유도숨베 아니디 가질리텐데 좀 소가 야진미스 코라기라 튜쇼도 예베나 야진가지레 빌딩드베기 팀기 카톨리치 튜쇼도이나 야진 데레데날로 찰라나미데 쓰기 튜쇼도이나 세미기 툴루시 독바제데베쇼멜라시라돌라 아니치가 데베 토시나메 라스테마바 나치기 고다 가데치라 베디기 베서지로 때 고리레신도로 나치기 휴미스 베서슈네비 미세리레 신도기 군들로 같이 고와다 주베와 미히베스 슈네빌라 지탄기 고와다 주딩 같이 베다 베신도라 유스 슈네빌라 다니 좀기 땀마도디 때 중데라 되고 메디기 믹던디 몸마디라 때 디날로 망열기 캐펜디 메시 슈네빌라 다 가라베로 때 당아체 뒤인 통구 지기나 그날로 때 망열기 캡사디 버셔도도 톰니지 여바진 땡아자 마가미 가야미 있어 안 베보도로 데로 바 공락이 니겔바디스 카툴레 데로 베당 남메사메 마로베도라 공기 미디술루 셈 카테베 훈나 카데베 난데수 마로베 유블레텐디베 테타 라루기 테시디베레 테타 망열기 캡살로 따디베 타네베 베조메 두 세슈네빌라 타페나로 테타 다자치가로 테타 마 로삼기 종하치나로 테 뚜루 키와 뚜비기 대구 거치에 퇴인 세슈네비 대가데베 모서와진 대코라 데신 조베베 대 뚜루키 나세 첼로 키 안에지 토업세 대 고츠돌로 키 톰다레 대 빈지 모니베 대 키립 짐돌로 텔레 남메사미 니에술 차펠주 대 니에술데 차펠주이 갈레 대로 아니미들로 뚜루키 짐마치벤 대 키디 düün 퉁쿠치날로라 대가체 버셔토도 웹치메세위기 대니 다샵주이 갈레 대미 레샤치기라 콜로 뚜루키 입신나노라 때 뚜루디 끼입지미기 타말로 때타마 란주 때 랑기 ngōde미 끼데미 베베 다네베미 구고르차미 때 가에라 마차라 텔레그램기 때타메데타 주주디베니 좀 베부 두스 슈네비라 다 팀기 카툴렌 때타마바 팀디 때타 요주고 거기 팀베 때마차라 니글 나루 팀뎀나루 세리르베두 때 라루치 나체기 티다티디베 라렌 탑투베 때 라루친 때 맞아 시수다 때 디나로 때 짜마리 랑게 탄다 또더블레 텐디베 때티 요주고 거기 장수 추가 모세위기 때다가자라 팀기 카툴레베오달로 디숨기 티와디소에 템메 세슈네베라 점 또더베티 다리 가톱사 가다 도톱사 토베지 집시디베 때 가야라로 때 뚜루디 팔로 뚜니디 때 담메사메기 때다 동렌두 세슈네베 마자라 게주두기 가데나로 때 니겔기 라 치와치 카시토토
마르세기 달렌 뇨제기 디소 몬데비기 남들로 때 아니 랑기 구박 탑츠수이기 때 찌지디소에 피고 배보도로 때 팀터체 베미게 때 베사위기 탐면옥세 슈네비라 님 아따라 때 디즈미기 뇨주 홍베인갈레 다 대베 임달로 때 마다 풀려랑아처럼 미셀로 접죠 맵베 미셀 디즈미기 땀마도 좀달로 때 고샤비기 딱신디 잘라라 맨 자디 겐도 땡게마로 망일베레 대입치 자샤 납주 라마람치 때 롤렌디베 냠급루 튜누 뚜르디 마쇼 사삼게 조 갈레 때 뚜르록레말로 라가도 때 톱sup지 때가 저기 어카운트에서 뒤다 뒤술로 때가 저기 프리즈 베디베 때 뚜르디 다지베니기 들로 때가 카툴레 때다 맞아 데센치라 조디베 맞아라 게준 두기 각데 데좀베 때다 맞아 게준 일레 온진 아니 디수기 때 데센 조디베 뒤다 뒤수 리얼 타임세 몰라 아나로 때가 저기 어카운트 프리즈 베스 베니즘기 탑셰 내가 마도된 셰좀 나가에 때 렌테 니니 숨수 나한테베 때가 저 미세기 들로 때베 차라디 때 나다 나신 바라 유 인디베레 때 다치 조도 좀베 망열기 캡사 생활랭아 저 가야라 때 좀다지 셈 때때 되비 온로 테디베 때네베 베조메디 텔레텐디베 이메 세션베라 라스타치 디 ngachirani zumgi kyende kalu chungala shumishebe mola tetang phulapseledo ngachira kyensegale banga tinti dombe membe tani be bodalu kademchibe animise desulane zumgi yojuda bikonalu tsudegibe rangi tsitanalu ngide su tobaya sabdeuchi bawachin masho gipchadu thab rangi pampincha tatose desulu tegichin desu tande be tidu mebala tani boda khonge anizum nga gukurchabdano semide khemchi chala tabara jehopchiga chiogola 아니 티르데스 베레다 야친 콩기 쇼미기 중에디 롭톱니기 때문에 야친 나와 베레 칼로 계급체가 야친 때디나로 코나기 카들레 베급자고 데서 가지라유라 가체달라 러스 다 아니좀기 네땅고 톱도지 버와진 데디 한번이 베조메 나스 다페나 겐쇼 게시 세위기 데 숍잡디베 데다 겐쇼디 치기 붐기에 게소노 때 아니 붐게 야 따니기 되로 땡아잖아 때 덕종기 때 뉴델기 때다 님 나와디스 슈고 단듬 레샤 유비 때 아니 볼레텐디베 때 붐니 땅 세베오도로 때 트루디 랑게라 땅고 봐봐 다 트루디 붐니 랑기 땅 사오도로 님 니니 숨수조레 붐게데 휴니미 랑기 붐니데 휴니미 베갈레 때 디갈로 녀주 bomba 명마고나 딩알레 피랍십메 세슈누비 딩알레 로투루디 템바고 바사오메 다는 좀 배우더루디 때 미세기 베레 때 랑기파 투루디 주차위기 타마로 님지니 지고고세 때 코나 토섬네베 제디베 슈블레텐디베 때디 니주디 피랍십 메시주니 네 땅게랍 시조고니메 바디 람로게라 거기 니겔길 람로레 텐디베라 때다도 나가저라 틱톡 숍다 에전 히니레 좀치 베르에 마사데랑게 좀 봐봐 다 마사데랑게 좀도로 님숨시 되지도 굽마봐 마사 좀이 되게 때 두텔레디 통노이기래 어디 콘레면도 봐때 님숨다 시기나 결로 때 뚜루디 때 없던 처음에 아니가래 뚜루 톱니데 라카도 대베 임돌로 도루치 가저라 아니 OTP 넘버세 아니기 톨레베 때 요주고 고타미지도 봐 다니 베바진 때 랑기 SMS 때 휴입치로 봐 요주로 배미되기 아니 메시지 때 록당 슬랍 봐봐 다니 메시지 때 록당 슬랍들로 메시지 때 록파다 때다 라 뚜루치 톰디데노 창했던 파다 사우들로 다니 OTP 넘버데 로기 라버 츠디베 때 랑기 때 뉴칸기 때다 엠보 베루데 엠페 베루데 가치라 베루디 코기 라버 츠진 때로 코기 뚜루 템 bomba 때 법들로나 SMS 형마데 뚜루 템 바시세 때 다치 파브지미 OTP 넘버 디 메시지 디 가치나 마샤바 랑기 탄다디 베로 뚜루디 템 조돌로 랑기 셰바 아니 셰브돌로 뚜텔레 랑기 때 녀답기 게준투기 가데기 기사나 뉴주 베다바진 때 뚜루디 가치기 뚜텔레 파 때다 뉴칸다치가 칼랍디베 뚜텔레 깍디베 때 뚜루디 록톱네기 고갑지 유세슈누비 쪼라 뒤다 뒤수 뉴주베니 카체 세슈누비나 알라스 다 미셀라 로직이 카데베 투지나데 베조노 세와친 카뎀치 베아니즘 구코나 츠디베 세주레 콩기니 주베와친 코라나 도세ció세 텔라로지랑 오차니메세 아니즘게 투지나데 기베 라로기랑로 아니즘기 탑마데 우텐 미데다지데 스날바 스캠세 구코차 미텐데 베데베 세주레 디엘레데 데슬로 콩기니 주마베와 자메 좀시니 메발라
다니 보다 아니 두순이 주마 배워 샤답도 치바진 디기 날레파 아니 좀 미데다지 두순날레파 구코쳐 미데주 사메타니기 텔레 가데비디기 라카타니 메고라 아니기 가뎀치비니 주마 배워 샤답도 치바진나 담아방아 저라 냠깁드수이 카툴레 데 롬발루 팀유 데 디즘기 땀마도 데 갈외 중신이 임베 데 땀마도 중미기 남들로 데라 모차빌로 야사빌로 세마도 마슈바심다 데 뒤다디수 녀주 배우도 지보진 데디 미리 갑치 포이갈레 도바디 토라통고 봐 도바디 갑치 테미갈레 데 도바디 좀니기 들로 차지제 디라주고 봐 안배보다 녀주 배미기 배 떨준 배미기 배보도로 가자라 지루기 톨레베 데니 좀기 얘기를 가자기 데 깍답 배니로 펜토니메세 안배보다 뒤좀기 냠깁디수기 땡아자라 라함베사 때다 다리 데디좀기 땀마도나 주시 데 날레바 데 젠다 제메 땀마도 미스니기 들로 데 코라이 카툴레 녀주 배고비 칼로 고다디수에 카데라다 빼나마진 데 디게링아체 지루기 톨레베 데 달렌 배니달로 데 펜토라도 세슈니비라 다 아니치슈겔라타 마파나기 때 디날루 요지다 고코데수 카데베차비나 잡달루 칼루니 주베고비나 테미람 라스기 차겐데수 남고 카데베요비나 테데수 미셀루 마토토 베세나데라 타날루 주치 고고 피시나레 가뎀치베 아니 요주다 고코미데다지데 수날레 파챵미데수 짬메 땅고브로 치바진 카체 또또치 그치미세데수기 토가 남고비 아니 주 고급치베야라 나스 카리첼라 담아방아 저라 데다 주비기 미세 가야라로 땡아처럼 레데 카툴레 대짜치 배올레디 대나부 아치 짜자치 배올레디 나부 짜치 제미디기디 남생 펜토 세슈니비라 다 쪼랑 아치 미세 카툴레 립tim니드라 이메 세슈니비 다 귤진 데 모바일지 라렌 탑니 유베갈레 데 디좀기 데 레나나 차모토민 데다 삼기 미차바두 데라 립금고도 세 디나데니레 데타치 주도 좀뱅아처라 미세 데수이 카툴레 땡아처리기 치타 뱅 어카운트 자다 불레라 라카타 마다나 세슈니빌라 아니 라카타 마치벤 데타마 게디로기자 데 팀디라노 포니기냐 카디 땡게버도 유 세슈니빌라 카리체 라스타 타리기 레림나루 테 장톤 지주미다 년센 주미데 수기 나치라 미데 다주데 수날파 요주도 고코차메 카데베 텐도가 데수차메 땅고브도 치바와 친테 땅불랍슬레도라 주무치기 남메테 맹게치기 소미감세 대소랑 아치르 슈무다 미세니 차 튀되기 배찰나고 카체세 디기나레 나치르 미세라라게 대차긴데 순남시날레 랑루 예베기 중에도서 대랑루다와도 랑게다즈베고 데카체세미데 데카라게 토가 남남 오너이레 와데치가 데나 레림날루나게 테하토나미들로 셈기데라가수이 데레시미기 든타날 레림 퓨다치가 카라데치가 코감삼베제스베라와이 그리찰라 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐷𝐴𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐴𝐬 𝐵𝐴𝐬 𝐵𝐴𝐬 𝐚𝐴𝐬 𝐷𝐴𝐬 𝐴𝐬 𝐴𝐬 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 겐델로 가공 푸르숨기 쳬든 첸모이 타시랍네 나니다 세추니레 좁게슨 인당 든게르인로 바자고로 동룹다 산도페리 멜람 사나니 임레 세추탐다 추질로 완데 추좀살레 베란라슨 넘콜기샵도야 피네 임레 대진게라 바자고로 동룹다 멜람 나사 젠나사 설립쇼 임메 카세기 던로 치든 시지지 레고르치 레고르다 양진 딘딘 시 조숨 구치 두기톨로 자와 탑나 세쇼베오 이메 tukjangda lezingi sada bemina hebab tembi rindurpa soge chida dubi chiste chubdenlo Asia Media Summit Gala Dinner gi denlo LED video wall da sound system lagar tani gi rindurnalo chama tona sishuni to yemi rindurpa soge rindur ichasu chidanga pe chiste kechini troba chiste chudamda karma sumchugi nankelo sugobda ichasu dese troba chiste chuchilo kacheni kaselgi denlo yongdel chargo www.bbs.pt nalo sini da yajin isagi diseka sumni ni du lekon nalo dewa tabna sishuni 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 세더베미나 킨델 ಚಾರ್ಜೋ이 탑람다티 킨삽록 테마고와 참족베 샤미디 치다 두비나 주두도예 비메 데베울레 텔리에 킨델레니 추기 치다 템발레 킨삽록 테니코 추곱다 디기텐루 텔레용기 슈이츠 치다 두비 치체 짱하기 남케 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 옐라이 사츠나로 추나시메
shui tishu su nikangi yondu chargo nale pablin pe tsunita kasilgi tellu ransu inge WYB tu kongpe nikangi yen la isa su da chika dewa tapna siyima. Tashi 𝐶𝐿 세다 베미나 잠닝 규춘다 다딘 미디 님티 송다데 지당업에 지제 주술레 캐치니슨 tashi 규춘기 송드 잡도 때와 수나레 호널 스마트폰스 콘셉트 마파베 톱수세마 디기 갑르 인투브 챙기 들친 호널 스마트폰디 뉴워진 디던 두의 진 맵기 tashi 수양 톱수세마 디벨레 가랑기 장소 뉴답기 tashi 규춘 송드 잡도 때와 수다 지가 때와 탑나세마 Tuk Jandra Legend ge setup bemina tande yemi numkhor joda tsuge chida rubi chise chengale chigo chen drilpa khechingi shomi coaster bus sum lakha tani ge rindur nalu chama to na sishuni rindur icha su chidanga bi chise khechingi dobo chise chutamda karma sum chugi nankhe suna sishuni da khasi genlen su www.bbs.pt nalu sina sishuni khasi ge denlu iksagi teseka sum ni du lekor gi nalu dewa thapna sishuni tu gongpeng ikangi setup bemina 𝐁𝐿 𝐚 penju ya da lerim gi olu zakang kindi chulu ke phapcha lerim di chidanga bi chiche chile ko chu ye pemme lerim di gi olu yebab chen gi kindi lemi chulu ke jacha nga phapcha beuda jacha shi penju ya da lerim gi olu du shungi nani da lali jacha chipti ikangi teni me ke phapcha lerim di 4-star menchitsimi yebab chen gi zakang gi kindi chulu chindo yebda digi denlu zakang di choktam yimi ko beka ta shep thokel lamlu lalen tapdo yebbe tengo siyima yebab chen gi kindil le mitsugi shui tishoda keko yi chasu chida de me chiche sumchu so chigi nanke ransu nge WYB tu kongpe nikangi yen la isa tsunalu tsuna siyima shui tishosu nikangi yongde chagona le pablin be tsusi imda khasel gi denlu ransu nge WYB tu kongpe nikangi yen la isa tsuda chika tewa tapna siyima Sergi Longdengi Godento Timbule Lasalo Injang Chopgegi Ring Baski Tole Ti Ngiltam Pomjidang Tongcha Kechibe Nekor Kinida Dizombe Ladak Luyang Injang Chujigi Ring Namjugi Tole Ti Ngiltam Tongcha Gebjube Nekor Kinigi Nerim Yesema Nekor Dii Nase Zatongda Dene Suyang Tab De Totobe Pido Yeble Jeni Tudi Yemitsugi Jidun Nga Gesum Gudunal Jawa Tabna Seme Tuk konor kompe lezen segi seda bemina longo sumgi ring kabaki tolu keshap sosin kopen chigi saton yeseme towa yemi tumi kese demitsogi sonsu shuitsu kachiyo ichi sodan jakti jidanga pe chitse kechigu toba chitse chujida karma sumchugin nankelu suna seme kaselgi telu yondel chargo www.bhutanlivestock.pt nalu sinidan yachin isagi duseka ji dun lekor ngani ni shinalu towa tapna seme Paro hotel pe makara gi seda bemina nyamnyong yimi chef ki satong yuse imbe towa yimi tashil onsai sakhandalu hemale la be yimi da changda dembe jigo na chusu beshemi chugi raso shuik hotel pe makara@gmail.com nalu tana se imbe tuk changda lezingi seda bemina chashu nimtsu mimang kongse rindurgi tole jida dube jizechi toba chuse chutamle songju tamni imle rindur nalu chama tona se shuni kaserna chashi shibjegi kole isagi duseka sumni du lekol gi nalu tawa tabna sishuni Puna chanchu lokmen legil wanzin nipagi seda pemina namja chachu pewi dusu chuze khana le chushe tangop theni imle dele misisugi randa rangi konor semchesu puna chanchu lokmen legil ge chui thamda jonile kade dada zemna se ime kade chibe chabda tilo nyelen meba shule jatap madure thembachin puna chanchu lokmen legil ge nyinga meba se ime semtoka zondi ngajira jukya kapnalu zonji tsugi tele nimshuchi in ya tujin chegi kyabu shabjung rimbochi chilo chikdong tukja chudulu dulu chembegi shule chilo chikdong tukja kechi gulu zonji tangwa semtoka zondi shen naib in semtoka zondi chinangi tatsuli sangtab zedi longo nigi nangelu zonji tukong tabdu dubi ramni kadenda tendelu tsikdi zongi miya sanga sabden podongze tsense nanu zondi nalu nangden zora temba shaja tubada shabjung rinpoche kora dirji jenrizi benidigi tengi zo pagba tuji chenpo chukji she shuyeb in chilo nitong churugi lo nalu longo nijangabju dechi laimbe tozepi juubemi shabjung rinpoche ki kundadi
자갈 슝기 두미츠기 카톨리 지동 자초비 깨디예블리 군다디 두루 샤니베 덴데 슈심리 다도 셈도카 종날 제한난디 인 데 종냠수기 라츠야 줄로 직동 독자 딘주기 롤루 남수 슈예 마세 델레 줄로 니동 니기 롤루 팀부 종카 딱중기 종기 우지기 신제수 소디 남소 마둡도베 슈디에 인 셈도카 종디 팀부 톰갈리 샤초 카톨루 조사기 람가 킬로미터 딘데지기 사가 얌전 체도도베 셴디에 인 Good Zampula, and a very warm welcome to the English News Bulletin of the BBS. I'm 𝐁𝐿. Let's take a look at our headlines. National Council's Good Governance Committee calls for reform to strengthen pension system. More cooking oils, rice varieties, motorized wheelchairs proposed for GST exemption. 6 arrested over vandalism of 15 churches. The National Council's Good Governance Committee is calling for reforms to strengthen retirement benefits and the pension and provident fund's sustainability. A review report by the committee warns that rising living costs, inflation, and an aging population is putting increasing pressure on the country's pension and provident fund. The report highlighted growing concerns that the existing pension benefit is insufficient to meet rising living costs and inflation. For instance, an EX3 executive or director-level employee who rendered 36 years of service receives a monthly pension of nearly 23,000 𝐁𝐿 upon retirement. In comparison, a P3 level or senior officer employee with 34 years of service receives around 15,000 𝐁𝐿 per month. Those in the elementary service personnel or ESP category, the lowest position level, receive only around 5,000 𝐁𝐿 after serving for 36 years. 공시 수르포 톱미 랄로치 록디라 율포기 율봉기 내당나 친이기 년가 유협 임베스 주니라 대배올레 공시 수르포기 철시기 시줄 디좀베 삽주기 세시 공시 수르포나 줄리기 로체 텔레 레집기 펜뎁디수고 시자심레베 소티 멍일기 태갈 세시기 당파 마자우수 자시 베고비기 젠뎁 마치 슝중렉된 속중기 홍레베 피도 쓰시돌라. The report also raised concerns over the sustainability of the system and stated that it could face gradual decline due to more aging population and increasing life expectancy. The committee recommended establishing a dedicated Pension and Provident Fund Act. 경우 공시 수보 소대 멍일기 쑥데디 랑종기 레데집에 진중 배급 라배급에 임벨라 인디베슈르라 디나로 데다 답디오 모디오데소 레시치르 유니디기 디카라 렉주 배급 숨지 배배워진 마치르기 개합디나로 경우 공시 수보 소대 멍일기 짜팀디 네버두베라 고베두 세슈들라. Other recommendations include separating pension and provident fund management, improving private sector participation, and increasing financial literacy on retirement planning. The deliberation on the report will continue tomorrow. This is 𝐶𝐿 for BBS News.
The National Council adopted the Framework Agreement on the establishment of the International Big Cat Alliance today. All 24 members present voted in favor of the agreement. The Natural Resources and Environment Committee introduced and tabled it for deliberation last Friday. With the National Assembly having adopted the Framework Agreement during the last session, it will now be submitted to His Majesty for royal assent. The National Assembly today introduced the Double Taxation Avoidance Agreement between Bhutan and Singapore as an urgent bill. The agreement clarifies taxing rights of the two countries over income arising from cross-border economic activities and seeks to eliminate double taxation. It is also expected to boost bilateral economic cooperation and establish a framework of legal trust for international investments. The Legislative Committee will review the agreement and submit its findings to the House for deliberations later this month. The Double Taxation Avoidance Agreement is also an important development for the Gelfu Mindfulness City as the project builds institutional architecture required to attract high-quality international companies, financial institutions, family offices, and professional service providers. 두기 겔지 태기 시키디 딩디소니다 겔지 펜조 테와치베 겔리푸 덴시 톰소 콘페타닐로 잡초 베니 델레 마사숨비 수기 로테 야싱 베니다 윤팅기 펜조 곤페다 싱가포르 치카 냠딜 베닐로 펜투 봄라 조니 임바슈넬라. Just 4 months after the implementation of the Goods and Services Tax Act, the Finance Ministry has proposed expanding the list of GST-exempt essential goods. The Finance Minister introduced the Goods and Services Tax Amendment Bill 2026 in the National Assembly today. Rice, cooking oil, salt, sanitary napkins, diapers, and wheelchairs are already exempt from GST. However, the exemptions do not apply uniformly to all varieties of rice, oil, and wheelchairs. However, the Finance Minister said some essential goods that were intended to be exempt were taxed due to issues related to the Bhutan Trade Classification and Tariff Schedule or BTC codes. 사장 체디기베 비지 쇼핑기 까나 데 소칸다 델레 같이 EFC 커미티다 뉴스랭가 디수 뚜루 레쇼 베디기베 안디수 세니게 델레 당같이 조수지베 당같이 마니빌베 수베 당가 메시디수기 강에 디수 세니게 델레 이. The amendment bill proposes adding 22 new BTC code entries to correct the issue. It includes 19 categories of commonly used edible cooking oils such as soybean oil, palm oil, sunflower oil, mustard oil, sesame oil, and coconut oil. The bill also proposes GST exemption for husked brown rice, red rice known as ichum, and semi or wholly milled rice. Motorized wheelchairs are also proposed for GST exemption. Manual wheelchairs were already exempt. During the deliberation, several members of the National Assembly said unclear implementation and limited public awareness had caused confusion about GST exemptions. 댕풍 딱걸레 봐줘. 왜다 남미세미 자도 답이둘라. 데고아다 텔레시미 마주에 텔레다 아니 GST 깨탕야 림바서서베. 데다 나치기 다 아니 미세냠 청루 남미세미 더 bombe라 퍼눌라. 벨주르디 남미세미 𝐿𝐿𝐶 리shum잡 마수 옹밥기 디나루 옹밥디 야싱타니기 때 디나루 때 차르지베루 람텐 디스베루 때 디나루 시주베디베루 때 흰상사 메비기 남디나루 때 다리 GST 리텐디 자샹가디 때 아치치 토수치 두세 다네 베니디기 다토기 티넨기 때 나루 체익 때 수비기 값으로 디에 중기 카톨레 때 유밥치 양친 때 아치치 자차 숨 양친 자차니 때 아니 케탑치 가데위가세 BTC 코드나디다 라로치 마치블레 틴시나베 데 라로치나 태태곱텐 GST 태곱텐 라로치나 태곱 마텐 베베오다 미세디스 아치 구톤베데 데 깡겔레 보험라 텐스노라 아니 베니디기다 중기 혼레베 데다또 미슬렘보이 카톨레베 다루다 춤 마코다 데레 차다니 수디다 마팟 마타불레라다 테 GST 마포베 소니메 데 중로야 셈기 딜레라 데 미세기 혼레베 카리가츠 bombe라 율라.
The finance minister said there were no major systemic problems with the GST system. However, he acknowledged that some goods meant to be exempt were taxed because they were not properly reflected in the BTC codes. The proposed exemptions are expected to reduce the cost of living, support household consumption, and promote economic welfare. The National Assembly unanimously decided to forward the bill to the Economic and Finance Committee for further review. 𝐂𝐿 for BBS News. The National Assembly decided to deliberate on the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Bill 2026 and the Insolvency and Rehabilitation Bill of Bhutan 2026 during the winter session. The bills were introduced in the House today. The Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Bill 2026 is a comprehensive legislative framework aimed at strengthening judicial cooperation between Bhutan and foreign countries. It will provide the country with legal tools to identify and locate persons, collect evidence, and carry out searches and seizures in crimes involving foreign jurisdictions. The Insolvency and Rehabilitation Bill of Bhutan 2026 proposes to rescue viable businesses, improve insolvency resolution, and regulate insolvency practices in Bhutan. The Bankruptcy Act of Kingdom of Bhutan 1999, Chemadi, New Delhi, 𝐶𝐿 Mingomda, Teta 𝐁𝐿𝐒 Timtingi, set up Chinilu, Chajo Dubdi Yubi, the Inre, Jatimdi, Chajo, Dubjimle Sulu, the Resense, the Lalenchi, Pento Chembe, the Tamatsubi Kalu, Jatimdi Gondenda Tidigi, the Kinsapta Matsubigi, Nyetangi Keripa, insolvency practitioners, Dazinba, receivers, Nyerzinba, trustees, the Yana, Sidipa, liquidators, the Anisu, the Kojab, Begobigi, the Jisuya, Kasebe Mebletundigi, the Rengachiregi, Dugia Kabnalu, Pejogi, the Tatsukdesugi, Jurwa, Yafa Bombe, Joaletundigi, the 𝐶𝐿𝐒 Tilchinchi, Begop, the Kaselbe Chumaletundigi, the Tarina Puin Seshunila. The Thimphu police have arrested two men aged 37 and 36 in connection with a counterfeit currency case. They were arrested last Thursday after two separate cases were reported to the police. According to the police, the suspects allegedly used counterfeit Indian currency notes to refuel their car. They were arrested 2 days later following CCTV footage and information gathered during the investigation. Police said the suspects reportedly confessed to exchanging 1 million rupees for counterfeit currency worth 1.77 million rupees from a border Indian town. The counterfeit notes are mainly in the 500 denominations. Thimphu police are investigating a series of 𝐶𝐿𝐒 vandalism cases reported between January and May this year in Thimphu, Punakha, Paro, and Dagana. According to the police, the cases involved 10 separate incidents where 15 stupas were vandalized. The suspects reportedly confessed to vandalizing 18 𝐶𝐿𝐒s in Thimphu and Punakha, including an earlier case reported in Wangdephodrang. The first incident occurred in Babisa on January 11, where 3 stupas were vandalized, while the most recent case was reported on Friday, where 2 𝐶𝐿𝐒 were vandalized. Around 10 stupas were vandalized in Thimphu, 4 in Punakha, and 1 each in Paro and Dagana between January and last week. Police noted that most of the incidents in these districts occurred during April and May, with a higher concentration over weekends. 4 suspects aged 30 to 44 allegedly operated as a coordinated group, using group chats to plan and carry out vandalism, targeting several of the oldest stupas in the country. Police said the suspects have even planned their next vandalism. The suspects were arrested after their vehicle was intercepted at 𝐶𝐿𝐒 at around 3 a.m. on Friday. Police recovered religious artifacts and religious items from a bag inside the vehicle. Police identified the suspects after collecting and analyzing CCTV footage from areas near the crime scenes following nearly 2 months of surveillance, including highway checking conducted at odd hours. The footage helped police narrow down suspicious vehicle movements.
Police also arrested 2 antique dealers aged 49 and 37 yesterday who are suspected of receiving stolen religious artifacts linked to the cases. Several items believed to have been taken from the vandalized stupas have since been recovered. As per the penal code, the offence against 𝐿 or Sung is a first-degree felony and carries sentencing from 15 years to life imprisonment. Tashidekar, PBS News. As Bhutan's digital ecosystem continues to evolve, young innovators are increasingly stepping forward with solutions that aim to reshape public service delivery through emerging technologies like blockchain. During the GovTech agency's Blockchain Bootcamp and Hackathon, aspiring innovators presented various solutions ranging from systems to record academic records to improving transparency in government systems. 11 teams comprising students, software developers, and professionals pitched blockchain-based solutions targeting issues such as fake academic certificates, slow inter-agency coordination, document verification, procurement inefficiencies, and insecure digital transactions. Among the standout innovations was Team BondChain's blockchain-based digital signing and verification platform integrated with the National Digital Identity System, or NDI. The platform addresses issues where physical documents submitted to offices can sometimes be altered without a clear audit trail, leading to fraud and disputes. Their system uses blockchain to create tamper-proof digital records with transparent logs showing who signed or modified a document and when. The team says this could strengthen trust between citizens and government agencies by enabling instant document verification while improving transparency and reducing fraud. The document is not just a piece of paper. It is also a proof of somebody having something, or it's a proof of a decision being taken. My idea involved developing APIs for the document signing layer and verification and tracking layers. So I believe that this API can be integrated in all other systems, solving that very particular problem of centralized data control. Team Tops bagged the second place for developing EduChain, a blockchain-based academic verification system designed to prevent forged document and simplify student record verification. The system allows institutions such as the Bhutan Council for School Examinations and Assessment to uphold student marks directly onto the blockchain. Students can then access results through their NDI login, while universities, including the Royal University of Bhutan, can verify records instantly. So I surely think that the idea can be properly implemented in Bhutan, because we have lots of students who are trying to apply to different universities in Bhutan, and when they do so, the document tampering processes are kindly high, and then the process to have hard copy of the documents is also there. So we will be able to digitalize that process and be able to implement blockchain in that case. The two winning teams are awarded $1,700 and $1,300 each, respectively, and will also have the opportunity to participate in DEFCOM, or Development Communication in Mumbai. Throughout the week, participants took part in technical sessions, team-building activities, and mentoring programs led by local and international blockchain experts. Organizers say such programs are helping build local expertise in emerging technologies while encouraging innovation tailored to Bhutan's needs. They also added that continued mentorship, incubation support, and stakeholder engagement will be provided to help teams further develop their solutions in real-world applications. Moving forward from here, those participants with the MVPs will continue mentorshiping from the Ethereum and NDI team, and also from the GovTech team. And moving to the second one, we have continued support in incubation support. Like for building this product, they need a resource or a tool to develop. So
we have a BITC in the tech park, so we will make them use of it in the free. Together, innovations highlight how Bhutan's young developers are not only experimenting with emerging technologies, but also shaping practical solutions that could redefine transparency, efficiency, and trust in the country's digital future. Namgyawangdi, BBS News. Wonderful work by all the innovators, wishing them the best in Mumbai. A reminder of our headlines. National Council's Good Governance Committee calls for reforms to strengthen pension system. More cooking oils, rice varieties, motorized wheelchairs proposed for GST exemption. 6 arrested over vandalism of 15 𝐁𝐿. And now in our weather forecast brought to us by the National Center for Hydrology and Meteorology, mostly cloudy weather with light rainfall is expected over the country during the next 3 days. Thunderstorms are also likely at isolated places over the country during the period. So do take care of yourself. And that wraps up the news bulletin from the BBS. Thank you very much for joining us. And if you want to stay updated with the news and information from Bhutan at all times, please do log on to our website, www.bbs.bt. You can also follow us on our social media handles. So do keep yourself updated with the news and information. Thank you, La. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed bids from eligible bidders for the hire of LED video wall and sound system for Asia Media Summit Gala Dinner on 17th of June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. The terms of reference can be downloaded from www.bbs.bt, and for further information, please call 322-600 during office hours. This World Telecommunication and Information Society Day celebrate with exciting discounts on Honor smartphones at TouchCell customer care centers. Upgrade to power performance, advanced camera technology and premium design at great value. Whether of work, entertainment or staying connected, there's an Honor device for everyone. Also get exciting freebies with every purchase. Offer valid from 13th till 22nd of May 2026. Visit your nearest TouchCell customer care center and get yours today. The Bhutan Development Bank Limited notifies all concerned borrowers that the payment moratorium facility granted under the loan restructuring measures shall conclude by June 2026. Accordingly, all affected loans are required to resume regular repayment from July 2026. Borrowers whose loans are currently under the payment moratorium are requested to submit a formal application to BDB to commence loan repayment effective July 2026. The prescribed application should be submitted to the nearest BDB branch office within 15th of June 2026. The application form can be downloaded from their official website. Borrowers are encouraged to comply within the stipulated timeline to ensure smooth transition to regular repayment to avoid any inconvenience. For details, borrowers may contact the nearest branch office of BDB. For the well-being of all sentient beings, for everlasting peace in the country, and for the successful progress of works envisioned by His Majesty at GMC, the Kato Kyesal Samtiling Gende will coordinate the consecration ceremony of the Kaugongpursam Chite on 24th May, corresponding to the 8th day of the 4th month of the Bhutanese calendar. Furthermore, from the 12th to the 18th of the 4th month of the Bhutanese calendar, a 7-day Bazaguru Dundrup and Zantuperi Menlam will be conducted. In this regard, the general public is requested to take note that bus services will be provided from 𝐶𝐿 to Belandra on the 10th and 11th days of the 4th month of the Bhutanese calendar. For more details, please call 1741-1010 or 7746-3916. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite bids from eligible car rental service providers for the hire of 3 22-seater coaster buses from 15th to 19th June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 a.m. The terms of reference can be downloaded from www.bbs.bt. For further information, please call 322600 during office hours.
The Bhutan Livestock Development Corporation Limited Board announces vacancy for the post of Chief Executive Officer for Bhutan Livestock Development Corporation Limited. Interested candidates with minimum of bachelor's degree from a recognized university through a regular full-time program and with minimum of 10 years of active work experience and fulfilling other prescribed eligibility criteria may submit their application along with the relevant documents listed in the TOR within 29th of May 2026 before 11:30 am. The detailed terms of reference can be downloaded from www.bhutanlivestock.pt. For any queries, please contact the company secretary at 17705224 during office hours. The Bhutan Development Bank, in accordance with the directives of Royal Monetary Authority, has commenced the implementation of interest subsidy scheme under the Economic Stimulus Program for loans availed by the hotel sector effective 1st of May 2026. Under the scheme, an interest subsidy of 5% will be granted to eligible borrowers. Of this, 4% will be provided by the Royal Government of Bhutan through the ESB, while the remaining 1% will be borne by BDB. The scheme is applicable to licensed 4-star and below hotels with existing loans from BDB, provided they are duly registered with the Department of Tourism and Tourism Registration System. Eligible borrowers are requested to submit the prescribed application form along with the required supporting documents to the nearest BDB branch office within 31st of July 2026. The application form can be downloaded from their official website. Borrowers may contact the nearest branch office of BDB. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce an open auction of the old CGI sheets through open auction on as is where is basis on 1st of June 2026 from 10 am onwards. For inspection, please call 322600 during office hours. The National Mushroom Center notifies the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new mushrooms intended for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to the ones found in their area, as it may be a completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with different mushrooms should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushrooms collection. Further, as mushrooms absorbs any substance from the subtract on which it grows, avoid collection from polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of the mushroom to the health staff. Whenever one wishes to identify any mushroom, please reach out to Mycodiversity Program under National Mushroom Center or post a quality photo in Mushrooms of Bhutan webpage on Facebook for advice. 𝐁𝐿, welcome to the Current Affairs program with me, Samtin Dolkar. World Press Freedom Day was observed just 2 days ago, but the question it raises remain very current. In Bhutan today, the media is expected to inform, question and hold power to account, all while navigating limited resources, evolving public trust and new digital pressures. So how free is our media in practice? Joining me to explore this are the former Executive Director of the Bhutan Media Foundation, Nidup Zangpo, and Editor-in-Chief from the Bhutanese, Tenzin Lamsong, bringing both frontline and policy perspectives. Thank you to both of you for coming here and joining us. Now, let me begin with a very simple but very important question. How would you describe the state of press freedom in Bhutan today? I would like to start with you, sir. Thank you for inviting us to discuss this very important question of press freedom. And we'll have to keep going back to the RFS press freedom ranking, which has put us in a very serious category. Our score is 33.50, which is very low, and this year we have improved 2 places, but still very, very bad. That is in spite of most of the things remaining the same in the country, including political situation, economic situation, legal situation, social and security situation. So we will go into details, break down our scores later in the discussion. What about you?
Well, I think it's a mixed bag, a mixed picture. Like my colleague Nirup has said, we'll have to look at the recent RSF rankings where we have placed 150, a marginal improvement of 2 points from last year. And here I think what is important is we can take RSF as the base, but at the same time, like I said in the earlier 𝐶𝐿 session, we have to also look at within ourselves as well, because we know the ground realities best. And I think in that sense, there are areas where improvements can definitely be made on. There are, I think, bright spots where we are doing fairly well, but there are areas where which needs a lot of improvement in terms of as we get into the discussion, in terms of access to information, sustainability being the two main areas, and then others. Right. Now, during the National Journalism Award and during yesterday's panel discussion with the Minister for Industry, Commerce and Employment, he also raised questions on how authentic this figure really is, the RSF figure, 152 ranking last year, and this year it's 2 ranking high, so 150. So what do you say about this one, the statement that the minister made? Okay. So I think if you look at this, just comparing the 2025 and 2026 ranking, I think you will not get the full picture. We have to take a much long-term look, and in this, the most crucial year is 2022, where the big change happened. Up to 2022, we were progressing gradually, like pre-democracy. Before democracy, we had terrible media scores. I think we were almost back to our pre-democracy rankings. So once we saw the rise of private media, like Bhutan Times and Bhutan Observer, and Nirup is the former editor of Bhutan Observer. Private media came, then the ranking started going rapidly up. Then with democracy, with constitution, all of those, right? So we started going up, and we hit the best score ever in 2022 at 33. 33. Yeah, and so we were quite happy with that. And at the same time, also we were questioning ourselves. And I remember people writing, my media colleagues writing editorials, saying, "How did we reach 33? What did we do?" And now the same question is also coming, that how did we reach 150? So I think, but it all goes back to 2022. In 2022, there were some changes which I suspect, I don't know for sure, but I suspect contributed to our falling rankings since then. Because in 2022, if you remember, we had those 2 foresters case where they were compulsorily retired for talking to BBS. I think they didn't want to go on a transfer. They felt that they were not, it was not their turn to go, and they were alleging favoritism and all that. The Ministry of Agriculture and Forest didn't like that at the time, and then they were compulsorily retired. The initial press release they issued, they said compulsorily retired for talking to the media, and then that went viral. Then civil servants got really scared, and then that was later withdrawn, and they gave the real reason for insubordination, not going for transfer, but damage was done. Then you follow that up a few months later. That was in April. A few months later, around June, July, you had the RADA rules for administrative disciplinary action, and that RADA rules brought out very restrictive conditions and a lot of penalties, and even like prosecution in court for giving information to the media. That spread the fear, the fear of God, literally, among civil servants. Then when they were just not recovering from the second punch, the third knockout punch came in December, when the Anti-Corruption Commission came out with ethical guidelines for civil servants, saying, be careful when you talk to the media, you can't share everything. I think these 3 in 2022, coupled with around the same time the reorganization of the government, and I think the Media Council, which was a hard-won kind of autonomous council to look at content, where Nirup was the chairman, I was there, and then we had some media colleagues, industry representatives, and also government representatives and CSO representatives to look at content. That was done away with overnight. So I think these factors came together with other things, and then 2022 was a crucial turning point. And 2022 also RSF changed the methodology. So I think from then we have not recovered since then, and it's just been. And around this time also, if you remember, it became difficult for journalists to access information, because then we were told, and something you know this as a reporter yourself, that we were told to give questions in advance, in writing, by email, then whether you get the reply or not.
So there was this kind of fear of sharing information. Of course, to clarify, RADA has been removed and they've done away with many provisions, but RSF doesn't know. ACC also, they are trying to now explain, saying that we're talking about only confidential information, but RSF doesn't know. They know these public things which happen on the record, and I think since then our score has not recovered. Plus, I think RSF also was giving us generous scores till 2022, because we had, main reason was our journalists were not getting killed, kidnapped, or physically attacked. So we were looking pretty good, and then, but I think then RSF started realizing, because they started giving more importance to the economic indicator. Then they realized that there's a sustainability issue in Bhutan. The media houses are coming down, and the numbers are coming down. It hit home late, but it really hit home. So I think it was like the perfect storm in 2022, and we've not recovered since then. It's just bad to worse since then. So I think talking about RSF ranking, there's this curiosity surrounding the numbers. Government people and everyone, who has to always be in touch with media, asking this question, who is actually giving all those information to RSF? Why is Bhutan being ranked at this and this position? So I'm just curious as to know if, because 𝐷𝐸 sir has been in this media industry for so long, have you, both of you have been, have you been part of this RSF study or? So I think when it comes to the issue of press freedom ranking by RSF, I think we need to be quite nuanced, because this is very complex. And besides some of the points Lam Sang mentioned earlier, RSF also kept mentioning our economic situation of the media, which I think they're right. When it comes to other areas, other frameworks, I think our government seems to be quite valid in sharing their concern. For example, political situations remain the same almost over the years. But our ranking is score in this area is going up and down year by year. Legal situation, it has undergone some change, but more or less the same. Social situation, security situation has remained the same, but our ranking is going up and down. That is a matter of curiosity for me. Besides that, RSF keeps mentioning our self-censorship practices, which is also very valid, I think. We have found in different research studies that self-censorship among Bhutanese journalists is very high. And the short answer to your question on whether we've been contacted for information on Bhutanese media, I have never been contacted by RSF. What about in my almost 20 years of career in journalism? So in full transparency, I have taken part in a few of the surveys, but I must also place on record that this was before our disastrous fall in the rankings. So maybe they stopped sending me the survey and the ranking. just jokes apart, but I haven't taken part in it for a few years. And then I think a problem. While RSF is a very credible body and they are working very hard to protect journalists across the world, but I think the problem is with the sample size and perhaps even the sample quality. I think sample size, we don't really know who is, for example, BBS has around 40 to 50 journalists according to my information, and then we have the private newspapers more. From what I've found out, I think none of us have ever, at least in the last few years, have not received any questionnaire. Right. So the question is, who are they sending it to and how many? And from what little I know, I think the sample size is pretty small. It's pretty small. So I think that is not representative. I don't really care about the ranking. It can go up, it can go down, but it should be as per the appropriate sample size. So if you take a too small a sample size, it can distort things either way. So I think the sample size is a problem. And then also RSF tends to make mistakes as well. So in last year's 2025 report, they had made some incorrect kind of remarks on the private media. And 𝐶𝐻𝐿 private media, we contacted them via email and asked them to make corrections, and they made corrections also.
So in the process of doing that, it was clear to us that they were not being fed very high quality information. And then when we were doing the correction, I felt that, why don't we also question the RSF, get some answers from them, So I sent a bunch of questions to RSF, and if I can just ask, I asked them, why is our score been falling, Bhutan's score been falling so badly for so many. I asked the RSF people in France and as well as the South Asia headquarters, and they're saying, if I can quote them, this is the exact quote they've sent: the score is falling in Bhutan due to the problem of viability of independent media and an advertising model favoring public outlets, restrictive laws criminalizing criticism of power, opaque and obstructed access to public information, absence of strong political measures to improve press freedom, among other issues. So these are, like, in a quote, that's what they said. Then I asked, okay, so if this is the problem, can you list the solutions whereby Bhutan can improve our scores, right? So they gave 5 solutions. The first is ensure equitable distribution of public advertisement, support both public and private media fairly, which is not the case at the moment, as public media are favored. Second was, I'm quoting them, this is not my words, it's their words. Second was to promote editorial independence, especially of state-owned media outlets. Third was to review the restrictive laws on criticism of power. Fourth was to enhance transparency and access to public information. And the fifth was to strengthen media viability through diverse funding sources and supportive public. So you can see in their answer, the 2 main issues are sustainability and access to information. It boils down to that. So while our policymakers may have different views and they may look at the technicality of score of this year, 0.2 low, last year 0.3 low, you can't look at it that. We have to go back all the way to the beginning, and then you do analysis, you ask RSF, has anybody from our government, from this government or previous governments really contacted RSF and tried to find out and why it is going wrong? And I'm not saying the RSF is perfect. Their sample size, I feel, is too small. And I feel that they're talking to people who may not even be in the media and may not have a clue, who may not even be journalists, for example, So I think they should talk to more journalists and get a bigger sample size, and ranking can go up, down. I don't really care, So I think they should be getting the correct information. But it looks like they've taken a snapshot of us in 2022, and then we haven't recovered from that. And I think as long as we don't correct the mistakes of 2022 publicly, not just quietly, passing a little rule change here, there, if we don't do it publicly, acknowledge the mistakes we made in terms of what I mentioned earlier, I think we will keep suffering. And then addressing the core issues of sustainability and access to information. Right. Now, to Nidup Sarla, Lamsong just talked about access to information and financial sustainability, which is a huge problem right now. Now, as somebody who was an executive director for Bhutan Media Foundation, which has conducted so many workshops, seminars for the fellow journalists, and then you also have had conversation with them, what gaps do you think still exist when it comes to strengthening press freedom in Bhutan? And looking ahead, what do you think is the most urgent priorities for Bhutan's media sector? I think there are many. I'll pick 1 or 2 probably, starting with the economic situation, financial situation of the media houses in Bhutan. And by financial situation, they particularly refer to the private media, which are not doing well. In 2012, we had 12 newspapers. Today, we are down to 7. And most of these 7 newspapers are shadows of their former selves. So the RSF looks at it particularly keenly, and they think if media houses do not have financial independence, and if they're mostly dependent on the government for advertising revenue, there is never going to be press freedom. That's what they write in many of their reports. And first thing we can do is to improve the financial situation of the media houses, which is on top of the grant the government already gives to private media. And they could also expand their communication and media budget so that more ads and notifications and government circulations come to the media instead of going directly to their website and 2 lines or 3 lines coming to the newspapers
that will make a huge difference. And in terms of the political situation, I think our government can enhance access to information, which is a big drawback in our system. And RSF also looks at it particularly keenly, that access to information is critical to media development. If it's restricted, media houses are not supposed to be independent and free. Right. So these are some things we can look at. Yes. Now going back to Lamsang, you were recently recognized with the investigative story of the award, of the year award. So congratulations for that. Thank you. But awards, often they show the outcome. Now, can you take us behind that? How difficult it is to really do an investigative reporting in Bhutan? Because apparently, investigation happens when there is lack of information, or access of information is really difficult. So how do you can you please tell us the story or your hardships behind that? Yeah, so I think again post 2022, after 2022, it has gotten difficult to get information for everybody, including even more experienced people like myself. And then I feel really sorry for our younger journalists, who are the majority of the journalists today, whether it's in BBS or in the private media or in 𝐶𝐿, right? So I think it's become very difficult, and people are scared to share information. There is a very low risk approach by officials, so it makes it very difficult. So and then investigative journalism also becomes more difficult, because investigative journalism also it relies not only on secret information, but also on open source data, right? So I think it's becoming more challenging. If I can give an example, it's easier for me to source information from Australia and Nepal than to get it from some of our government departments. Recently I won't name the department, but I requested for information, and I didn't get what I really wanted on time, and I contacted some officials in Kathmandu, and they were more receptive and gave me that information which I was looking for. It was a cross-border kind of trade whatever information. And the Australian government also is I had to just send them an email, and they got back to me, and I'm still using the data till this day, the links that they sent me. So that is how it is in other countries. Here, even if you ask them for a public information, they're scared to share it. So while investigative journalism, of course, all journalists work very hard, and the basics of journalism applies in investigative journalism, but just that you take it to another level, you go a little deeper, you go a little further, and you follow it through, but it basically comes back to journalism. And then I think right now basic journalism is becoming difficult. Right. Aniji, that's what I want to say. Now, talking about public information, let's go to the right to information. Bhutan has, a few years ago, the country discussed right to information. Now, to Nitup Sarla, what, from policy perspective, what's really holding it back? Because some argue that Bhutan system works on trust and relationship. Do we really need a formal right to information law, or has that thinking outlived its time? Do we really need it now? I think the question of whether we need it or not is not even relevant. We need it. I think it's the right time that we have one, because we have falling press freedom score ranking. So I think if we enact the Right to Information Act, I think it will improve our press freedom ranking. And this will not only benefit our members of public, it will also benefit the members of the press, as well as our government departments and officials, because that act will be followed through with the rules and regulations, which will outline the details on how to classify information, how to share information, how to receive application for information,
For example, the draft RTI bill stipulated the number of days for government officials to share certain information. For some small, less important information, 3 days after the receipt of application. Some information requires 1 week for a government department to share. All of these will make our government departments and officials more organized in sharing information. Right now, they're struggling because they don't have a system through which to share information with the media. If we have the RTI Act in place, I think that will make their work much, much easier. And why do we hesitate? The government, the parliament has the right reason for hesitation, because some people believe that enacting RTI Act will require government departments, ministries to classify information, do a lot of work. Classification is a very difficult process, I'm told, and that will bog down most of the departments. Right. That's one cause for hesitation. What do you think? So I think, like I said in the 𝐁𝐿 session, you know, the right to information is not only for journalists, it is mainly for the public. You know, like if you look at most of the laws in the country, it is all demanding something from you, like demanding your information, demanding your details, demanding you to do this, that. You know, it empowers the state over you. Right to information is one of the very few laws which empowers the citizen. You know, so if you are really a democracy, you want to be a strong democracy, you have to empower the citizen. A quick example I can give is, like in the rural areas, there's these days with decentralization, a lot of budget is going, but is it being used transparently? So if we have RTI, a villager can go and file a RTI in the GEOC office and say, there's a road coming, I would like to know what is the alignment of the road and what is the basis of the alignment of the road, so that the road doesn't align to the GUP and Mummy's house only, right? So something like that, as basic as that, and what is the budget being used, who's the contractor being hired, how did you do the tendering process. So these things have to be all made public, and I think it improves good governance, it reduces corruption. RTI can make every villager, every citizen in the country like a ACC or audit official. You know, ACC and audit officials catch only the tip of the iceberg. 90% is not known by them, right? So I think it improves resource allocation, everything. And then for the media, we are the side beneficiaries. Once we have RTI, what happens is that, like Nidup was mentioning, they have to classify information and upload it online. It will be one time, it will be difficult. Okay, maybe for a few months or a year, it may be difficult to classify, but that is your job. I mean, you know, so you have to classify, load it, upload, and then we don't even have to ask them for information. The public information will be available online. The confidential information will not be available online, right? And 95 to 90% of information sought by journalists is public information. Not everybody is looking for like a scam or like a issue, you know. So if this is available, it helps government to be more organized also. You know, National Statistics Bureau had a midterm review, and then the NSB, the premier statistical body of the country, was complaining that there is no sharing of information within the government itself. Is that bad? You know, so there is so much fear and so much silos, and His Majesty the King, in one of the earlier National Day addresses, talked of this silo problem. It is still very much there, and the lack of flow of information is you know, it shows this silo problem, the silo mentality. Everybody is trying to hide the information, even from each other government departments, you know. And then, I mean, I won't mention the department. I was interviewing an official, and another official was calling him, and I mistook that official. He put him on recorder. I thought the other official was a reporter, the way he was trying to get information, and this official was not sharing it, no. And he was laughing and telling me, he wants to know this, but I won't give it, you know. So within the same ministry also, they are not sharing with each other, you know. So everybody is trying to guard their turf, and then this teamwork approach, which was there earlier, is gone, you know. So I think everybody is playing it very safe, and then so I think the RTI is the need of the hour, so to speak. I think the RTI is the need of the hour, and the question here is if there is a hesitation in the government quarters because we do not have a system in place
because RTI will necessitate a very robust system of information sharing. Do we bring in RTI first and build the system, or do we build the system first and bring in RTI? I think if we bring in RTI, we'll be forced to build a system. Yeah. So and that's the better way to go forward. That's what I think. So it's not chicken and egg anymore. If I can just give not one chicken more, and egg. if I can give one more example, you know, I mean, it's a couple of years it happened to me. Again, I won't name the ministry. Is an important ministry. So one senior official called me, you know, and he was saying, Lamsang, I need this story, can you track it for me? You know, it was some important data. I said, but it's your ministry, shouldn't you be having the information? They don't have it, they lost the information, you know, and I had to give my story copy to them for them to refile that information. So it's that bad, you know. So when you don't have RTI, you think you're being smart and you think you can, you don't have to file things and classify things, no. So you're losing information, you don't have proper classification, proper records, you know. So RTI is the basic of governance where you have organized information, you know. And if you want to avoid that, it's going to lead to poor governance as well. So in this context, I think RTI will benefit our government departments and ministries and parliament also, because some parliamentarians are struggling to get information from government institutions. So I think it will benefit everyone, including our own government. Interesting discussion, but I think we're running out of time. So now closing question to both of you. What is one change both of you would like to see starting tomorrow that would genuinely strengthen press freedom in Bhutan? I think it's improving the financial situation of media houses, including BBS and 𝐶𝐿 and all the private media houses. That will take us a long way in building vibrant media and improving Bhutan's press freedom ranking. What about you? Yeah, so I think I'll agree with Nirup. I think right now it's not a great situation for all the media, especially the private media. And I think simple policy changes like e-procurement, you know, that needs to be relooked at, because all the government advertisements are being put in e-procurement. And also at the same time, there should be a level playing field, as pointed out by RSF itself. This is not I'm saying it, RSF is saying it, between public. Okay, the resources are getting less, but you're not sharing it equally also. So between public owned and private media, you know. For example, like if an advertisement is given to a public owned media, I believe Royal Audit Authority, you know, the very neutral body, says no problem, there's no audit memo. But the moment an ad is given to a private media, there could be an audit memo coming out, you know. So that kind of mentality, I think, needs to go away. But I think the larger problem is the pie is getting smaller. You know, and I think e-procurement is really contributing that. Government needs to spend more on advertisement. And then in terms of access to information, that also needs to improve. The fear psychosis that there's there right now in the civil service, in terms of that needs to go away, because this same fear is disrupting governance also. The departments are not sharing information with each other as well, you know, and even with parliamentarians who are complaining of access to information as well. Right. So unfortunately, we have to end the discussion here. Important conversations like this don't end here. I think they continue in our newsroom, our institutions, and with you public. So thank you to our guest for this very honest exchange, and thank you for watching. Good night. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed bids from eligible bidders for the hire of LED video wall and sound system for Asia Media Summit Gala Dinner on 17th of June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 am, and it will be opened on the same day at 11 am. The terms of reference can be downloaded from www.bbs.bt, and for further information, please call 322-600 during office hours. This World Telecommunication and Information Society Day celebrate with exciting discounts on Honor smartphones at TouchSell customer care centers. Upgrade to power performance, advanced camera technology, and premium design at great value. Whether of work, entertainment, or staying connected, there's an Honor device for everyone. Also, get exciting freebies with every purchase. Offer valid from 13th till 22nd of May 2026. Visit your nearest TouchSell customer care center and get yours today.
The Bhutan Development Bank Limited notifies all concerned borrowers that the payment moratorium facility granted under the loan restructuring measures shall conclude by June 2026. Accordingly, all affected loans are required to resume regular repayment from July 2026. Borrowers whose loans are currently under the payment moratorium are requested to submit a formal application to BDB to commence loan repayment effective July 2026. The prescribed application should be submitted to the nearest BDB branch office within 15th of June 2026. The application form can be downloaded from their official website. Borrowers are encouraged to comply within the stipulated timeline to ensure a smooth transition to regular repayment to avoid any inconvenience. For details, borrowers may contact the nearest branch office of BDB. For the well-being of all sentient beings, for everlasting peace in the country, and for the successful progress of works envisioned by His Majesty at GMC, the 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 will coordinate the consecration ceremony of the 𝐶𝐿 on 24th May, corresponding to the 8th day of the 4th month of the Bhutanese calendar. Furthermore, from the 12th to the 18th of the 4th month of the Bhutanese calendar, a 7-day Bazaguru Dundrup and Zantuperi Menlam will be conducted. In this regard, the general public is requested to take note that bus services will be provided from 𝐂𝐿 to Belandra on the 10th and 11th days of the 4th month of the Bhutanese calendar. For more details, please call 1741 1010 or 7746 3916. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite bids from eligible car rental service providers for the hire of 3 22-seater coaster buses from 15th to 19th June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 am. The terms of reference can be downloaded from www.bbs.bt. For further information, please call 322600 during office hours. Kuzampula, and a very warm welcome to the English News Bulletin of the BBS. I'm 𝐶𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬. Let's take a look at our headlines. National Council's Good Governance Committee calls for reform to strengthen pension system. More cooking oils, rice varieties, motorized wheelchairs proposed for GST exemption. 6 arrested over vandalism of 15 churches. The National Council's Good Governance Committee is calling for reforms to strengthen retirement benefits and the pension and provident funds sustainability. A review report by the committee warns that rising living costs, inflation, and an aging population is putting increasing pressure on the country's pension and provident fund. The report highlighted growing concerns that the existing pension benefit is insufficient to meet rising living costs and inflation. For instance, an EX3 executive or director-level employee who rendered 36 years of service receives a monthly pension of nearly 23,000 𝐁𝐿 upon retirement. In comparison, a P3 level or senior officer employee with 34 years of service receives around 15,000 𝐁𝐿 per month. Those in the elementary service personnel or ESP category, the lowest position level, receive only around 5,000 𝐁𝐿 after serving for 36 years. 공시술보 톱미 랄로치 록디라 율보기 율봉기 내당나 친이기 년가 유협 임베 수준이라 대배올레 공시술보기 철시기 지줄 디좀베 삽주기 제시 공시술보나 줄리기 로체 텔레 레집기 편집디수고 시자심레베 소티 멍일기 태가르 제시기 담가 마자우주 자시 베고비기 전집 마치 슝중렉된 속중기 온레베 피도 쓰시돌라. The report also raised concerns over the sustainability of the system and stated that it could face gradual decline due to more aging population and increasing life expectancy. The committee recommended establishing a dedicated Pension and Provident Fund Act.
𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫�0 𝐚𝐵𝐵 인디 베슈르라 디나로 데다 답디오 모디오데소 레셔치르 유니디기 디카라 렉추 배급 숨지 배배워진 마치르기 개합디나로 𝐁𝐿 𝐍𝐴 소대 멍일기 짜팀지 네버두베라 고베두 세슈들라. Other recommendations include separating pension and provident fund management, improving private sector participation, and increasing financial literacy on retirement planning. The deliberation on the report will continue tomorrow. This is 𝐁𝐿𝐒 for BBS News. The National Council adopted the Framework Agreement on the establishment of the International Big Cat Alliance today. All 24 members present voted in favor of the agreement. The Natural Resources and Environment Committee introduced and tabled it for deliberation last Friday. With the National Assembly having adopted the Framework Agreement during the last session, it will now be submitted to His Majesty for royal assent. The National Assembly today introduced the Double Taxation Avoidance Agreement between Bhutan and Singapore as an urgent bill. The agreement clarifies taxing rights of the two countries over income arising from cross-border economic activities and seeks to eliminate double taxation. It is also expected to boost bilateral economic cooperation and establish a framework of legal trust for international investments. The Legislative Committee will review the agreement and submit its findings to the House for deliberations later this month. The Double Taxation Avoidance Agreement is also an important development for the Gelfu Mindfulness City as the project builds institutional architecture required to attract high-quality international companies, financial institutions, family offices, and professional service providers. 두기 𝐁𝐿𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐫𝐬 𝐷𝐴𝑤 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 𝐂𝐮𝐫𝐬 𝐷𝐴𝑤 Beni dele masasumi sugi lotte yarsing benida yuntingi penjo gonfeda Singapore da chika nyamdel benilo pentu bombra juni imbashunela. Just 4 months after the implementation of the Goods and Services Tax Act, the Finance Ministry has proposed expanding the list of GST-exempt essential goods. The Finance Minister introduced the Goods and Services Tax Amendment Bill 2026 in the National Assembly today. Rice, cooking oil, salt, sanitary napkins, diapers, and wheelchairs are already exempt from GST. However, the exemptions do not apply uniformly to all varieties of rice, oil, and wheelchairs. However, the Finance Minister said some essential goods that were intended to be exempt were taxed due to issues related to the Bhutan Trade Classification and Tariff Schedule or BTC codes. 사장 체디기베 미지 쇼핑기 까나 데 속한다 델레인가치 EFC committee다 뉴스랭가 디수 뚜루 레션 베디기베 안디수 세니게 델레 당아치 조수지베 당아치기 마니빌베 수베 당아 메시디수기 강에 디수 세니게 델레 이 The amendment bill proposes adding 22 new BTC code entries to correct the issue. It includes 19 categories of commonly used edible cooking oils such as soybean oil, palm oil, sunflower oil, mustard oil, sesame oil, and coconut oil. The bill also proposes GST exemption for husked brown rice, red rice known as ichum, and semi or wholly milled rice. Motorized wheelchairs are also proposed for GST exemption. Manual wheelchairs were already exempt. During the deliberation, several members of the National Assembly said unclear implementation and limited public awareness had caused confusion about GST exemptions. 댕풍 딱걸레 봐줘. 왜다 남미 세미 자도 답이둘라. 데도 과다 relation 맞죠? 델레다 아니 GST 깨타야 림바서서베. 데다 나치기 다 아니 미선 냠청루 남미 세미 더 bombe라 번울라. 벨주르데 남미 세미 𝐶𝐿𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 옹밥기 디나루 옹밥디 야싱타니기
te dinalu te charji beru lamten disu beru te dinalu siju bedi beru te hinsangsa mebi gi namdinalu te dare GST litendi jacha ngadi te atsichi thosuchi du se tane beni digi datogi tinengi te nalu cheik te tsubi gi kapsulu die jungi khatule te yobapchi yanchin te atsichi jacha sum yanchin jacha ni te ani kethapchi gadewega se BTC court na di da lalochi massive tension ba the lalochina take up 10 GST take up 10 lalochina take up maten ba beuda mise disu atsi gutombe de kangele bomla tensnula ani benizigi da jungi honle ba de dato nislemboy khatole be daruda chum makhuda de chada ni sudi da mapat mata pulera te GST mapobe sonime te jungloya semgi dilera te misergi honle be karikatsu bombera yula. The finance minister said there were no major systemic problems with the GST system. However, he acknowledged that some goods meant to be exempt were taxed because they were not properly reflected in the BTC codes. The proposed exemptions are expected to reduce the cost of living, support household consumption, and promote economic welfare. The National Assembly unanimously decided to forward the bill to the Economic and Finance Committee for further review. 𝐂𝐿 for BBS News. The National Assembly decided to deliberate on the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Bill 2026 and the Insolvency and Rehabilitation Bill of Bhutan 2026 during the winter session. The bills were introduced in the House today. The Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Bill 2026 is a comprehensive legislative framework aimed at strengthening judicial cooperation between Bhutan and foreign countries. It will provide the country with legal tools to identify and locate persons, collect evidence, and carry out searches and seizures in crimes involving foreign jurisdictions. The Insolvency and Rehabilitation Bill of Bhutan 2026 proposes to rescue viable businesses, improve insolvency resolution, and regulate insolvency practices in Bhutan. The Bankruptcy Act of Kingdom of Bhutan 1999 𝐁𝐁𝐒 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐵�0 𝐷𝐿 𝐂𝐿𝐿 𝐶𝐿 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 the inroe chatimdi chajo dubjimle sulu darishense the lalenchi pento chembe the tamatsubi khalu chatimdi gondenda tidigi the kinsapta matsubigi nyetangi kheripa insolvency practitioners dajinba receivers nyerjinba trustees the yana sidipa liquidators the anisu the koja begobigi the jisuya khasebe meble tundigi the renga chiregi duge khabnalu pejogi te ta sukdesugi jurwa yafa bombe joale tindigi te ta cherjip thilchinchi begop te khaselbe chumale tindigi te tarina phiuin se shunila. The Thimphu police have arrested two men aged 37 and 36 in connection with a counterfeit currency case. They were arrested last Thursday after two separate cases were reported to the police. According to the police, the suspects allegedly used counterfeit Indian currency notes to refuel their car. They were arrested 2 days later following CCTV footage and information gathered during the investigation. Police said the suspects reportedly confessed to exchanging 1 million rupees for counterfeit currency worth 1.77 million rupees from a border Indian town. The counterfeit notes are mainly in the 500 denominations. Thimphu police are investigating a series of 𝐶𝐿 vandalism cases reported between January and May this year in Thimphu, Punakha, Paro and Dagana. According to the police, the cases involved 10 separate incidents where 15 stupas were vandalized. The suspects reportedly confessed to vandalizing 18 𝐶𝐿s in Thimphu and Punakha, including an earlier case reported in Wangdephodrang. The first incident occurred in Babisa on January 11, where 3 stupas were vandalized, while the most recent case was reported on Friday, where 2 𝐶𝐿 were vandalized. Around 10 stupas were vandalized in Thimphu, 4 in Punakha, and 1 each in Paro and Dagana between January and last week.
Police noted that most of the incidents in these districts occurred during April and May, with a higher concentration over weekends. 4 suspects aged 30 to 44 allegedly operated as a coordinated group, using group chats to plan and carry out vandalism, targeting several of the oldest stupas in the country. Police said the suspects have even planned their next vandalism. The suspects were arrested after their vehicle was intercepted at 𝐶𝐻𝐻 at around 3 a.m. on Friday. Police recovered religious artifacts and religious items from a bag inside the vehicle. Police identified the suspects after collecting and analyzing CCTV footage from areas near the crime scenes following nearly 2 months of surveillance, including highway checking conducted at odd hours. The footage helped police narrow down suspicious vehicle movements. Police also arrested 2 antique dealers, aged 49 and 37 yesterday, who are suspected of receiving stolen religious artifacts linked to the cases. Several items believed to have been taken from the vandalized stupas have since been recovered. As per the penal code, the offence against 𝐶𝐿 𝐍𝐞 𝐻𝐿 or 𝐍𝐞 is a first-degree felony and carries sentencing from 15 years to life imprisonment. Tashidekar, PBS News. As Bhutan's digital ecosystem continues to evolve, young innovators are increasingly stepping forward with solutions that aim to reshape public service delivery through emerging technologies like blockchain. During the GovTech agency's Blockchain Bootcamp and Hackathon, aspiring innovators presented various solutions ranging from systems to record academic records to improving transparency in government systems. 11 teams comprising students, software developers, and professionals pitched blockchain-based solutions targeting issues such as fake academic certificates, slow inter-agency coordination, document verification, procurement inefficiencies, and insecure digital transactions. Among the standout innovations was Team BondChain's blockchain-based digital signing and verification platform integrated with the National Digital Identity System, or NDI. The platform addresses issues where physical documents submitted to offices can sometimes be altered without a clear audit trail, leading to fraud and disputes. Their system uses blockchain to create tamper-proof digital records with transparent logs showing who signed or modified a document and when. The team says this could strengthen trust between citizens and government agencies by enabling instant document verification while improving transparency and reducing fraud. The document is not just a piece of paper. It is also a proof of somebody having something, or it's a proof of a decision being taken. My idea involved developing APIs for the document signing layer and verification and tracking layers. So I believe that this API can be integrated in all other systems, solving that very particular problem of centralized data control. Team Tops bagged the second place for developing EduChain, a blockchain-based academic verification system designed to prevent forged document and simplify student record verification. The system allows institutions such as the Bhutan Council for School Examinations and Assessment to uphold student marks directly onto the blockchain. Students can then access results through their NDI login, while universities, including the Royal University of Bhutan, can verify records instantly. So I surely think that the idea can be properly implemented in Bhutan, because we have lots of students who are trying to apply to different universities in Bhutan, and when they do so, the document tampering processes are kindly high, and then the process to have hard copy of the documents is also there. So we will be able to digitalize that process and be able to implement blockchain in that case. The two winning teams are awarded $1,700 and $1,300 each, respectively, and will also have the opportunity to participate in DEFCOM, or Development Communication in Mumbai. Throughout the week,
Participants took part in technical sessions, team-building activities, and mentoring programs led by local and international blockchain experts. Organizers say such programs are helping build local expertise in emerging technologies while encouraging innovation tailored to Bhutan's needs. They also added that continued mentorship, incubation support, and stakeholder engagement will be provided to help teams further develop their solutions in real-world applications. Moving forward from here, those participants with the MVPs will continue mentorshipping from the Ethereum and NDI team, and also from the GovTech team. And moving to the second one, we have continued support in incubation support. Like for building this product, they need a resource or a tool to develop. So we have a BITC in the tech park. So we will make them use of it in the free. Together, innovations highlight how Bhutan's young developers are not only experimenting with emerging technologies, but also shaping practical solutions that could redefine transparency, efficiency, and trust in the country's digital future. Namgyawangdi, BBS News. Wonderful work by all the innovators, wishing them the best in Mumbai. A reminder of our headlines. National Council's Good Governance Committee calls for reforms to strengthen pension system. More cooking oils, rice varieties, motorized wheelchairs proposed for GST exemption. 6 arrested over vandalism of 15 𝐂𝐿. And now in our weather forecast brought to us by the National Center for Hydrology and Meteorology, mostly cloudy weather with light rainfall is expected over the country during the next 3 days. Thunderstorms are also likely at isolated places over the country during the period. So do take care of yourself. And that wraps up the news bulletin from the BBS. Thank you very much for joining us. And if you want to stay updated with the news and information from Bhutan at all times, please do log on to our website, www.bbs.bt. You can also follow us on our social media handles. So do keep yourself updated with the news and information. Thank you, La. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed bids from eligible bidders for the hire of LED video wall and sound system for Asia Media Summit Gala Dinner on 17th of June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. The terms of reference can be downloaded from www.bbs.bt, and for further information, please call 322-600 during office hours. This World Telecommunication and Information Society Day celebrate with exciting discounts on Honor smartphones at TouchCell customer care centers. Upgrade to power performance, advanced camera technology and premium design at great value. Whether of work, entertainment or staying connected, there's an Honor device for everyone. Also get exciting freebies with every purchase. Offer valid from 13th till 22nd of May 2026. Visit your nearest TouchCell customer care center and get yours today. The Bhutan Development Bank Limited notifies all concerned borrowers that the payment moratorium facility granted under the loan restructuring measures shall conclude by June 2026. Accordingly, all affected loans are required to resume regular repayment from July 2026. Borrowers whose loans are currently under the payment moratorium are requested to submit a formal application to BDB to commence loan repayment effective July 2026. The prescribed application should be submitted to the nearest BDB branch office within 15th of June 2026. The application form can be downloaded from their official website. Borrowers are encouraged to comply within the stipulated timeline to ensure a smooth transition to regular repayment to avoid any inconvenience. For details, borrowers may contact the nearest branch office of BDB.
for the well-being of all sentient beings, for everlasting peace in the country, and for the successful progress of works envisioned by His Majesty at GMC, the 𝐁𝐿 𝐍𝐞𝐰𝐬 will coordinate the consecration ceremony of the 𝐂𝐿 on 24th May, corresponding to the 8th day of the 4th month of the Bhutanese calendar. Furthermore, from the 12th to the 18th of the 4th month of the Bhutanese calendar, a 7-day Bazaguru Dundrup and Zantuperi Menlam will be conducted. In this regard, the general public is requested to take note that bus services will be provided from 𝐁𝐿 to Belandra on the 10th and 11th days of the 4th month of the Bhutanese calendar. For more details, please call 1741 1010 or 7746 3916. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite bids from eligible car rental service providers for the hire of 3 22-seater coaster buses from 15th to 19th June 2026. Interested bidders are requested to submit their bids within 22nd of May 2026 before 10:30 am. The terms of reference can be downloaded from www.bbs.bt. For further information, please call 322600 during office hours. The Bhutan Livestock Development Corporation Limited Board announces vacancy for the post of Chief Executive Officer for Bhutan Livestock Development Corporation Limited. Interested candidates with minimum of bachelor's degree from a recognized university through a regular full-time program and with minimum of 10 years of active work experience and fulfilling other prescribed eligibility criteria may submit their application along with the relevant documents listed in the TOR within 29th of May 2026 before 11:30 am. The detailed terms of reference can be downloaded from www.bhutanlivestock.bt. For any queries, please contact the company secretary at 17705224 during office hours. The Bhutan Development Bank, in accordance with the directives of Royal Monetary Authority, has commenced the implementation of interest subsidy scheme under the Economic Stimulus Program for loans availed by the hotel sector effective 1st of May 2026. Under the scheme, an interest subsidy of 5% will be granted to eligible borrowers. Of this, 4% will be provided by the Royal Government of Bhutan through the ESB, while the remaining 1% will be borne by BDB. The scheme is applicable to licensed 4-star and below hotels with existing loans from BDB, provided they are duly registered with the Department of Tourism and Tourism Registration System. Eligible borrowers are requested to submit the prescribed application form along with the required supporting documents to the nearest BDB branch office within 31st of July 2026. The application form can be downloaded from their official website. Borrowers may contact the nearest branch office of BDB. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce an open auction of the old CGI sheets through open auction on as is where is basis on 1st of June 2026 from 10 am onwards. For inspection, please call 322600 during office hours. The National Mushroom Center notifies the general public not to collect wild mushrooms which they are not familiar with and avoid look-alike and new mushrooms intended for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to the ones found in their area, as it may be a completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with different mushrooms should avoid mushroom hunting. NMC also requests the parents not to send their children for wild mushrooms collection. Further, as mushrooms absorbs any substance from the substract on which it grows, avoid collection from polluted areas. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, please visit the nearest health center and report about the consumption of the mushroom to the health staff. Whenever one wishes to identify any mushroom, please reach out to Mycodiversity Program under National Mushroom Center or post a quality photo in Mushrooms of Bhutan webpage on Facebook for advice. 𝐁𝐿 welcome to the Current Affairs program with me, Samton Dolker. World Press Freedom Day was observed just 2 days ago, but the question it raises remain very current. In Bhutan today, the media is expected to inform, question and hold power to account, all while navigating limited resources, evolving public trust and new digital pressures. So how free is our media in practice? Joining me to explore this are the former Executive Director of the Bhutan Media Foundation, Nidup Zangpo, and Editor-in-Chief from the Bhutanese, Tenzin Lamsang, bringing both frontline and policy perspectives. Thank you to both of you for coming here and joining us. Now, let me begin with a very simple but very important question.
How would you describe the state of press freedom in Bhutan today? I would like to start with you, sir. Thank you for inviting us to discuss this very important question of press freedom. And we'll have to keep going back to the RFS press freedom ranking, which has put us in a very serious category. Our score is 33.50, which is very low. And this year we have improved 2 places, but still very, very bad. That is in spite of most of the things remaining the same in the country, including political situation, economic situation, legal situation, social and security situation. So we will go into details, break down our scores later in the discussion. What about you? Well, I think it's a mixed bag, a mixed picture. Like my colleague 𝐁𝐿 has said, we'll have to look at the recent RSF rankings, where we have placed 150, a marginal improvement of 2 points from last year. And here I think what is important is we can take RSF as the base, but at the same time, like I said in the earlier Dzongkha session, we have to also look at within ourselves as well, because we know the ground realities best. And I think in that sense, there are areas where improvements can definitely be made on. There are, I think, bright spots where we are doing fairly well, but there are areas where which needs a lot of improvement in terms of as we get into the discussion, in terms of access to information, and sustainability being the 2 main areas, and then others. Right. Now, during the National Journalism Award and during yesterday's panel discussion with the Minister for Industry, Commerce and Employment, he also raised questions on how authentic this figure really is, the RSF figure, 152 ranking last year, and this year it's 2 ranking high, so 150. So what do you say about this one, the statement that the minister made? Okay. So I think if you look at this, just comparing the 2025 and 2026 ranking, I think you will not get the full picture. We have to take a much long-term look, and in this, the most crucial year is 2022, where the big change happened. Up to 2022, we were progressing gradually, like pre-democracy. Before democracy, we had terrible media scores. I think we were almost back to our pre-democracy rankings. No, so once we saw the rise of private media, like Bhutan Times and Bhutan Observer, and 𝐁𝐿 is the former editor of Bhutan Observer. Private media came, then the ranking started going rapidly up. Then with democracy, with constitution, all of those, right? So we started going up, and we hit the best score ever in 2022 at 33. 33. Yeah, and so we were quite happy with that. And at the same time, also we were questioning ourselves. And I remember people writing, my media colleagues writing editorials, saying, "How did we reach 33? What did we do?" And now the same question is also coming, that how did we reach 150? So I think, but it all goes back to 2022. In 2022, there were some changes which I suspect, I don't know for sure, but I suspect contributed to our falling rankings since then. Because in 2022, if you remember, we had those 2 foresters case where they were compulsorily retired for talking to BBS. I think they didn't want to go on a transfer. They felt that they were not, it was not their turn to go, and they were alleging favoritism and all that. The Ministry of Agriculture and Forest didn't like that at the time, and then they were compulsorily retired. The initial press release they issued, they said compulsorily retired for talking to the media, and then that went viral. The civil servants got really scared, and then that was later withdrawn, and they gave the real reason for insubordination, not going for transfer, but damage was done. Then you follow that up a few months later. That was in April. A few months later, around June, July, you had the RADA rules for administrative disciplinary action, and that RADA rules brought out very restrictive conditions and a lot of penalties, and even like prosecution in court for giving information to the media. That spread the fear, the fear of God literally
among civil servants. Then when they were just not recovering from the second punch, the third knockout punch came in December when the Anti-Corruption Commission came out with ethical guidelines for civil servants, saying be careful when you talk to the media, you can't share everything. I think these three in 2022, coupled with around the same time the reorganization of the government, and I think the Media Council, which was a hard-won kind of a autonomous council to look at content, where 𝐁𝐿 was the chairman, I was there, and then we had some media colleagues, industry representatives, and also government representatives and CSO representatives to look at content. That was done away with overnight, So I think these factors came together with other things, and then 2022 was a crucial turning point. And 2022 also RSF changed the methodology, So I think from then we have not recovered since then, and it's just been. And around this time also, if you remember, it became difficult for journalists to access information, because then we were told, and something you know this as a reporter yourself, that we were told to give questions in advance in writing, by email, then whether you get the reply or not, So there was this kind of fear of sharing information. Of course, to clarify, RADA has been removed and they've done away with many provisions, but RSF doesn't know, ACC also, they are trying to now explain, saying that we're talking about only confidential information, but RSF doesn't know, They know these public things which happened on the record, and I think since then our score has not recovered. Plus, I think RSF also was giving us generous scores till 2022, because we had, main reason was our journalists were not getting killed, kidnapped, or physically attacked. So we were looking pretty good, And then, but I think then RSF started realizing, because they started giving more importance to the economic indicator. Then they realized that there's a sustainability issue in Bhutan, the media houses are coming down, and the numbers are coming down. It hit home late, but it really hit home. So I think it was like the perfect storm in 2022. And we've not recovered since then, It's just bad to worse since then. So I think talking about RSF ranking, there's this curiosity surrounding the numbers. Government people and everyone, who has to always be in touch with media, asking this question, who is actually giving all those information to RSF? Why is Bhutan being ranked at this and this position? So I'm just curious as to know if, because 𝐁𝐿 sir has been in this media industry for so long, have you, both of you have been part of this RSF study, or? So I think when it comes to the issue of press freedom ranking by RSF, I think we need to be quite nuanced, because this is very complex. And besides some of the points Lam Sang mentioned earlier, RSF also kept mentioning our economic situation of the media, which I think they're right. When it comes to other areas, other frameworks, I think our government seems to be quite valid in sharing their concern. For example, political situations remain the same almost over the years. But our ranking is score in this area is going up and down year by year. Legal situation, it has undergone some change, but more or less the same. Social situation, security situation has remained the same, but our ranking is going up and down. That is a matter of curiosity for me. Besides that, RSF keeps mentioning our self-censorship practices, which is also very valid, I think. We have found in different research studies that self-censorship among Bhutanese journalists is very high. And the short answer to your question on whether we've been contacted for information on Bhutanese media, I have never been contacted by RSF. What about in my almost 20 years of career in journalism? So in full transparency, I have taken part in a few of the surveys, but I must also place on record that this was before our disastrous fall in the rankings. So maybe they stopped sending me the survey and the ranking. just jokes apart, but I haven't taken part in it for a few years. And then I think a problem. While RSF is a very credible body and they are working very hard to protect journalists across the world, but I think the problem is with the sample size and perhaps even the sample quality.
I think sample size, we don't really know who is, like for example, BBS has around 40 to 50 journalists, according to my information. And then we have the private newspapers more. From what I've found out, I think none of us have ever, at least in the last few years, have not received any questionnaire. Right. You know, so the question is, who are they sending it to and how many? And from what little I know, I think the sample size is pretty small. You know, it's pretty small. So I think that is not representative. I don't really care about the ranking. You know, it can go up, it can go down, but it should be as per the appropriate sample size. So if you take a too small a sample size, it can distort things either way. So I think the sample size is a problem. And then also RSF tends to make mistakes as well. So in last year's 2025 report, they had made some incorrect kind of remarks on the private media. And 𝐶𝐻 private media, we contacted them via email and asked them to make corrections, and they made corrections also. So in the process of doing that, it was clear to us that they were not being fed very high quality information. And then when we were doing the correction, I felt that, you know, why don't we also question the RSF, get some answers from them, you know. So I sent a bunch of questions to RSF, and if I can just ask, I asked them, why is our score been falling, Bhutan's score been falling so badly for so many. I asked the RSF people in France and as well as the South Asia headquarters, and they're saying, if I can quote them, this is the exact quote they've sent: the score is falling in Bhutan due to the problem of viability of independent media and an advertising model favoring public outlets, restrictive laws criminalizing criticism of power, opaque and obstructed access to public information, absence of strong political measures to improve press freedom, among other issues. So these are, like, in a quote, that's what they said. Then I asked, okay, so if this is the problem, can you list the solutions whereby Bhutan can improve our scores, right? So they gave 5 solutions. The first is ensure equitable distribution of public advertisement, support both public and private media fairly, which is not the case at the moment, as public media are favored. Second was, I'm quoting them, this is not my words, it's their words. Second was to promote editorial independence, especially of state-owned media outlets. Third was to review the restrictive laws on criticism of power. Fourth was to enhance transparency and access to public information. And the fifth was to strengthen media viability through diverse funding sources and supportive public. So you can see in their answer, the 2 main issues are sustainability and access to information. You know, it boils down to that. So while our policymakers may have different views and they may look at the technicality of score of this year, 0.2 low, last year 0.3 low, you can't look at it that way. You have to go back all the way to the beginning, you know. And then you do analysis, you ask RSF, I mean, has anybody from our government, from this government or previous governments really contacted RSF and tried to find out and why it is going wrong? And I'm not saying the RSF is perfect. Their sample size, I feel, is too small. And I feel that they're talking to people who may not even be in the media and may not have a clue, who may not even be journalists, for example, you know. So I think they should talk to more journalists and get a bigger sample size, and, you know, ranking can go up, down. I mean, I don't really care, you know. So I think they should be getting the correct information. But it looks like they've taken a snapshot of us in 2022, and then we haven't recovered from that. And I think as long as we don't correct the mistakes of 2022 publicly, I mean, not just quietly, you know, passing a little rule change here, there, you know. If we don't do it publicly, acknowledge the mistakes we made in terms of what I mentioned earlier, I think we will keep suffering. And then addressing the core issues of sustainability and access to information. Right. Now, to Nidup Sarla, Lamsang just talked about access to information and financial sustainability, which is a huge problem right now. Now, as somebody who was an executive director for Bhutan Media Foundation, which has, you know, conducted so many workshops, seminars for the fellow journalists, and then you also have had conversation with them, what gaps do you think still exist when it comes to strengthening, you know, press freedom in Bhutan? And looking ahead, what do you think is the most urgent priorities for Bhutan's media sector? I think there are many. I'll pick 1 or 2, probably, starting with the economic situation, financial situation of the media houses in Bhutan. And by financial situation, they particularly refer to the private media, which are not doing well. In 2012, we had 12 newspapers. Today, we are down to 7.
And most of these 7 newspapers are shadows of their former selves. So the RSF looks at it particularly keenly, and they think if media houses do not have financial independence, and if they're mostly dependent on the government for advertising revenue, there is never going to be press freedom. That's what they write in many of their reports. And first thing we can do is to improve the financial situation of the media houses, which is on top of the grant the government already gives to private media. And they could also expand their communication and media budget, so that more ads and notifications and government circulations come to the media instead of going directly to their website and 2 lines or 3 lines coming to the newspapers. That will make a huge difference. And in terms of the political situation, I think our government can enhance access to information, which is a big drawback in our system. And RSF also looks at it particularly keenly, that access to information is critical to media development. If it's restricted, media houses are not supposed to be independent and free. Right. So these are some things we can look at. Yes. Now going back to Lamsang, you were recently recognized with the investigative story of the award, of the year award. So congratulations for that. Thank you. But awards, often they show the outcome. Now, can you take us behind that? How difficult it is to really do an investigative reporting in Bhutan? Because apparently, investigation happens when there is lack of information, or access of information is really difficult. So how do you can you please tell us the story or your hardships behind that? Yeah, so I think again post 2022, after 2022, it has gotten difficult to get information for everybody, including even more experienced people like myself. And then I feel really sorry for our younger journalists, who are the majority of the journalists today, whether it's in BBS or in the private media or in Kunsel, right? So I think it's become very difficult, and people are scared to share information. There is a very low risk approach by officials, so it makes it very difficult. So and then investigative journalism also becomes more difficult, because investigative journalism also relies not only on secret information, but also on open source data, right? So I think it's becoming more challenging. If I can give an example, it's easier for me to source information from Australia and Nepal than to get it from some of our government departments. Recently I won't name the department, but I requested for information, and I didn't get what I really wanted on time, and I contacted some officials in Kathmandu, and they were more receptive and gave me that information which I was looking for. It was a cross-border kind of trade key, whatever information. And the Australian government also, is I had to just send them an email, and they got back to me, and I'm still using the data till this day, the links that they sent me. So that is how it is in other countries. Here, even if you ask them for a public information, they're scared to share it. So while investigative journalism, of course, all journalists work very hard, and the basics of journalism applies in investigative journalism, but just that you take it to another level, you go a little deeper, you go a little further, and you follow it through, but it basically comes back to journalism. And then I think right now basic journalism is becoming difficult. Right. Aniji, yeah, that's what I want to say. Now, talking about public information, let's go to the right to information. Bhutan has, a few years ago, the country discussed right to information. Now, to Nitup Sarla, what, from policy perspective, what's really holding it back? Because some argue that Bhutan system works on trust and relationship. Do we really need
a formal right to information law, or has that thinking outlived its time? Do we really need it now? I think the question of whether we need it or not is not even relevant. We need it. I think it's the right time that we have one, because we have falling press freedom score ranking. So I think if we enact the Right to Information Act, I think it will improve our press freedom ranking. And this will not only benefit our members of public, it will also benefit the members of the press, as well as our government departments and officials, because that act will be followed through with the rules and regulations, which will outline the details on how to classify information, how to share information, how to receive application for information. For example, the draft RTI bill stipulated the number of days for government officials to share certain information. For some small, less important information, 3 days after the receipt of application. Some information requires 1 week for a government department to share. All of these will make our government departments and officials more organized in sharing information. Right now, they're struggling because they don't have a system through which to share information with the media. If we have the RTI Act in place, I think that will make their work much, much easier. And why do we hesitate? The government, the parliament has the right reason for hesitation, because some people believe that enacting RTI Act will require government departments, ministries to classify information, do a lot of work. Classification is a very difficult process, I'm told, and that will bog down most of the departments. Right. That's one cause for hesitation. What do you think? So I think, like I said in the 𝐁𝐿 session, the right to information is not only for journalists, it is mainly for the public. Like if you look at most of the laws in the country, it is all demanding something from you, like demanding your information, demanding your details, demanding you to do this, that. It empowers the state over you. Right to information is one of the very few laws which empowers the citizen. So if you are really a democracy, you want to be a strong democracy, you have to empower the citizen. A quick example I can give is, like in the rural areas, there's these days with decentralization, a lot of budget is going, but is it being used transparently? So if we have RTI, a villager can go and file a RTI in the GEOC office and say, there's a road coming, I would like to know what is the alignment of the road and what is the basis of the alignment of the road, so that the road doesn't align to the GUP and Mummy's house only, right? So something like that, as basic as that, and what is the budget being used, who's the contractor being hired, how did you do the tendering process. So these things have to be all made public, and I think it improves good governance, it reduces corruption. RTI can make every villager, every citizen in the country like a ACC or audit official. ACC and audit officials catch only the tip of the iceberg. 90% is not known by them, right? So I think it improves resource allocation, everything. And then for the media, we are the side beneficiaries. Once we have RTI, what happens is that, like Nidup was mentioning, they have to classify information and upload it online. It will be one time, it will be difficult. Okay, maybe for a few months or a year, it may be difficult to classify, but that is your job. So you have to classify, load it, upload, and then we don't even have to ask them for information. The public information will be available online. The confidential information will not be available online, right? And 95 to 90% of information sought by journalists is public information. Not everybody is looking for like a scam or like a issue. So if this is available, it helps government to be more organized also. National Statistics Bureau had a midterm review, and then the NSB, the premier statistical body of the country, was complaining that there is no sharing of information within the government itself. Is that bad? So there is so much fear and so much silos, and His Majesty the King, in
one of the earlier nationality addresses talked of this silo problem. It is still very much there, and the lack of flow of information is it shows this silo problem, the silo mentality. Everybody is trying to hide the information, even from each other government departments, And then, I won't mention the department. I was interviewing an official, and another official was calling him, and I mistook that official. He put him on recorder. I thought the other official was a reporter, the way he was trying to get information, and this official was not sharing it, And he was laughing and telling me, he wants to know this, but I won't give it, So within the same ministry also, they are not sharing with each other, So everybody is trying to guard their turf. And then this teamwork approach, which was there earlier, is gone, So I think everybody is playing it very safe. And then, so I think the RTI is the need of the hour, so to speak. I think the RTI is the need of the hour. And the question here is if there is a hesitation in the government quarters, because we do not have a system in place, because RTI will necessitate a very robust system of information sharing. Do we bring in RTI first and build the system, or do we build the system first and bring in RTI? I think if we bring in RTI, we'll be forced to build a system. Yeah. So that's the better way to go forward. That's what I think. So it's not chicken and egg anymore. If I can just give one chicken and egg. If I can give one more example, it's a couple of years it happened to me. Again, I won't name the ministry. Is an important ministry. So one senior official called me, and he was saying, Lamsang, this story, can you track it for me? It was some important data. I said, but it's your ministry, shouldn't you be having the information? They don't have it, they lost the information, and I had to give my story copy to them for them to refile that information. So it's that bad, So when you don't have RTI, you think you're being smart and you think you can, you don't have to file things and classify things, So you're losing information, you don't have proper classification, proper records, So RTI is the basic of governance where you have organized information, And if you want to avoid that, it's going to lead to poor governance as well. So in this context, I think RTI will benefit our government departments and ministries and parliament also, because some parliamentarians are struggling to get information from government institutions. So I think it will benefit everyone, including our own government. Interesting discussion, but I think we're running out of time. So now, closing question to both of you. What is one change both of you would like to see starting tomorrow that would genuinely strengthen press freedom in Bhutan? I think it's improving the financial situation of media houses, including BBS and Quincel, and all the private media houses. That will take us a long way in building vibrant media and improving Bhutan's press freedom ranking. What about you? Yeah, so I think I'll agree with Nirup. I think right now it's not a great situation for all the media, especially the private media. And I think simple policy changes like e-procurement, that needs to be relooked at, because all the government advertisements are being put in e-procurement. And also at the same time, there should be a level playing field, as pointed out by RSF itself. This is not I'm saying it, RSF is saying it, between public, okay, the resources are getting less, but you're not sharing it equally also. So between public owned and private media, For example, like if an advertisement is given to a public owned media, I believe Royal Audit Authority, the very neutral body, says no problem, there's no audit memo. But the moment an ad is given to a private media, there could be an audit memo coming out, So that kind of mentality, I think, needs to go away. But I think the larger problem is the pie is getting smaller, and I think e-procurement is really contributing that. Government needs to spend more on advertisement. And then in terms of access to information, that also needs to improve. The fear psychosis that there's there right now in the civil service, in terms of that needs to go away, because this same fear is disrupting governance also. The departments are not sharing information with each other as well, and even with parliamentarians who are complaining of access to information as well. Right. So unfortunately, we have to end the discussion here. Important conversations like this don't end here. I think they continue in our newsroom, our institutions, and with you public. So thank you to our guest for this very honest exchange, and thank you for watching. Good night. The raven is the national bird of Bhutan. It is also known as the northern bird
and is found in alpine areas and the high Himalayan regions of the country. The raven is jet blue-black in color and has feathers on the throat and breast. It is believed to be highly intelligent and can typically live up to 10 to 15 years. Taxonomists call them Corvus coryx tibetanus. In Bhutan, the raven is called jarok, and it is deeply rooted with the history of the country. ऋषिगोनpo, the guardian deity of Bhutan, is believed to have taken the form of a raven to guide Zhabdrung Nawang Namgyal to Bhutan.